Panea. No, sorry if I'm not spelling correctly. Panea Jose Luis. This is okay. Panea is a lecturer at the University of Castilla-La Mancha, and his presentation will be about repose as a metaphor in contemporary installation art. We have 10 minutes, and then we'll have time for discussion. Thanks a lot. Great, thank you very much. Well, I'm about to share my screen. Just hold one moment. And all right. Good morning. It is an honor to be part of this Congress. I am about to present my talk entitled Mi Cama es tu Cama, Repose as a Metaphor in Contemporary Installation Art. Quoting Nikos Papastergiadis in the compilation volume wrote by the artist Stephen Johnston, The Everyday, the rise of the everyday in contemporary art is usually understood in terms of a desire to bring these uneventful and overlooked aspects of lived experience into visibility. Such art practices attend to the quotidian surrounding us, and this visibilization showcases how its symbolic potential is key for the location and production of subjectivity in terms of philosophers like Tom Levy and Arto Apala. In this regard, a certain kind of nudity becomes relevant as we go on to discuss the stage that primarily defines a home, the bedroom, as the historians Frances Borcello and Michel Perrot and Jill Perry or Jennifer Johun assert in their recent books on the topic. Hence, rethinking out the idea of the bedroom means to pay attention to our unsteady corporal nature, inevitably located as the Heideggerian Dasein. The abyss of having nowhere to lay one's head, assumed as an existential angst since Jean-Paul Sartre, is a central philosophic question with great impact on contemporary art, following Beatriz Colomina's thesis. Assuming the bed as one of the most significant elements of the house, it displays a rich representational range that plenty of artists have attended to in order to reflect on three different issues. A, it is recreated as an ambiguous space between rest and work. B, it is also treated as the stage for love and sex. Or C, to reflect on the suffering associated with convalescence. That is how we identify the three following thematic directions in contemporary installation art. Productivity. The term repose is usually associated to rest, defined as a state in opposition to the work field, as Gaston Bachelard wrote in The Earth and the Reveries of Repose. Nonetheless, the allusion to the flexible labor conditions following Zygmunt Bauman in our contemporary societies cloud the differences of both. This blurring of boundaries is thoroughly explored in artists like Ilya and Emilia Kabakov. In The House of Dreams from 2005, they create alternative ways of resting with others, in contrast with our actual culture where sharing is highly related with consumption, and where doing nothing is hardly an option in public space. Installed in the Serpentine Gallery of London, in this artwork, they invited the public to fall asleep on beds that have been arranged in the gallery, according to the historian
Imogen rugs, as we can see also in this sketch of the installation. This artwork, it had a holy ambient because those beds were installed on wood structures with stairs in a radial fashion, proposing a certain also communication between them. On the ground level, doors led into small rooms, inside each of which was a tent of material on which brightly colored fairy tale characters were projected. This series of beds settled in rows generated a sense of shared intimacy, as we can see also in the image. The relentless productivity of today seems not to allow opportunities for idleness, and that is why many artists draw on the bedroom furniture to evoke the childhood. Those passages of life not interfered by the demands of adult life, like the Mona Hatun sinister greater-like code entitled Incomunicado from 1993. In fact, it is in this structure where a large part of intimacy is spent. Affection. A piece of furniture in our global media culture is usually understood above all as a place of erotic encounters, as the curator Mario Codogneto states. Artists has taken it as a reference to sex, to the shared intimacy with the other. Feminist critique in this regard is important when it comes to reveal the space of the bed as a place for consensual pleasure. The pioneer domestic installations in 1972 in Woman House, Los Angeles, where an entire house was intervened by art installations criticizing housewife roles, are crucial to understand this term, as the curator Avina Kamien-Kazan states. The private sphere of the home is given to a gender-based role division and is here where the idea of the warrior's rest is illustrated, as Faith Fielding in her performance Waiting, or Robin Mitchell in her installation Painted Room inside this big project of Woman House explored. Later, Hannah Leo made use of a more autobiographical aesthetics. In Rape Room from 2002, she shows her own bed in a room specifically created for the artwork and which is accessed from the opening of a corner. The title outside is exposed on pink vinyl and a cursive font, giving it a romantic tone too. Upon entering it, we observe as a wallpaper a repeated motif, a photograph of a wound she suffered during her rape. The chilling scene is complete with two lamps on each side of the bed, on two beside tables. The place of erotic encounter suddenly turns into a heinous place. And 3, convalescence. Our third stage is about repose as a confinement place. Periods of convalescence can be read as a metaphor for projection of hope and recovery. And it is so often a threshold to death too. Hence, rest time can suppose a creative time in which to reformulate one's own artistic practice, taking advantage of this stigmatized situation. Big mechanic installations of Rebecca Horn expresses the necessity to narrow links with others, using a wide range of devices like her installation, The River of the Moon from 1992, where she intervened 7 rooms in an abandoned hotel. Her purpose to reflect on repose starts with her ill that made her to stay long periods in bed and to reshape the kind of materials to work on. In each room, the human figure was carefully replaced by devices that were activated immediately when the door was opened,
repeating the human gestures typical of one activity or another, says the philosopher Menene Gras Balaguer. Convalescence is closely linked with uncertainty. It has also a politic shade, especially in terms of assuming stigma, especially about reposing outdoors. On the housing problem, Rachel Whitehead sculpted a series of matrices like Untitled, Freestanding Bed from 1991, inspired of the ones from Homeless in the Street. Step in plaster, she made visible traces of its former occupants, like in Untitled Dover Amber Bed from 1991 or Untitled Concave and Convex Beds from 1992, showing the violence of not having a stable place where to sleep. And bed here like a sort of a lifeboat, according to Bachelard. In conclusion, as a quotidian piece of furniture and as a metaphor of the body, bed is present in important moments of human life stages, revealing the transcendence of the way we stop. We unraveled its basic function, that of rest and shelter, and its politics too, by means of three main dimensions: productivity, affection, and convalescence. By addressing to a specific space-time, installation art appeals to our behavior at a corporal level, encouraging a debate about expectations between art and life. All of us present here challenge the spectator, fostering questions on his limits regarding this horizontal structure. This way, the term repose becomes a key tool for, instead of suggesting inactivity, fostering a deep sensory experience of our human condition, activating a critical existential reflection. Thank you very much. I would like to thank Dr. Panea. That was an excellent presentation, very well documented, with very interesting references. In order to not be back in time and schedule to be in time, we will continue with Ben Mustafa Hassana Munira. Yes. Hello. Wait. Excellent. Excellent. Hello. Apologies if the spelling is not the right one. You are president of the Tunisian Society of Aesthetics. We're honored to be with us. And the topic of your presentation will be a question: can life be an artwork? So yes. give you the floor. And thank you. Thank you very much. And excuse me because of the fail of the camera. If there is a technical failure, there is no problem. Given the fact that we can hear you very well. So okay. we can Okay. Can life be an artwork? This paper aims to critique the reductionist view that restricts the realm of art and the aesthetic and to a minor, often diversionary role in human activity. This view considers that art is autonomous and different from moral, ethical spheres. It is based on a division between theory and practice and does not consider life as an aesthetical subject. The aesthetic expresses a basic interest in existence and in the vitality of life. In addition, there is surely nothing more useful than the aesthetic of our self-being. The paper tries to rediscover Michel Foucault's trips on Greece when he discovered a real aesthetic of life. However, the principal aim is to go further in this reflection, to search its forces and limits.
I will try to analyze this idea to find new horizons for the aesthetic of existence, thinking at the dimension of life as an aesthetic value, at the intercultural dimension of this aesthetic, and life as an aesthetic ethic experience. The problem is, how can we work at our life and guide it aesthetically and ethically to realize a beautiful and meaningful life? Can we argue that creativity, resistance, and critic freedom and responsibility are the main aspects of an aesthetic life today? Life is singular and irreversible. It needs to be an artwork, but deeply specific and different from other artworks. The first moment is the relation between aesthetics and ethics. Traditionally, we oppose the ethical attitude related to the real world, purposes, and practical consequence, and the aesthetic sphere that is purposeless, disinterested, and contemplative. But the pragmatic approach on the path of Jean Dewey expressed our need to integrate art and aesthetic enjoyment into all aspects of life. And Richard Schusterman, who maintained that the expansion of aesthetics beyond the philosophy of fine art defend a close connection of the aesthetic with the practical. It's essential to distinguish between aesthetic and ethic matters, but it's also important to see their convergence. This connection doesn't mean identification, neither contradiction nor identity. The first will lead us to a dead end, avoiding the rich dialogue between the essential dimensions of life. The second will do the same mistake by the erasure of borders, of frontiers between aesthetics and ethics. So we have to overpass the dilemma of identity and contradiction without totalizing aesthetics. No dichotomy, nor opposition or sharp division, but a reflection on the complexity of this phenomenon. Besides the more specific practices, there is the general art of living and the stylization of self that Foucault helped make famous. I cite Schusterman. So can we speak about beauty, originality, and novelty of the conduct of life? The two domains has an evaluative dimension. Can we try to dispel the post-Kantian presumption of the essential opposition of ethics and aesthetics? The pragmatic point of view will help us to define this way. The point of view of Schusterman and other pragmatists is very important. Schusterman's approach is interesting because it analyzes their historical roots and opens a large area for their convergence in the contemporary sense. In this article, we don't treat how there are ethical and political functions in the practice of arts integrated into this practice and our responses to artwork. That is another subject. That's the question of how to use moral categories in our evaluation of arts. I don't treat this question. If we think about the relevance of moral concepts for assessing works of art, to show that aesthetics, feel, act, thoughts are inseparable, and I cite Foucault, to make one's life aesthetic, not a work of art itself. I aim to show philosophy as an aesthetic way of life on the path of Pierre Hadot. My goal is focalized on the self, in the ethical and aesthetical guidance of the self to a form of beauty and morality. Aesthetic judgments are not limited to the simple criterion of beauty. There are other aesthetic qualities such as sublimity. And we know that Wittgenstein argued that aesthetics and ethics are one. It means that there are polysemous values in ethics and aesthetics, a plurality of possible.
Indeed, we resist the opposition of the two spheres and we defend an inclusive point of view for historical and conceptual motives matter. We defend this idea for actual mass, the best attitude to life in the overconsumption society, because values are not always in conflict and can enhance each other, as said by Berlante. The historical roots of this idea. Yes, pragmatists recognize that the philosophical problems and concepts are tangled into historical roots. Against the simplistic opposition, we can analyze their historical connections. Aesthetic and ethics were connected since the birth of philosophy in Greece. For example, for Plato, the inquiry about the nature of goodness, rightness, and virtue is related to the question of the best way of life. In the Republic, we can discover the relation between ethical behavior and artists and the crucial role of beauty in creating the ethical character necessary for justice. Greek reflection instructed us about the formative influence of beauty and art on human character and ethical conduct. Greek reflection recognized the very powerful formative influence that beauty and art can exercise on human character and ethical conduct. Ethics is a discursive philosophical inquiry about the nature of goodness, rightness, and virtue. It's a philosophy to guide and conduct life to wisdom and happiness. We try to respond to this fundamental question, the Greek notion of ethos as a way of life, but with attention to the present. Why should you treat your life as a work of art if we recognize that only the present is our happiness, as cited in the Faust Goethe? Michel Foucault argues in favor of life as a work of art. Aesthetic of existence is a constant research for the new, a constant creative innovation. This means to reject what we have been made, to recreate ourselves differently. There are many approaches that rely on aesthetics and ethics in the conduct of life, but I should focalize on Michel Foucault's art of existence or aesthetic of existence, because the Greek intellectual trip of last Foucault has both potentiality and limits. Therefore, I must recognize that it's difficult to expose all details of this aesthetic of existence in such little article. Rather than obeying moral rules or conforming to moral codes, Greek and Roman citizens shaped their morality in practices of self. It's a permanent observation and the transformation of the self by spiritual exercises and self-practice. The problematizing of desires in the constant care of the self is to shape new subjectivities to resist the dangers of our actual situation. Surely we can't find a solution for the contemporary life in a slavery society, but what is interesting about the Greeks and the Romans is that they could stylize themselves free from any social institutional system, a stylization of freedom that was lost with time. Nowadays, human beings are permanently submitted and linked to systems of rules and constraints which define, constitute, and normalize the experience they have of themselves. To find the new types of subjectivity, we need to struggle against what Foucault called the submission of subjectivity. We must refuse given subjectivity. Certainly, this elitist ethic is a response to the dominant forms of life. The interconnection of living and thinking the present is the research of autonomy and freedom from dominant forms.
and negative form. It's a response to the loss of meaning and the normative way that is creative, plural, and open to other culture. In this sense, there is a therapeutic sense and an affirmative sense of life as a work of art, an art of living and the stylization of self in the later work of Michel Foucault, and we can find this in Habermas and Schusterman, is a plural morality. Aesthetics in large acception deals with feelings, acts, thoughts, and seeing. These dimensions are inseparable in human experiences. Life as art is a response to many defies in our contemporary life. It's an affirmative ethics, aesthetics, creating autonomy and meaning in everyday life. We should underline the metaphoric sense of life as an artwork, because there is a great difference between the ratification of an object and the stylization of the self. This leads us to articulate the idea of beauty in our person, not only in the singular sense of the dandy in the 19th century, but also beyond the dandy. The aesthetic of life is part of the aesthetic of everyday life because it gives a creative meaning to this life. But we can be careful of not confounding to make one's life aesthetic and to make a work of art. It means that we can be affirmative and creative with our bodies, with nature, with other culture. Then the aesthetic of life is a bridge between mind and body, self and other, identity and otherness. The attitude of aesthetic life is not merely the self-detachment, but the reliance, the communication. So it isn't a solipsist solution of detachment from dominant forms of life. We must cultivate the capacity of the new, but in a sense that gives a solution to common problems of contemporary life. We shall go to an aesthetic faculty that cultivates the end of civil and moral perfection, as Schiller thought. We frequently associate aesthetic with art, but our subject demonstrate that we gain a lot when we defend a wide conception of aesthetics. There are applications wider than our practice. We should reject a narrow, art-centered methodology and go beyond to discover a rich panel of aesthetic experiences. When we do so, we expand the border of art and real life. By this way, we can discuss individuality and conformity, permanence and tradition, creativity and freedom. Indeed, we discover many senses of acting beautifully by resisting the negativity of real life. It may be a reaction to the profound worldwide changes, urban and environmental problems. In this direction, we maintain the role of philosophy as clarification, diagnostic, and denunciation. In this sense, aesthetics and ethics converge into the philosophy of everyday life, where each individuality searches for solution to act in the best way. Ethical evaluation accompanies us as at every moment of our lives, whether we like it or not. Life is an artwork. Conclusion: how can we work at our life aesthetically and ethically to realize a beautiful life? What's a beautiful life? Is it a life of pleasure, of richness, of mind? How can we articulate the aesthetic dimension to the ethical dimension? What can we gain but an aesthetic life? Should it be a sublime life, heroic, idealistic? Which idea can guide our life? The justice, the love, the solidarity, the empathy. Can we distinguish between aesthetic life and artistic life? All these questions need more investigation. Life value against values of mercantilist
of negativity. Life is an artwork that we can't restore, we can't repeat. It's singular, even it's in fallacy or in success. Life is an artwork that is received by others all the time, well presented, visible. This labor on ourselves is constant, permanent. It needs reflection and vigilance, imagination and reason. When we reject a narrow art-centered methodology for aesthetics, we can point to a large concept that includes the aesthetic of everyday life. Then the aesthetic experience is expanded and extended to all areas of the living world. The aesthetic of life as art is part of the aesthetic of everyday life because it constitutes the material of ordinary choices. Even the paradigm has a great role. This aesthetic of life is not paradigmatic because everyone has to invent himself singularly. It's rather affirmative than negative. Establish creativity in our forms of life, and finally, it's unitive, tracing a common concern. Then we can say that life as an artwork is a common concern and not an individualistic solution. It's a reaction to the changes of our world, to the extreme and negative experiences that occurs in our urban life, our environment, and all the aspects of life. Thank you very much, and excuse me for the screen. I can't. Thank you. No problem. That was a very rich presentation with many questions, a lot of resources for thought. I don't want to waste the time, so we'll go immediately to the next presentation. We have with us Darius Gabriela, who is a PhD student at the Center for Research in Modern European Philosophy at Kingston University. And she will speak about utopian fairylands, quotidian aesthetics, Yoko Ono's Reflection Project, and Walter Benjamin's Arcade Project. So, Darius Gabriela, you have the floor. Thank you very much. My title has changed now. It's simply Yoko Ono's Everyday Instruction. Breathe, dance, open, listen, touch, imagine, tear, dream, fly. The closer you look at a word, the more distantly it looks back. Karl Kraus's quote cited by Benjamin, which is linked directly with the latter's conception of the aura, is ideally suited to the impenetrable term experience, which Hans-Georg Gadamer called one of the most obscure that we have. But such obscurity lies not only in the term, but also in the actual object it signifies. The immediacy of experience has reduced everyday life to something as much distant as proximal. While experience seems to be transparent, it is actually masked, summoning up a certain level of mysteriousness. Benjamin suggests that in order to unveil the mysteries of the everyday, we must look beyond the aura. In the aftermath of the World War II, daily life continued to be dominated by everydayness, so much that it turned into a vacuum where the possibility for autonomy, meaningful existence, and radical transformation seemed ungraspable, with a dehumanization oscillated between practical rationalization, technocratization, and technicization under the hierarchical Fordist work structure. Day-to-day activities were responsive to calculation and administration, divorcing manual labor from intellectual labor. They turned from spontaneous and creative acts of human existence and imagination, carrying unfixed and open-ended meaning, to blind, prescriptive, ever the same mechanical tasks with means-ends compatibility of the industrial technological experience, bearing a fixed and closed-off meaning. For what is the value of all our culture, Benjamin asks, if it is divorced from experience?
Underlying this concern is the argument that the social crisis was reflected in the experience of the modern artwork, which claimed its autonomy, yet cut off any connection with the individual. As the 20th century drew to a close, the end of modernism saw the outbreak of an anti-establishment spirit following the demands of cultural and social transformation and the emergence of contemporary art embodying a concept of totality, leading the way not merely at the integration of art and life, but of all human activities. In the crisis of experience in relation to the changes in the social landscape as a result of industrial advancement, increased automation in society and consumer capitalism, that Yoko Ono's project of instruction finds its place with the proposition of overcoming it via the power of dialectical imagination in a quest to bring everyday life into connection with meaning, not a single one, but a plural that makes the world speak a language that is at once singular and universal. Only he who walks the road on foot, Benjamin writes, learns of the power it commands. Indeed, charged by the everyday imperatives of consumption, the individual constantly submits to commands, obeys the orders given to him by outdoor advertisement. To orient oneself in the city requires as much urban and media literacy as critical reflection. That is, it requires a shift in focus from the external goods onto oneself, so as to be able to identify and break with the illusion of orientation in a media-dominated world overloaded with directives. In the late 1960s, Yoko Ono moved into the social urban space of the city to find alternative institutionality in the outdoor media. There, she saw the potential for new modes of human perception and new forms of experience, or simply put, new means of orientation. She exploited the advertisement medium to replace images of everyday things with verb words, prompting everyday acts. And she did so as a way to transform art's relationship to the individual's everyday experience by raising the lived moment up to critical thinking. Watch, listen, forget, fly, dream. With their unfinishedness and open character of their objects, like in any grammatical context and employing the syntax of the city, the urban constellation of these single verb words confront the viewers with the imperative to critically think and act rather than conform to them. A journey of 1,000 miles begins with a single step, wrote Tao Te Ching, yet a single word even, wrote Shelley, may be a spark of inextinguishable thought. This leads to the unification of word and dynamic act. In an attempt to mobilize everyday experience against the rationalizing imperatives of daily life and status quo, Yoko Ono's textual city provides direction towards new pathways. It prompts the passers-by to reread and rethink the meaning of these words beyond surface appearance, so as to act them out anew, afresh, and against the world's current course. In Paul Valeri's words, they shall take care not to accept what these words suggest to them, but instead look into themselves. There they shall find their own sense of the rational and the irrational. There they shall see whether their alleged antithesis exists and how it exists in a living condition. And something similar was said by Lefebvre. The project is thus not to know or recognize daily life in order to accept it, but on the contrary, to create it by controlling its ambiguity. Yoko Ono's perennial optimism has dialectical imaginary grounds, for she finds in social reality itself a conflictual structure and the seeds of a solution. Rejecting all instituted social offerings, the instructions lead the way towards the social instituting power, unleashing people's imagination. This way, the individuals come to comprehend the socio-historical grounds and ontological status of meaning. That is, that meaning, as Cornelius Castoriadis underlines, is not created by some extra social authority, but by the social imaginary itself of each society as a unity of individual and collective imagination. For Yoko Ono, the concept of the everyday is perceived as what Lefebvre described lived experience elevated to the status of a concept and to language. And this is done not to accept it, but on the contrary, to change it, end of quote. Using the apparatus of language, its instruction is a concept evoking the praxico-ontological mode of production of art as an everyday act, that is, as a thoughtful doing or as a thought in the making.
That is to say that acted out anew, the everyday act organizes a new everyday practice from the basis of art, and the mode of thinking is presented as a form of art labor, which is immaterial. And such immaterial labor involves new modes of production of subjectivity. The question of the ontology of the idea or concept is here suggested both as a mental representation, imaginary, and dissemination. In that sense, the instruction dialectizes the form-content distinction through social technique, which ultimately absolutizes anti-aesthetics and induces the instruction to resist from lapsing into art. With a conceptual method of instructionalization, Yoko Ono dematerializes not the art object, but that which it signifies, that is, art itself, so as to liberate the concept of art from its conventional material constitution, and simultaneously negates the instituted bourgeois society's notion of art as an institution which lies outside practical life. In this anti-hegemonic and heterogeneous search for a new formal means of establishing a critical reorientation of everyday life, the categories of experience itself are transformed. Culture and society are realized in individual and collective imagination. The everyday is no longer a mere concept, but a constructive principle and the very raw material with which society takes shape as a unity of trans-individual experiences. When realized in forms of actual social life, art itself as an autonomous technical category becomes form of knowledge, disintegrates into the generic creative experience of self-realization, and is ultimately absorbed by everyday practice. By recovering the social conditions of art, the instructions become constitutive of the social process. They change the social ontology, reinstate and reinstitute art's traditional function, such as it was from the prehistoric times to the Renaissance. As Benjamin notes, streets are the dwelling place of the collective, where each individual experiences, learns, understands, and invents. Indeed, what Yoko Ono's program sheds light to is the everyday as a social and experiential space, a place of shared knowledge where individual and collective consciousness can be created and individual and collective imagination expanded. Finally, the importance and indeed urgency of education in Yoko Ono's agenda through the conception of art as instruction is directly related to the concept of the everyday. While the concept of instruction belongs to the category of education and the concept of the everyday to the category of culture, it is their convergence that Yoko Ono's program is harnessed to. In this slide, while attaching the instruction to a notion of everyday practice as culture and culture as everyday practice, Ono implicitly continues the early German Romantic project of Bildung, which generates hope for the redemption of humanity. Like theirs, Ono's project envisages the creation of a social, political, and pedagogical work of art, of an instituting imaginary society both as pedagogical institution and work of art in itself. We have now become aware, Marshall McLuhan wrote in '67, of the possibility of arranging the entire human environment as a work of art, as a teaching machine designed to maximize perception and to make everyday learning a process of discovery. Thank you. That was excellent. Thanks a lot, Dr. Daris. A lot of new elements in your presentation. I hope that we'll have the time to discuss at the end of the presentation. And now we can move to our fourth presentation. We have with us Dr. Naka Evangelia. She's a PhD candidate at Paris 1 Pantheon Sorbonne, and her topic is aesthetic place and atmosphere, interface between subject and space in contemporary art. Thank you. I would like to thank the organizers and all of you as well for being here this morning. Could you see my screen? It's fine? Yes. Thank you. What dominates emblematically the contemporary art scene and the creation of images is a vocation towards a non-representative and autonomous reality and a radical departure from imitation of the external and recognizable world. The status of the artwork has been radically transformed from an object
onto which the viewer's gaze is originally projected into a total environment which surrounds and absorbs it, so that the latter gazes and perceives the work through the prism of the artistic space. The radicalization of this tendency has demonstrated the primordial value of spatiality and the atmosphere of contemporary works, so that the plural of the work is accumulated and expressed especially through the place that it composes. For the purposes of this work, and to highlight a more specific example, we'll focus our references on the work of Olafur Eliasson, which we would say it accents more clearly and the preconditions of our approach and aggregates the qualities of a holistic aesthetic experience of space. The various attempts of artistic installations, performances, happenings, or even abstract works should have accustomed us to no longer apprehending a work as a purely external object with which we have an optical-centric contact. But how could a work offer access to its microcosm through its external supervision? This is what interests us, the determining role of the spatiality and expressiveness of the aesthetic place. This rather vague notion could be characterized as a loyal role to the deciphering of the work and the deep and holistic communication with it. It is a real entity which at the same time brings together natural or artificial space in its union with the atmosphere and the conditions of emotional extraversion. On the one hand, space, either it is a natural space or an artificial one, which is in full conjunction with the things to which it gives birth, cultivates a perpetual and intimate bond with its inhabitants. On the other hand, the atmosphere is not just a space, but the co-belonging of a space and the way of experiencing it. The question of the place then involves several philosophical disciplines, and among them the phenomenological reading or even the aesthetic approach of Bachelard. Our first interest, however, will be in this case the immersive modality of the aesthetic place, the articulation of its expressiveness, and the affective engagement of the subject. The professor of aesthetics, Andrea Pinotti, thematized the immersive environments in hermeneutics of contemporary culture, emphasizing their ability to arouse in the viewer a strong sense of presence and interaction that creates an embodied experience rather than a distant spectacle. In this light, one could qualify the immersive place as a contact spatial unit endowed with an affective intonation, which gives the subject an immediate world experience, which has emerged from itself and not from an external observation. This dynamic presence of the place, loaded with awareness, cannot be reduced to a projection of the subject onto the object or its environment. Rather, it is a simultaneous feeling and not just the transfer of an internal feeling to an exteriority. The immersive place does not function as a carrier of mental moods, but on the contrary, it immediately imposes on the subject, like an inevitable experience, its own aura with its own affective qualities. Such a special modality refers to the thoughts of the German philosopher Gernot Bohm, who proposed a new direction of aesthetics established on an original state which is no longer the perception of an object by a subject, but the feeling of a presence and the lived experience of an atmosphere. The atmosphere is a key point, as it is more an immersion in this sensitive process than a thought process. The immersive place is charged with a unique quality of giving birth to a cataclysmic sensation of deep affectivity in the subject, boundaries, so that the subject is immersed in the feeling of a presence and not in the reflection of the elements that create presence. Bohm, moreover, radicalizes the role of atmosphere by arguing that it is the prerequisite for all aesthetic experience, since aesthetics is the activity of experiencing sensations.
All the more so, in this case, the atmosphere is the median of an immersive place, which creates for the subject this flooding sensation, thanks to its way of imposing itself, leaving little room for the possibility of reflecting out of his limits. We can extend this reflection on spatial immersion with the artistic example of Olafur Eliasson, an emblematic case conducive to demonstrating the metamorphosis of the configuration of the space in an immersive place through the atmospheric structure established above all on the force of light, cataclysmic effect of natural phenomena, and the intense sensation of an undeniable presence. His famous installations, such as those within the framework of the exhibitions The Mediated Motion, the Water Project, or the Symbiotic Sink, create a microclimate of natural and technological elements that allows us to revise our contact with the surrounding space. Very often, his installation use sun, rain, fog, and other elements of the real world to create an allegory of our spatial cradle and to once again offer us the opportunity to place ourselves in this environment in a different way. In his famous Water Project at Tate Modern, a huge sun and its day-long glow dominate the expanse of Turbine Hall, where a fine warm mist permeates the space. The ceiling of the room functions as the effect of reflection of the space below, doubling its volume. At the back of the room is a giant semicircular shape made up of hundreds of single-frequency lamps. This whole structure has the conditions to absorb visitors into a universe that surrounds them and imposes a new reality on them. Eliasson starts from a reflection on natural phenomena and universal issues, but the dimensions of this project are much more varied. Bruno Latour notices in the exhibition catalogue that the old divisions between wild and domesticated, private and public, technical and organic are simply ignored, replaced by a set of experiments on the conditions in order to discover a kind of space of breathing conducive to civilized life. His work thus begins with the archetypal origin of human beings, the primitive place to which they belong, the nature which is considered already in the Neolithic as the mother goddess. Paradoxical as it may seem, Eliasson uses the most contemporary means to reinforce a very ancient idea, that of the invisible and supreme force of nature and its power over mankind. In this case, he creates an enclosed and impressive space thanks to the giant elements that compose the installation. The monumental size of the sun dominating the space, the dazzling yellow coal that diffuses everywhere, the fog that floods the vision, all these elements create a structure that completely surrounds the viewer, dominating all his sensations. Even the ceiling reproduces the image of the lower level, an illusion that draws viewers into themselves and creates the impression of introspection and inevitable confrontation with those around them, without the possibility of escaping. The spectators are absorbed in an immersive universe in which they occupy a rather disadvantageous place in the face of the grandeur of the work's atmosphere. The relationship of place, more specifically that of nature with human presence, which the artist proposes here, clearly refers us to an interpretation based on the philosophy of the sublime. The vastness and grandeur of nature through the aesthetic universe in the face of an imperceptible human presence lead us to a perspective that is established rather on the aesthetic category of the sublime. Even if Eliasson's works do not have obvious similarities with the iconic landscapes that embody the sublime style in Romantic paintings, they use the same scale as that of the natural elements and above all over the same relationship between man and his environment.
Since we notice that they serve the same aesthetic ethical intention, which consists of inspiring fear at the same time as attraction, and this with the aim of bringing man to the awakening of power of his inner strength. The Weather Project orchestrates a place and the human relationship with it, which embodies the qualities of the sublime sense, so that the modality of immersion is of the sublimity order, as systematized by the main theorists who discuss this aesthetic category. We can notice that the experience stemming from the installation is characterized by its capacity to surprise and to exert a kind of violence by imposing itself in an unexpected way, qualities that Longinus underlines as the most emblematic effects of the sublime in his work Ipsos. Likewise, we could observe that the visitor center in the installation room constitutes from the outset a shocking event loaded with transcendent dimensions, an approach that echoes Edmund Burke's analysis of the sublime. In addition, this intense experience, which filled the visitor thanks to his contact with the work of art, works in a transformative way, since it changes the terms of the perception of object and, above all, the place of the subject vis-à-vis the world of the aesthetic place. In this light, we could suggest that the Kantian sublime is also manifested here. Kant interprets the sublime by dealing first with the experience lived after an encounter with an absolutely large object or phenomenon, by emphasizing the limitation of our supervision, the possibility of conceiving the infinite which transcends our sensations. The immense installation of Eliasson's and especially the Weather Project bring together elements of the whole tradition of the sublime and the theories that we have tried to trace, at the same time offering a new nuance to the process of immersion and to the active role of the spectator. Following this route, we see the importance of the sensitive experience and the interaction between the artwork and the subject for the perception of the aesthetic phenomenon as proposed in this kind of installation. A repeating motif that could be noted in this work is the metamorphosis of space into an immersive place that fully engages the viewer and demands their participation. This is a question that constantly occupies Eliasson even in these theoretical approaches. The interaction that the immersive work evokes is a fairly deep connection that probably on equal terms with its viewer. Apart from the absorption by the play's atmosphere and the surrounding space, the subject is invited to recognize himself in the work. In other words, to cultivate an identical relationship with it. This process of identification concerns less a projection on the work than a holistic attachment with it, which touches the sensory, emotional, and affective bodily dimensions. It is a connection that demonstrates a man's inability to detach himself from those around him. Sorry to interrupt you. I see that we have 6 slides more. I would like to. Yes, go. but okay, can I have 2 more minutes, please? Yes, yes. Thank you so much. I'm sorry. Thank you. Bachelard, in his profound work with the poetics of space, attempts a total analysis that takes into account phenomenological and psychoanalytic dimensions, pointing out, among other things, the unconscious harmonization of the subject with space, his intimate mental area. The subject is inspired by the space also to act and externalize the action of his unconscious, which is not civilized according to Bachelard. Spatiality thus becomes the necessary cradle of its presence. We can clearly observe the allegorical manifestation of identification as a tool communication between the artistic plane and its visitor, especially for works like Your Uncertain Shadow, Seeing Space, Algae Window. Especially the symbiotic scene exhibition demonstrates the fact of the coexisting present man with the space that embraces him and the elements that animate the atmosphere.
It is an aesthetic set in which man participates in an active way and also receives the action of the subject and the energy of the climate which orchestrates. This ambition concerns the majority of Eliasson's exhibition and it determines his style as a fundamental principle. As part of the exhibition, Nothingness is not nothing at all in Shanghai in 2016, Eliasson notes, start of the quote, when you enter the Long Museum, you become part of a process. Just like you, the artworks that you encounter have a past. They come from somewhere. They are on a journey. For a while, you intertwine before taking separate paths. End of the quote. Eliasson does not treat the artwork as a passive object, but rather as an experimental setup which dissipates the mood of the visitors, the senses and their expectations. The surroundings and the other object are agents with which the artwork can communicate with and in its configuration. For Eliasson, the artwork is a meeting up of trajectories. In other words, it's an osmosis of different energies. In fact, he describes an encounter of the work with man through communication, a deep exchange conveyed totally by the atmosphere which brings together the simulated presences in an immersive place. Within this approach, we can trace Husserlian nuances concerning the phenomenology of space. As it Husserl. In the attitude of the natural mind, an existing world stands in front of our eyes, a world that is extended endlessly in space. It is now, has been before, and will be in the future. Husserl describes a world, a cosmos of an inexhaustible profusion of things which interact and define each other. In this world, we register ourselves too, having a very special position at the center of the relations of the world. The phenomenological interpretation of immersive places experience deserves special analysis, but I could attempt to underline an interesting aspect, which consists of the idea of the immediate perception in the encounter with things. Eliasson works provides a great field for visualizing such a perceptual encounter and the behavior of our mind within the immersive process. The artist himself claims that to navigate within the space, it is necessary to be at ease with the openness and with intuition. Because the space is pre-verbal, it isn't constituted by words, we tend to underappreciate it. Eliasson's theoretical statements and his interest in the notion of intuition, as well as the insistence on a pre-categorical place accessible by an experience based on the symbiosis with things, the coordination with them, echo back to the main lines of Husserl phenomenology in terms of the perceptual process and our engagement with the world. The immersive place, in its modality that we're trying to elucidate in this case, supports the idea of an interaction and reciprocity of consciousness in the face of external reality by opening the way for research based on the current and affected experience of the aesthetic place. Thank you so much for your attention and sorry for your time. Thank you, Magilia. That was an excellent presentation, an overall introduction and approach of Olafur Eliasson. Thank you. I'm trying to full screen is still on. Just a moment. Okay. Okay, and now we have with us Professor Rashidar Eigen. He's a professor at the Babes Bolia University in Cluj-Napoca, Romania, and his very interesting topic is art as life and life as art, from modern metropolis to creative city. Professor, you have the floor. Thank you very much. Can you hear me? Yes, excellent. Can you see the full screen? I don't know why it's not. Okay, now you can see the full screen. Now it's perfect. Perfect. Thank you very much. Thank you everyone for attending this this section. I will briefly present the main idea and arguments of my paper. You can read it in the conference proceedings. So I address the relationship between art and everyday life in the city, metropolis, aiming to explore how art and artistic life contributed to the normative change and new urban style. So I will address this from the vantage points of everyday and urban aesthetics and sociology. This means that I will address some different figures of the city
the city as a poetic object, a transitory stage of modern life, speaking about Baudelaire, painters of modern life, the city as a model of order of words, that is a normative word, speaking about Boltanski and Capello, French sociologist, the new spirit of capitalism, and finally, the city as a stage for creativity and creative lifestyles, speaking about Richard Florida's The Rise of the Creating Class and the CTF creating class. So my interest here is not in the architectural formation or built environment in the city, which are of course very interesting issues, but now my interest lies in the experience of the city life. This means the experience aesthetic dimension of the urban life force and life words, articulated with ethical and social issues, including strategies to develop a sustainable creative city life. So first I address Baudelaire, Art as Life and Life as Art in Modern City Metropolis. He is a key figure in this long-lasting discussion on life and beauty in urban context. I will speak about his essay, The Painter of Modern Life, and mainly about two ideas. The idea of a new kind of modern beauty and life in the metropolis, which offer valuable insights on how a key aesthetic value, such as beauty, changes when experienced in the urban context of modern metropolis, in this case, the city of Paris. And second idea, the dandy as a perfect flaneur and the incarnation of a modern art of the self. So this is about art and artistic life as a model of aesthetic self-formation. The first step is looking for beauty in modernity, the flaneur in metropolis. A very important idea is that modernity for Baudelaire is a way of experiencing time rather than a period in time or a periodizing label. So a current reading about the urban spectacle in urban life in Baudelaire's words is that it displays a modern urban aesthetics. It's about the transformed perception of urban environment and the new artistic sensibility and practice, which is mainly the appreciation of the ephemeral and fleeting. It's Geil of Myth and Metropolis. It is true that let's say this is partly true, but however, Baudelaire connects these contingent aspects of modernity to another complementary aspect. It is the eternal, as in the famous definition in section 4, modernity. Therefore, put it briefly, at the level of relationship to time, Baudelaire's modernity designates the present in its presentness. It's about the present in its purely instantaneous quality, but which also contains an element of the past, which is eternal of classical and is doomed to become antiquity in the future. The second interest in my paper is about the experiencing of city life by the perfect flaneur, which is opposed to the mere flaneur in Baudelaire's work. So it's about the artist in the streets of the metropolis, regarded as a transitory stages of modern life. This artist is in search of the essential quality of being present, sa qualité essentielle de présent, such as Baudelaire said, notably by distilling the eternal from the transitory. This quality is revealed by the art that presents modern beauty. Modern beauty is the beauty of, I quote, the light and movement of life and of the circumstance, as well as the memory of the present. The main question here is which life is about? Is Baudelaire talking? It is not the natural life, but the modern life in metropolis. I will give very briefly, some quotations. It is the supernatural excessive light, the fashion, the artificial, the maquillage. It is the eternal beauty and amazing harmony of the life in capital cities. It is the landscape of great city, the landscape of stone, caressed by the mist or buffered by the sun, and the swarming anthill of human life. So the beauty of modern life in metropolis is for Baudelaire a contrasting mode of aesthetic experience, which includes the negative, which is a very interesting question today in everyday aesthetic also. So this is not conventional a pretty beauty, but rather fleeting, strange, and bizarre. Moreover, in this vast picture gallery, which is life in London and Paris, as Baudelaire said, it is also, I quote, the special beauty of evil, the beauty amid the horrible. So
The artist flaneur, mobilized and inspired by the urban spectacle, distilled this ambulant aesthetic practice into an art, which is basically an ambiguous art. On the one side, it is a grasping of the living expression of actual beauty as the essence of modern city life, and this is also, or alternatively, a phantasmagoria of the urban modernity, as Benjamin calls it, following Baudelaire himself. So the second issue I address to Baudelaire is the artist as a dandy, which is a modern art of the self. A second important idea is that modernity for Baudelaire also includes the endeavor to cultivate the idea of modern beauty in one's person and the attempt to turn one's life into a site of art. So this attitude of modernity is epitomized by the artist as painter of modern life and dandy, and Constantin Guy serves Baudelaire to illustrate both these twin figures, even if the figure of the dandy portrait in section 9 goes beyond that of Monsieur G. So there's many qualities, a kind of cult of the self, and the last spark of heroism amid the decadence, amid other traits. So the conclusion is that art and artistic life appears here at the favorite medium of this aesthetic elaboration of the self. A dandy cultivates his own body, understood as an artificial work of art, as a site of aesthetic recreation. And another important aspect here is that Baudelaire's art of the self implies both soul and body. Conclusion to this section 1 about Baudelaire is that his work is a key attempt to turn life into art and art into a way of living. It is a crucial normative change. It is about the emergence of a specifically modern attitude embracing new norms of excellence and way of living. In summary, it's about creativity and self-fashioning. So this includes a culture of creativity, imagination, originality, curiosity, acute and magical perceptiveness, and memory are the main artistic faculties. Second, a new way of experiencing time and the present and the city life in metropolis, that of the perfect flaneur as opposed to the mere flaneur. And third, a renewed relation to oneself, the self-shaping or inventive production of the self, whose model is art and artistic life. So a question raises here about the posterity of such an attitude of modernity and its corresponding art of the self. Should this norm characterize once again our relation with our present and ourselves? So there are different answers. Foucault's answer is affirmative, but there's also another answer by French sociologists Boltanski and Capello in The New Spirit of Capitalism, where they speak about another normative change, which is described as a passage to a new third spirit of capitalism, which is isomorphic with the third form of globalized capitalism. And this is epitomized by the so-called project-oriented city as a new normative word. A significant idea in this book is that the increasing and generalization of the new exigencies of artistic and intellectual profession, singularity, flexibility, adaptability, creativity, inventiveness, self-expression, which become the new models of excellence for all working people. This kind of analysis is evidently not singular, but their account is distinct in that they strongly relate this normative change with the new spirit of capitalism, the third spirit of capitalism, the correlated project-oriented city, and the effects of the artistic critique thereof. About the project-oriented city, this change towards a new normative world is epitomized by this new type of city. Their concept of city as a normative word is helpful for discussing the role of art artistic life in the emergence of new ways of working and living and a new regime of values. For example, mobility, adaptability, flexibility, and autonomy, as well as the conception of life as a series of different short-lived projects. So I discuss particularly their view that artistic critics since Baudelaire has contributed to this new regime of values by promoting what they call a culture of uncertainty, which has at its core the opposition between stability and mobility. So very briefly about this artistic critic contribution to new norms of life
working and living, they also emphasize the coupling of reference to authenticity and to network assembling the new ideological figure, which is the project, flexible and transitory. So this is a core of a new conception of human excellence, making the network as a normative model. So another question raises here about the effects of these new norms of excellence and values on the sustainability of the new artistic-like ways of living and working. So very briefly, they provide, Boltanski and Capello provide a critical standpoint on these changes and their effects. It is about the increasing anxiety and uncertainty, is about the disrupting of reference points for ways of evaluating people, action, and things. To discuss further this idea, I would add that the emergence of such a position and new norms of excellence and lifestyle also relates to a certain type of city explored already by Baudelaire, the modern metropolis. By contrast with the stability of a small city life, the metropolis offers a ceaseless encounter with the new. Thus, there is another opposition between the familiar and the sense of the loss of identity as a and past, which is in many ways in accordance with the figure of the modern artist. In this sense, I would say that the link between uncertainty and creativity is bound to the very structure of life in modern metropolis, and in this condition, it seems unavoidable. The issue at stake would be how to tame this connection and channel it in ways allowing a resilient and sustainable urban lifestyle. This is the issue which I address in the third part, where I speak about follow up of this issue in the emerging creative age, tackling the notion of creative class and creative city, hailed by Richard Florida in The Rise of the Creative Class and how it's transforming work, leisure, community, and everyday life, and cities and the creative life. So within the actual context of cultural globalization and its impact on urban development or regeneration and on city life, these social figures and urban formation turn out to be a challenge of great significance. A key assumption of Florida theory is that all creative cities and creative communities share values, beliefs, and attitudes closely associated with global talent attraction. It is about individuality, meritocracy, diversity, and openness, but also about impermanent relations, loose ties, and quasi-anonymous lives. Furthermore, these values and social relationships become nowadays a pattern of an experiential lifestyle and a model of existence. In his view, the nowadays creative people, among which the artists, but not the only one, which with their creative value, working in creative workplaces and living essentially creative lifestyles in creative cities, certainly are not Baudelaire, as Florida said, but still they represent a new mainstream, setting the norms and pace for much of society. So finally, Florida posits an instrumental view on artists and creatives, since he sees them as a dispensable tools of urban economic growth and regeneration. So the last question is whether and how artistic and creative lifestyle, adaptable, hypermobile, and flexible, which is fashioned by a generalization of the artistic excellence and lifestyle, can be extended from the extraordinary figure of the artist to everyday people, to become an ordinary life in a sustainable creative city. So there is an obvious contrast between the possibilities of metropolis and big cities and of small cities to globally compete for attracting and retaining external creative talents, as well as to develop local talents. So a more appropriate and successful approach to urban revitalization for smaller cities would be then to value the ideas of conviviality and human scale and orienting towards linking local urban planning to community function and identity. Now, in conclusion, I embraced here an intersectional everyday urban aesthetic approach, combining an analysis of the experience of modern city life and beauty from a sensitive artistic viewpoint, which envisions the city as a poetic object, is the case of Baudelaire, with a sharp sociological analysis of the normative changes
instantiated recently by the so-called project-oriented city in Boltanski and Capello's The New Spirit of Capitalism and the Creative City in Florida's books. I hope to have proved that this approach is helpful for understanding the role of art and artistic life in the emergence of new norms of excellence and lifestyle, and this way to contribute to the ongoing discussion on the everyday life in urban context, especially in the present-day creative city, as well as on strategies for making it more resilient and sustainable. Thank you. Thank you, Professor, for this rigorous and structural analysis. We do not have that much time left for discussion, but anyhow, I would like to ask if anyone from the participants have any question. Δεδομένη ισχυριακή γραμμή σύνδεσης της φύσης με τον πολιτισμό μέσω της οργάνωσης του οχανούς. Ποιος έχει το λόγο, υπάρχει κάποια ερώτηση, για να δούμε λοιπόν. Της γέννησης της γεωμετρίας ως ο τρόπος που μετράται και τέμνεται. Ως ο τρόπος να μετράται και να τέμνεται η γη. Δεν είμαι σίγουρος. Κυρία Φιλιπποπούλου, μπορείτε να κλείσετε το μικρόφωνο σας. Ωραία, εντάξει. Βασιλική, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο. Κυρία Πετρίδου, ανοιχτό το μικρόφωνο. Ωραία. Η κυρία Φιλιπποπούλου έχει ανοιχτό το μικρόφωνο. Ωραία. Okay. Mr. Panea has wrote a message, Evangelia. I do not know if you have read it. Any question? So I will read the comment of Mr. Panea. So, dear Evangelia Naga, congratulations for your research. I'm also interested in the concept of immersive places related to installation art, as you could see in my presentation. And Mr. Panea was the first in our panel. I just wanted to suggest a link between the immersive with the concept and the necessity of home too. Moreover, in case of Eliasson, with the fascination with astronomy as a question on our place, in your verse indeed. I will also collect one of the immersive light concept you express, orchestrate, related with one of the Eliasson Fs. Thank you. Mr. Panea, would you like to expand on that, or Evangelia? First of all, thank you so much for your lovely comment. I would like also to congratulate for your fascinating lecture. And I really want to learn more about this. So I'll give you the job. Okay, thank you. It was just a comment because we don't have much time, but I just wanted to express what I found in your presentation, and thank you all the organization and all the participants too. We would like to thank you as well. We have the keynote speech in 8 minutes. So, Sorry, Thomas, there is a question from Swansea Marta. Excellent. She has raised her hand. Okay. So we can hear the question. Hello, do you hear me? Yes, yes. Yeah, okay. Thank you very much. I would like to raise a question to Evangelia Naka because I found her talk very interesting. However, I do wonder a bit whether it is sufficient to interpret and analyze Ólafur Eliasson, who is a contemporary artist, by means of such a modern concept as the Kantian sublime. Because eventually what sublime is, if I read it correctly, is a feeling the human has about the environment. However, Ólafur Eliasson, as a contemporary artist, is also linked to the movement of ecocentric art. And I wonder whether you might be able to expand a bit more on what you said
that Eliasson's art would allow us to revise our contact with space, because I feel that this would be a point of your research that would make sense to deepen. Thank you so much for sharing your point. I'm not sure that I understood all the aspects of your question, but I'm trying to explain that, of course, the sublime is a notion, a very ancient notion, but analyzed also by modern theorists, as I said. On the other hand, of course, Eliasson has a strong interest about environment and activist issues, but I don't think it's only this. I concentrated on my paper more on the aspect of the spectators, of the visitors, of the aesthetic experience. So in this light, it seems to me that a viewer can have this sense, this sublime sense, in many cases, not only in Eliasson's work, but also in an event or in a situation. So to me, it seems that the sublime sense can be functioned as a tool, as an hermeneutic tool to many artworks. I'm not sure if I successfully answered your question. Evangelia, it is very clear. Thank you. I will give the floor to Professor Elias Konstantopoulos. Thank you. So Thank you. A very quick question, since we have no time to. Professor Ratiu, thank you very much for a very thorough presentation of your subject. I am an architect, so I was very interested in the way you presented it. I just wanted to know if you have any information whether Boltanski and Capello's position, critical position, and especially what they talk about anxiety and uncertainty, if you know if it is related at all to Zygmunt Bauman's ideas of liquid modernity and the way he contrasts solid modernity to liquid modernity, which is a sort of time, era, period, field where things are at their core uncertain. Do you know if there is any relation between the two? Oh, thank you very much for your appreciation about the paper and the question. No, I didn't find any quote. It's not only in this important book, The New Spirit of Capitalism, but Boltanski has further intervention of this issue. I didn't have time to quote, and further books about critical sociology and his idea, but I didn't find any quote to Zygmunt Bauman. But there, as I said, there are some similar analyses from different, well, let's say similar perspective. They use different concepts, which in some way are sharing the same, let's say, platform or perspective, but they are not directly quoted in this. But of course, you can find some similarities in this analysis. But I didn't find. Thank you very much. I think your lecture has intrigued me to look further into the relation. Yes, it will be in the proceedings, and there's another more extended article which will be published in December. And I quote in the end one of my articles in 2030. It's called "In City Culture and Society." It is called "Creative and Sustainable City Discourses and Practices." So I treat it from an urban perspective more thoroughly. I will be glad to read it. Thank you. So we have the keynote speech. Professor Vasiliki Petridou, I do not know if we have any time left, or if you would like to take the chair to the keynote speech. 1 minute left. Professor Milani is not yet with us, so if you have any questions, please do. We have some time in order to. A question from Eleni Tatla.
Lenny, you have the floor. Hello from me. I enjoyed very much all the lectures, and I would like to address a question, let's say, all speakers, anyone who would like to answer, to say something on this, if to their opinion is a chance through art to create a more human environment in our contemporary cities, to improve human relations and human life. If art can activate a different from the usual type of living. Maybe we could have a response from Daris Gabriela and his excellent presentation as well. Daris, you are with us. Here, thank you. Thank you for your question, Professor Tatla. I have thought about that before, and I truly believe that art can only remain emblematic. At least I can speak for the work of Yoko Ono, which has a clear social and political intentionality. However, this is presented in a very vague and indeterminate way. So although it is existentially transformative, it doesn't really produce social action per se. So the productive participatory outcome of the work does remain emblematic. And although it's very much to do with the thought and action of the individual and then the collective, you know, it can hardly change the world, as it were, but that it can change one's own experience and to better also communicate with the rest of the world. It does that, but and it can improve one's own life, but it is very hard to change the world, either as individuals or as collectives. So I don't believe that art has so much power. You know, there are limitations, but these are it has to do with human limitations, not so much with art. You know, it's like art is not magic, but it can certainly improve. In fact, that was your question, whether it can improve to a certain extent. Yes, it can. Thank you. Thank you. I think that you are right, Daris Gabriela, and there are a lot of structural limitations as well. This is why we have critical theory. I defended an argument yesterday, but also I think that in our panel we had a very interesting discussion about Ben Mustafa, Hassana Munira. I do not know if you are with us, who defended that art can be dissociated from artistic practices and to see art as a way of life. She made several references to Foucault, Pierre Hadot. I think that there were a lot of provocative questions, and there is always a provocation when we are about to thought a link with Asian times, Asian cities, the Republic. There was something like 2000 years ago. So I do not know if Ben Mustafa is with us and would like to comment on this aspect of our discussion. Excuse me, the question, I don't hear the question. I am extending the question of Professor Eleni Tatla and the comments from Daris Gabriela. And the synopsis is that art
can have an impact on daily life, can act, have a transformative aspect, a powerful transformative aspect. Darius said that there are several limitations, mainly linked to human capabilities. But on the other hand, we can see art from your point of view, art as a way of life. And there are several theoretical arguments from ancient times till contemporary thought. You have mentioned Pierre Hadot and Foucault. And the question is, if you believe that art can have an impact, a significant impact in our life today. Yes, thank you for the question. I believe that art has a real impact in our lives. When I distinguish between the impact of art in our lives and the art life as an artwork, I don't believe that there isn't any educational impact and moral impact of art. These two great subjects converge and diverge together. For my paper, I chosen to treat only the dimension of art of self. But there is a great subject of the art as a moral and as a formative force for the individual and for the common, as in the letters of Schiller and as of many philosophical treatises. I think it's clear. Thank you. It's very clear. Thanks a lot. Professor Konstantinos Moraitis, you have a question? Yeah. What exactly is art? Is the centralized art only, or also the peripheral art outside the academies of art, outside the philosophers, outside the centralized expression and the centralized experience of the society? If art exists in this way also, if aesthetical appreciation and evaluation exist also outside the centrality of the societies, then art may change, may contribute to amelioration or change of our society. And my professor in Paris, Olivier Revaux-Dallon, had said that art may be la promesse de la liberté, the promise of freedom. In many ways, artistic expression has been the promise of freedom. And the expression avant-garde at the beginning has this exact meaning of the political and the social destabilization of the centralized society. So we can't say that art is only an appendix to the political and social condition, because I can't find an activity which solely may change society. Thank you. Thank you. I think the real point is the difference between life is art or life as art. I spoken about life as art, an analogy between art and life, and not an identification between the two spheres. I think that all of the points are correct and just, because we can see art from many points of view. For example, what Professor Moraitis said, if we are going to look at the peripheries of artistic perception and artistic capabilities, we can use as well artistic tools or artistic thought in order to organize or in order to approach our ways of life. Foucault, as Ben Mustafa
said is speaking, the late Foucault speaking about art as ways of life, life as art, but at the same time there are many interstices in that space, the artistic and life space. There are many interstices, and in that interstices we have many possibilities. And in order to make use of that possibilities, we have to have as well other capabilities, synthetic designing, and ways for understanding all of that. So I think that all the points are summarizing a road to our central topics. I do not want to monopolize the floor. I do not know if there are any questions. Professor Vassiliou Petridou. I don't have any question. I'd like just to inform you that Professor Milani is trying to connect with us. So maybe we have another 1 or 2 minutes, but otherwise we can wait for Professor Milani. Vasiliki, have they joined from conference room 2? It has finished because we have one speaker left. Yeah. Okay, thank you, Costa. Vasiliki, δεν ακούγεσαι αν μιλάς σε εμάς. Yes, I said that Professor Milani didn't understand very well that it was the local time, as many of us maybe, but now he's trying to connect. So just a few minutes, and I think that he will be with us. Anyway, maybe Professor Petridou, I could make a question, and yes, a general question addressed to all, taking the occasion from Darius Gabriela, who spoke about the pedagogical function of art. Ben Mustafa spoke also, made reference to Schiller. I think that if we would like to find a common element, a common trend to the question and the discussion today, is that exactly we have talked about transformation, about impact, about how art or artistic perception can have a transformative effect to life. I think that we have to dissociate transformation as a praxis, as a social praxis, from pedagogical impact. And I do not know if Darius Gabriela, who spoke specifically on that matter, or from anyone else here, if we can have a thought about the pedagogical function of art. I think that the pedagogical aspect is less immediate, but is very powerful, and is at the same time institutionalized and non-institutionalized. And we have the pedagogy in many levels of the society. We have pedagogical function in our families. We have pedagogical function in our social interaction. We have pedagogical function in our relation to culture. We have a pedagogical function. Even now, this is a pedagogical situation, given that there are specific point of views, and using the rhetorics, the accommodations, and our thought, we're trying to persuade in a good manner for the abilities of art arguments. So I do not know if someone could, from his point of view, add to this topic that... Can I say something? Yes, of course. Thank you very much. I didn't listen all the presentations, but following the discussions, I'd like to add something. Now, life is an expression, art is an expression.
life is a process that continues on many levels. Now, art can express many of these levels, the biological process, the emotional process, and so on. What art does, actually, it cannot equate life at any point. That's impossible. It cannot at all times be educational, but what it does, it is reflective. It tells us something about life. So what it says about life and what is life are two different things. And I think we should take this into consideration, that life is a constantly ongoing process of change, whereas art, in order to express something, has to limit its scope to a certain procedural implications or understandings of certain parts of our life. Thank you. Thanks a lot for your comment. I would like to pose another question, because the subject of our panel was art, aesthetics, and architecture in daily activities. I do not know if there could be any comment from the architect in our team here regarding the core workings of art and architecture. We have talked for art in separation, but if we are going to see art and architecture together, there could we have a greater impact, maybe. Or if we see art, architecture, and aesthetics, if the core workings of these three different but overlapping in many ways domains could have a transformative impact. I do not know. Normally, we're talking for architectures in terms of art. There are a lot of voices that said that architecture has nothing to do with art. When we are polarized the matter, I think that there is a certain amount of wrong, but I do not know if there will be any comment about the cooperation of art and architecture, any comment from our architects in our team now. Audio del computer. Wait. A very quick comment, or is there somebody? This is Raffaele Milani. Ah, good. Okay. Okay. Sorry. I'm very sorry. Yes. Buongiorno professore. Ah, buongiorno. Ben arrivato. Grazie di essere qui ma... con noi. Grazie mille. Thank you very much to everybody. Raffaele. Sì, ciao. Hello, Raffaele. Could you raise your screen? We can see only half of your face. Ah, sì, okay. I have understand. Arrange the height of your screen. Sì, ok. Okay. Federico, non trovo più dove mettere il mio... Professore, vorrei presentarla un attimo, così lei prende il suo tempo per organizzarsi. Tu ci sei in video, sei qua, Raffaele. Allora dici ti vedono, più che altro, guarda, fai regola un attimo, perché il tuo video, vedi, tu sei questo qua, per cui il tuo video... Ok. Perfetto. Raffaele, adesso ciao. I'm very sorry because I was wrong. I thought not 10 but 11. I confused. I'd like to present you in our audience so you can take your time. Okay. Λοιπόν, καλημέρα. Θα κάνω την παρουσίαση του βιογραφικού σημειώματος του καθηγητή στα ελληνικά, γιατί υπάρχει ούτως ή άλλως η μετάφραση. Ήθελα να πω ότι ο καθηγητής Μιλάνη είναι καθηγητής της αισθητικής στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, διευθυντής στο ερευνητικό εργαστήριο για την πόλη και το τοπίο, διευθυντής πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σε σχέση πάλι με την αισθητική του τοπίου, στην Ευρώπη, στον Καναδά, στην Ιαπωνία. Είναι επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια, έχει ένα μεγάλο δηλαδή διδακτικό έργο.
Έχει οργανώσει διάφορα σεμινάρια και καλοκαιρινά σχολεία, ειδικά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οζάκα πάνω σε θέματα του τοπίου. Έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες που έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Κυρίως τα βασικά σημεία της έρευνάς του είναι το τοπίο ως μια αισθητική κατηγορία και η σχέση με την πόλη. Έχει γράψει πολλά άρθρα σε περιοδικά της αισθητικής στην Ιταλία. Το 2016 έχει τιμηθεί με το βραβείο Joseph Rickwert για το σύνολο του έργου του και το τελευταίο του βιβλίο που έχει εκδοθεί το 2017 έχει σαν τίτλο The Art of the City, όπου μελετά την κατοίκηση της πόλης ως ένα φιλοσοφικό, ψυχολογικό και πνευματικό φαινόμενο σε συνδυασμό πάντοτε με έμφαση στον δημόσιο χώρο. Προσκαλώ λοιπόν τον καθηγητή, κύριο Μιλάνη, να κάνει την εισήγησή του. Professore, la parola è a lei. Allora può cominciare il suo discorso. La ringrazio molto. Quanti minuti ho, visto che ho un ritardo di un quarto d'ora? Niente, lei può parlare per mezz'ora e poi c'è la discussione fino alle 12. Va bene, perfetto. Sempre ora greca. Sì, qui mi sono proprio sbagliato. Una volta ho perso anche quasi l'aereo. Va bene, non importa. Grazie mille. Thank you very much to everybody, to our kind Greek friends. And my paper has this title, The Neo-Contemplative Condition. I divide in two parts my paper. The first part is the agony of contemplation. The fact that the contemplation has declined or become outmodal nowadays stems from the new mode of copying, representing, producing, and rendering images in line with the interpretive schemas examined to this point. Environments, architectural projects, and three-dimensional paintings appear in immersive art, featuring a touch screen with no keyboards and headsets that create a virtual reality experience. This is the current fate of landscape in a continuous perception and mental transformation. We are living in the digital and post-digital holographic age that leads to the formulation of a new universal alphabet. What we can call virtual reality is a simulated reality in which the observer, spectator, or of an operator intervenes interactively using an optical, tactile, auditory, prophetic device in a three-dimensional environment generated by a computer connected to a laser. It is an artificial reality where space and the environment are virtual three-dimensional images. The user of the apparatus is inside a three-dimensional space generated by the system, but he can also see it from the outside. Computer graphics embarked on this venture a few decades ago and programmed images by applying an interactive principle with variable settings, fonts, and colors. This is the point. The simulated object can be moved around an observer, and they can be fixed while the observer moves, thereby producing a display of illusory images. With respect to this last point, the illusion aspect, many years ago,
Ernst Gombrich, 1965, observed that the pursuit of absolute realism in images reinforces and at the same time weakens our relationship with the real. In fact, as we realize today, the attainment of so-called perfect illusion also marked the onset of a disillusionment, because if we can no longer distinguish illusion from reality, perfect illusion can't be imagined. In essence, we must avoid that making progress in the naturalistic representation of space coincide with the presumed progress in art. This would mean hypologizing realism as though it were the only legitimate purpose of artistic creation. The evolution of visual technology does not mirror the evolution of art. Having said that, I feel compelled to make a much needed critique of the technical impact of illusionistic reproductions of the visible world produced on a real or virtual platform. Our world is by now almost completely virtualized. The fact that a real museum, for example, can be replaced by a virtual museum opens up a disconcerting scenario. We lose the authenticity of aesthetic linguistic perception by accepting virtual depictions as real. The fact that by wearing VR glasses and an intelligent glove or an intelligent suite, we are able to enter an illusory reality is tangible and practicable on a daily basis. We are constantly confronted with a body double. The copy replaces the original. It is as though we were inside a video game. A vicarious action is performed by our stand-in, our digital alter ego, in the sensible and imaginary world. Right from the start of all, this heated debate on reality and simulation, Norbert Bolz in the early 90s reacted strongly to the criticism of various scholars regarding the digital aesthetics of simulation. What we can say today, when by means of mobile holograms, virtual reality is on the verge of assuming incommensurable proportions, are we afraid of the demise of reality? This is, of course, a great concern for the loss of the human dimension of the knowing and feeling. Appearance does not correspond adequately to reality. The well has been removed from the new naturalness, which is completely technological and virtual. Immersive art, or the pleasure of visual tactile immersion, is a product of the history of visual technologies, from the plaster cast and the stereoscope to the panorama and the 3D cinema. It is an apparatus, a contrivance and a diversion that, however, eliminates the system of nature and its empathy, replacing it with a system that transforms the environment in a playful or artificially participatory way, as it misdirects
the aesthetic cognitive element and the agency of the subject. The touch screen risks seriously falsifying the reality. The subject finds himself in the condition of a prisoner, unable to be a protagonist in the mise-en-scène of the world. The environments created by simulation replace that we touch a screen enable us to escape real space and makes it possible to achieve authentic freedom and the purification of the corporality of our senses, as occurs in some situation that involve natural knowledge. Certainly, escaping physical space is a form of flying above reality, and in that moment, we are masters of our world. In that moment, destiny seems to unfold in its entirety before our eyes. It is like experiencing salvation and freedom together. This appears to be the realization of the passage in Nietzsche's "Thus Spoke Zarathustra," in particular the spirit of gravity, which reads, quotation, "He who one day teaches man to fly will have shifted all landmarks. To him will all landmarks themselves fly into the air. The earth will christen anew." End of quotation. It seems to some that virtual reality makes this happen, but this is not so. Virtual reality is not a form of freedom. It is rather a trap we can find in such film as Barry Levinson, Revolutions, 1994, Steven Spielberg's AI, Artificial Intelligence, 2001, or more recently, Spike Jonze's Her, 2003, and James Ponsol's The Circle, 2007, in which the female protagonist works for a multinational social media company, from myth to prison down. Second part of this paper, on being a gaze. This is a demon in nature that affects us on both the intimate and the historical level. It appears in the context of symbol, and in particular in the symbolic forms. It appears in the context of symbolic forms. In the 30s, Mario Untersteiner, 2019, weaving together various interpretive strands, explains that in Homer, the demon is described as a spiritual force of the divine
both visible and invisible, that is present on the earth. It is on the basis that we can begin to analyze the gaze, our gaze, and its role in the knowledge of the senses. We are discussing nature and its form within the frame of the principal aesthetic categories developed in the 18th century, subsequently in the age of Goethe, and up to the 20th century. We open up before us, then, is a complex series of reflection on nature that look back to Renaissance and Greco-Roman thought, while casting a disconsolate glance forward to the present age. As we know, these reflections had a specific theme and terminology that were articulated in theories propounded from Romanticism to the poetics of the 20th century. I'm personally interested in this cluster of topics and problems, and they appear having developed over the course of history in the aesthetics and art culture of the postmodern age. Convinced, however, that nature and art are a unique, indivisible asset, a legacy that must be preserved or repurposed. To this end, what is required is an ethics of visions and behaviors that promotes a humanization of forms in the cities in terms of reviving the creation and design of vegetable and flower gardens, hedges and terraces, and green walls of vegetation. This should be done so that the culture of doing does not generate, it has often done in recent epochs, two distant and discordant visions of the poiesis of the communities, the widespread use of asphalt and cement in urban areas on the one hand, and the establishment of protected area with the resulting confusion as regards public policy in our historical context. What is important is note here is something ancient, both particular and universal, simple and tangible, namely, the thing that draws or encounters our attention as landscapists when we are agaze. In other words, when sensibility and mind combine to create the basis for chance concurrences and relationships for memory and matter. This is the way I would like to describe an aesthetic gaze, whether in performance or in contemplation, that awaits, as William Wordsworth might say in the prelude, quotation, in a holy calm within us dream-like images, end of quotation. This is because through this mental immersion, we can understand what a landscape is, so that nature is simultaneously an image of a sense and a resonance it creates within us. This can be explained in the light
of a dynamics of feeling. The gaze moves among visible features, unites and divides elements and shapes, takes in the panorama, then loses itself in the space among vegetation and mineral formations. Whether motionless or in motion, the gaze wanders as it searches for meaning in forms that change and imaginative metaphors that reconfigure these forms. It is a gaze that sees, scrutinizes, retains, and contemplates in order to wonder about itself in a web of perception and imaginings. It loves to lose itself among the signs of arboreal life of those of human life. Recognizing, investigating, admiring, and capturing the fragility and the design of everything that surrounds us is a pleasant mental and adventure nourished by the varieties of beauty that arise out of the void existing between things. The eye, the senses, and the earth, just as the joy of participation permeates them, thereby creating the sensation of floating in the ether, suspended over the places being observed. By abandoning the quotidian scene of shock and provocation, we situate the sign of the object between reality and representation, because those who stroll live concretely in the intermediate space, in the regions of the mind, sight, and feeling, in such a way as to make them mind, sight, feeling their own without depleting them. The computer lends itself to exploratory, affective, and even combinatorial creativity, but much less so to transformational creativity, which constructs representational and poetic paradigms of the human mind, according to Marcus du Sautoy, 2019. And it functions best in the visual arts in developing to this kind of representation. With machines, it is difficult to reproduce transformational creativity, linguistic paradigms, symbolic universes, and to invent philosophy, music, literature, and the planning that presuppose social anthropological intelligence, where there is a rapport between, on the one hand, the body energy of emotions, passions, and fears, which comprise the supporting structure of the human brain that creates social integration, and on the other hand, the sensory stimulation caused food, smells, sensation, and so on. Machines try to reproduce all this, but apart from the difficulty of achieving this goal, there is the potential danger of their
measure of individuals or groups who want to control people. Machines Like Me, a novel by Ian McEwan that I have already mentioned, which deals with the theme of next generation robots and the coexistence of machines and humans, recreates the atmosphere of Steven Spielberg's film Artificial Intelligence and treats subject matter that has been discussed for more than 20 years and that is still present in McEwan's book. In both the novel and the film, the power of attraction concerns the mind as well as the affective habits. Third part and conclusion. The art of seeing and feeling. The gaze is our guide in this process and the contemplation in action. One who contemplates, disregarding space and the time, objectivity and subjectivity, tends to lose him or herself in a transcending of forms. That person becomes a protagonist that replaces the figures in the cosmos of the representational arts. Everything hovers, then in a continuous interplay of impressions, sensation, and images. A flower, a shrub, a tree, a clearing in the woods, a field, a crag, or a stream can become a sanctuary against the violence of the contemporary world, which seems to be a factory for producing endless conflicts and objects that are all the same. It is an occasion for re-establishing on an originary connection, one rich in myths and symbols, and we work it out in silence in order to fashion the art of any national representation. The encounter with the demon of living forms suggests a secret understanding that can assuage the pains of a mundane experience. The demon that wanders through the landscapes and through those of us who visit them stirs sacred phantasms all around, separating the sacred from the profane. We are discussing contemplation here. Aristotle, Nicomachean Ethics, places at the base of Western thought precisely the contemplative life, which he considers to be the highest or perfect virtue, and a life lived in conformity with virtue is a happy life. This activity, which is the most divine part of us, is to be thought of as a continuous theoretical pleasure that coincides with wisdom. In keeping with the philosophy of the growth formulated by Serge Latouche or Edgar Morin's concept of a crisis, as well as Hartmut Rosa's social theory of resonance, I have attempted to reflect on a robot world in the dystopian vision offered up by Kazuo Ishiguro,
Clara and Son, or the theme of the double in the context of artificial simulation in Hervé Letellier, The Anomaly. To what extent does simulation falsify reality and replace it? To what extent can the ancient demon of transformation, both individual and collective, improve the nature around us so that beauty can be nourished by virtuous acts that promote the common good? Human life, and I conclude, tries on the energy of the active contemplation that emanates from the spirit of conviviality. And this point, I would like to remember the theory of Ivan Illich. Thank you very much to everybody. Thank you. With this quotation from Ευχαριστούμε Ivan τον Illich. καθηγητή κύριο Μιλάνη. Grazie, thank you very much. Grazie, professore. Grazie a voi per avermi sentito in questa critica, in this critique of the post-modern digital age. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε όποιον θέλει να παρέμβει. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Yes, Professor Erzen, you can. Thank you very much, Raffaele Milani. Thank you for this wonderful presentation, telling us about the two sides of realities that are possible today. Now, did you present the beauties and the infinite possibilities of landscape contemplation, of the landscape richness as an antidote to virtual reality? In other words, I mean, what can we do in the cities today to attract people from their virtual realities? Is there a way, do you think, that by providing a lot of landscapes, beautiful landscapes around the cities, that we could attract young people out from their rooms, from their computers, from their virtual realities? I mean, we are looking for answers. We are looking for possible ways to change this world. So I understood your landscape explanations as an antidote. Am I wrong? Yes, thank you very much, Jale. I hope that the young people can appreciate another manner to understand the landscape, the nature, and the art at the same time, because they normally all time, or a lot of young people stay in front of a computer all time. That is, in my presentation, I would like to suggest to young people to realize a project of new gardens, the spirit of the participation, in different parts of the city, here and there, to realize with the architect, expert in botanics and so on, to realize another manner to understand the nature. And in the nature, we can find the significance of the landscape. Then I would like to suggest humanization of a technical word. And I would like that they can experience this fantastic manner to towards a
participatory, no, model of understanding the nature. We have to realize a new garden, to be against the cliche of the building in the new time, no, in the new times, that we have to construct a reaction, an aesthetic reaction, no. It's a project like the project Schiller, no, at the end of the 18th century, no. The aesthetic vision of the life is a project, no, for the life itself. It's better this way, no. I think that the digital museum can have an importance, but not all important in a digital. Without experience, without the heart, without the participation, we can destroy the humanity. No, we are the result of no, a lot of civilizations, history, and so on. Then art and nature, from the ancient thought, is the way. I quoted Aristotle, no, with the manner to understand the nature, and is our guide. Is our guide. Aristotle at this time is our guide at the same time. We have to follow, no, the Greek thought, the Greek ancient thought. No, what do you think about it? No, and realize the experience. The art is experience. No, the aesthetic art acts the good moment for the formation of the spirit of young people. We have, it's necessary to have this kind of hope. We hope. No, I don't renounce this hope. What do you think, Jale? Thank you very much. I'm very happy to see you. I think also we have to go back to Aristotle for many things. Yeah. I'm sad at the same time because we can stay in Delphi at this moment. We are here with this important technological support. It's terrible, no? It's efficient, but it's terrible because we can see your eyes, only an image, and we touch an image, only an image. It's like a fantastic voyage on the space. We astronauts. We are the astronauts. We are the astronauts. But we hope next year we can stay, no, in Greece, in another town or in Delphi, to speak about this important age of crisis, but of hope at the same time. Thank you. Thank you. Thank you. Both Professor Grazie. Moraitis, Professor Cremesi, and Professor Murichi, please, one after the other. You can take the floor. First of all, Professore, I would like to thank you for your exceptional presentation. And in an immediate approach, I could say that I have to completely accept your approach. Interesting in landscape, completely interesting in the participatory activity in the urban landscape principally. I'm completely accepting the landscape urbanism of our societies, but on a second level, I would like to ask myself, what exactly is virtuality? And I have the feeling that our societies, our organized societies, have always been partly, at least partly, virtual. I mean that we can't accept a society outside ideology. And in the Lacanian point of view,
we have never the possibility of the immediate contact with reality. We never know exactly what reality is. Reality is always a mixture with the imaginary and with symbolic order. That means the reconstruction of reality through social ideology. So our life had always been partly virtual, and probably it's a matter of extent that we have to face now. And on a second level, on the level of the landscape, I have the feeling that at least till Romanticism, the feeling of landscape has always been virtual. That means it has to accept the virtues, the control of the society, the political control, and the control of nature. Probably it was firstly during Romanticism that we really react towards this virtuality of landscape. The Baroque garden is a completely virtual condition, a deconstruction, a reconstruction of what nature has been. And probably it was the same with the stanza garden of your country, of Italy. Now we may speak of a mixture of virtual landscape and real landscape. And probably we have the problem to accept whether we're real beings, or like William Gibson, neuromancer, says, something in the virtual world, in the digital world. I don't know exactly, but I believe that I have always been partly human and partly ideological, partly human and partly symbolic. Thank you so much for your exceptional presentation. I appreciated your comment. Thank you very much, dear colleague. I would like to precise that there is an ancient manner to understand the real perception, the virtual perception. Our mind is constructed like that, but the stimulating of the new technologies affirmed another manner to understand. I think that you are in a new age of great transformation. I'm not against the progress of these technologies, but there is a sacrifice of the principle of representation. This is the point. Sorry, but the question exactly that you, please repeat exactly the question, because, sorry, I'm in this building now, there is construction, that there is a lot, un sacco di rumore, a lot of noise now, because I informed them to stop, but after 1 hour they re-established a noise terrible. Sorry. Can you repeat a short question? Sorry, it was not exactly a question. It was a rhetoric question, and I have to say also that, well, Aristotle also said in his Politics that Hippodamus, was not just a constructor of cities, but also the constructor of the democratic regimes of the cities. That means that the replacement of nature by the virtuality, the ideological prospect of the democratic equality was a part of this condition that we nowadays we accept it as the principal condition for the formation of our neoteric world. But what I have said, what I have asked partly, is whether we can find a society that was not partly virtual. And I said that this is impossible because ideology is also a part of our reality. That means
ideological transformation, ideological reformation, symbolic structures are always a part of our society, and that we can't find a real reality. We can never find the real reality. Mm-hmm. Reality is a mixture of symbolic order, of the imaginary, of the real. Mm-hmm. No, yes, I have understand. Yes, I agree with you. Yes, in this case, we can understand that we need a good politics to understand the aesthetics way, or no? No, the beauty needs a good politics. Without a good policy, we are in a realm without beauties. Then the beauties is an ethics, an ethical way, and an ethical way needs a new form of politics. When I remember before that the young people has to accept and reconstruct their reality around them. I would like to precise that we need a good politics. That Aristotle is necessary for us and for them. No. I have completely to agree with this last answer of both of you and of Aristotle. Thank you so much. Thank you to you. Thank you to you. Professor Kromezi. Για να μην μακρηγορήσω, θα ήθελα να πω ότι και εγώ εχθές κατέφυγα στους Έλληνες φιλοσόφους για να υποστηρίξω μια σκέψη που είχα κάνει, που ίσως όταν την διατύπωσα και συνέκρινα με τους άλλους συναδέλφους και κυρίως τους νέους που μίλησαν, αλλά και τους παλαιότερους, αισθάνθηκα λίγο ότι ήμουνα βάρινα παραπάνω στο ρομαντισμό και στην ουτοπία με τις απόψεις μου, παρά σε έναν ρεαλισμό σύγχρονο, παρόλο ότι εμένα δεν με εκφράζει κάποια τέτοια θέση. Χρησιμοποίησα το φαίνεστε και το είναι για να πω ότι υπάρχουν διέξοδοι από το σημερινό φαίνεστε, που είναι αυτός ο θόρυβος που ζούμε και για τον οποίο γίνεται τόση κριτική, από το είναι που είναι κάτι πιο εσωστρεφές και που θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερες λύσεις αν ψάξουμε μέσα μας και αν πάψουμε να ζητάμε, να εξυψωθούμε στο ύψος των θεωριών και των μεγάλων ιδεών και σαν μέσοι άνθρωποι προχωρήσουμε πιο ήρεμα με κάποιες άλλες αρχές. Ούτως ή άλλως, από ό,τι καταλαβαίνω ακούγοντας τους περισσότερους, που μ' άφησε η τεχνολογία να ακούσω τους περισσότερους, γιατί είχα μεγάλα προβλήματα συνδέσεων και παράλληλων παρακολουθήσεων και συμφωνώ με τα καλά και τα κακά της τεχνολογίας. Όλοι ψάχνουμε και αυτό το συνέδριο προς μία λύση, μια προσδοκία για κάτι καλύτερο και θα έλεγα και για μια συμμετοχή πιο ενεργή της αισθητικής σε αυτές τις προσπάθειες. Βλέποντας λοιπόν μια σύμβλεψη εν μέρη και περισσότερο από το μέρος με τη δικιά σας ομιλία, με κάνατε να αισθανθώ μεγαλύτερη σιγουριά για αυτά που είπα και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτό το λόγο. Chiedo all'interprete di sintetizzare perché non ho trovato il modo di vedere la traduzione.
Θα το κάνετε η μετάφραση? Non ho visto Τώρα la είναι αργά να traduzione κάνεις, scritta, cioè c'era ma non la riesco più a trovare nel mio computer. Quindi, sì, esatto, se può sintetizzare quello che... Se può sintetizzare, la professoressa Cremesi l'ha ringraziato moltissimo sì. per il suo intervento. Sì. Anche lei ieri nel suo discorso ha utilizzato la filosofia per trovare una base per il suo pensiero e appunto per quello ha ringraziato molto lei per il suo discorso di oggi. Non era una domanda, non ha fatto una questione, era veramente questo ringrazio verso lei per il suo discorso, mettere la natura e la filosofia nella connessione con l'estetica. Allora, thank you very much, dear President, because you appreciate my paper, and you are on the same line of interpretation of the new aesthetics now in this particular age of great transformations. Quindi ringrazio immensamente questa cosa e sentitamente. Κύριε Μιλάνη, professore, la ringraziamo moltissimo per questo intervento. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να περάσουμε και στις άλλες συνεδρίες, οπότε σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε και σε άλλες ευκαιρίες να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε τις απόψεις και τις θέσεις μας. Συνοψίζοντας την ομιλία σας, ήθελα να πω ότι σίγουρα πρέπει να επιστρέψουμε να διαβάσουμε το δοκίμιο του Βάλτερ Μπένιαμιν για την τέχνη στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε και σε άλλες τέτοιες ευκαιρίες. Η κυρία Μουρίκη αποχώρησε γιατί πρέπει να προεδρεύσει στην άλλη αίθουσα. Εγώ θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τερζόγλου για την επόμενη συνεδρία. Να επισημάνω μόνο ότι επειδή έχουμε στις 1 και 10 τον επόμενο κύριο μιλητή, ο κύριος Τερζόγλου θα πρέπει να συντονίσει την προεδρία με κάποια σοφία του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ. Να αρχίσουμε με την δεύτερη συνεδρία. Ναι, και πρέπει να στις 1 και 10 έχουμε τον κύριο Μάκο Βλαντιμίρ. Είναι κύριος ομιλητής, οπότε μέχρι τη 1 και 10 θα έχετε το χρόνο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. So, we switch to English. Good afternoon, everyone. This is the second part of today's conference. I will be the chair. My name is Nikolaos Terzoglou. I'm an assistant professor at the National Technical University of Athens. And we have a session called Local Global Aspects of Contemporary Cities. Our first speaker is Marilena Kolyavassili. I don't know if she is here. Yes. Excellent. Okay, very well. Mrs. Kolyavassili has been working as a project manager for over 15 years and has been involved in education and holds 2 master's degrees. She is involved basically with interior design and culture management. And she has a concept of everyday aesthetics that she will now elaborate upon, focusing on Kazantzaki's Japan, a very interesting essay. So you have the floor, Ms. Kolyavassili, and we can also see your PowerPoint. Thank you very much. Hello, everyone. I hope you hear me. I am Marilena Kolyavassili, and now we will talk about everyday aesthetics, or the democratization of the beauty, as I like to call it.
The paper I have submitted to the committee deals with everyday aesthetics, which is mainly based on a contemporary research by Japanese philosopher Yuriko Saito. This theory is supported by a range of examples provided in the book Traveling to Japan, China, which was written by Greek author Nikos Kazantzakis. The goal is to combine in an innovative way how a famous Greek inspirational man perceives the aesthetics of a different culture. It is noteworthy that Japanese culture focuses on and honors not only fine objects or environments, but also fine behaviors. So, Kazantzakis' perspective, we can see the aesthetic aspects of Japanese gardens, the ceremony of tea preparation, the traditional Japanese dressing and sports, etc. We see the term aesthetics to describe an experience, an emotion, a taste, a way of life. Sorry. An art, philosophy, etc. This long heterogeneous list shows that the aesthetics is related to a wide range of subjects. Classical philosophers are concerned about aesthetics as a branch of philosophy which deals with the nature of art, beauty, and taste. Those theories still apply to contemporary theories. We know there is a close relation between aesthetics and art, which is the basis of Western view of aesthetics. For instance, we admire the aesthetic elements of a Brandt painting or Beethoven music, but what about the aesthetic elements of objects and experiences that don't relate to works of art? Kant justifies the feeling of pleasure in front of a beautiful object, and that creates a discussion. Is aesthetic related to subjects that are not considered works of art? For instance, the enjoyment of the seaside. Nikos Kazantzakis supports the same thing when he writes after his travel to Japan in 1935, as we see in this slide. Apart from painting, literature, or theater, the Japanese aesthetic tradition encompasses a sensibility that permeates everyday objects and activities, such as the flower arrangement or the tea ceremony. This cultivates people's aesthetic sensitivity and appreciation of the world. Thus, the Japanese tradition attributed in Kazantzakis' works provides a unique combination of us to examine everyday aesthetics. It is no coincidence that Japanese aesthetic tradition inspired many philosophers, such as Yuriko Saito, who was born in Sapporo, Japan, and issued a book about everyday aesthetics in 2007, which is the first philosophical book about that subject. Thus, it opens a new era in aesthetics. Let's proceed to specific properties of everyday aesthetics. Some of these are the order, cleanliness, taste, rightness, and the new. Before proceeding, I would like to note that although these characteristics are deeply rooted in our daily lives and govern our activities, we rarely relate them to aesthetics because they are considered humble, inferior, or taken care only by housewives. But many of our first aesthetic experiences are related to those qualities. As children, we were taught to be neat, clean, and polite. Therefore, everyday aesthetic qualities seem to be of universal aesthetic interest. For example, cleanliness is related to everyday aesthetics. We are not only interested in being clean, but also looking clean, smell as clean, and feel clean. Cleanliness often is a feature we note. Even in home staging, one of the golden tips is to clean the rooms. As we see, Kazantzakis seems to admire cleanliness.
Also, when something fits in, it is right, then it is nice to see, we like it, and this has to do with aesthetics. As rational beings, we like to match things as this is aesthetically interesting. We say, that's right, it seems to fit in architectural or decoration issues. For example, we say, the furniture in the living room doesn't look right to me, and this can be an aesthetic issue. The right is a baseline in aesthetics and is associated with complex properties such as symmetrical, balanced, or harmonious. Kazantzakis here makes a note about Japanese gardens. In the next lines, we will see some examples that describe major issues in our everyday life, such as fashion, sports, gardens, home, and food. This shows the extent of aesthetics in our everyday life. Style is about the aesthetic message we want to communicate. For instance, a scarf on a neck or a hat provide an experience to the observers who see a certain meaning to that particular detail because they feel there is a background to this gesture. Through style, we understand what it is emphasized, what it is placed in the background, and what it is associated with it. Therefore, style is one of the characteristics of everyday aesthetic estimation. Also, in our home affects how we live and how we feel in our daily lives. Many of our daily aesthetic experience take place at home. Enjoyment of the place, cooking, cleaning, being with our beloved ones. In detail, how much aesthetic stimuli we get when cooking, even the house itself has its own scent. Home is where our stories are written, and it has the potential to enhance our everyday experiences. Although many people agree that everyday aesthetic concerns, preferences, and judgments cannot be adequately incorporated by art, some of them may question the importance of everyday aesthetics, assuming that it is a matter of rather trivial issues that do not deserve philosophical research. In reality, however, everyday aesthetic behaviors often lead to consequences that affect not only our daily lives, but also the state of the society and the world. For example, aesthetic considerations often influence our purchasing decisions. However, we are less familiar with the power of aesthetics that affects and determines the state of the world. One such example concerns the environmental impact of everyday aesthetics, where we like to go, or what we would like in nature. In conclusion, we would like to point out the importance of aesthetics in everyday life and then encourage people to realize it using Kazantzakis' words. Try to find the strict and directed beauty of the new reality in front of you. Make that need a wish of yours if you want to be free in this world of slavery. Thank you all. Arigato. Ευχαριστώ πολύ. That's it. Wonderful, excellent. Thank you very much. It was a short presentation of my paper, actually. Mm-hmm. And if you want more details, it's a good idea to read that paper. It's a short one. And I'm really happy being with you today. Thank you very much. We are also happy. And I may remind you that all the papers will be published very soon. So we will have a chance to see
the arguments in a more developed format. Okay. Let's now move to Mrs. Daniela Mirkovic, Yeah. a postgraduate student at the Aristotle University of Thessaloniki, who graduated from the Faculty of Architecture at the University of Belgrade in 2018, where she enrolled the same year in Master Academic Studies. And she will speak about the city within the city, about Belgrade and the relations between you and old Belgrade. Yeah. So you have the floor. Thank you. Thank you very much. Can I share the screen now? Is it working? Is it working now? Yeah, it's coming. Okay, perfect. Okay. Do you see my presentation? Yes? Yes, I can see it. It's called Cinema Dating, right? Yes, the title changed. Excellent. Okay. This story begins with the city and the cinema. Okay, so, sorry. I cannot. Okay. The story unfolds itself in the city of Belgrade, so it is important to note that this city remembers Brothers Lumiere's short film back in 1896, just 1 year after introducing the world to this breakthrough. Meaning this, cinema took its place early in its inhabitants' everyday life, and along with other cultural events that constitute a daily city route, shaped Belgrade into a cosmopolitan city. The first decade of the 20th century welcomed the first cinema. It opened its door in a hotel in a city center, and then followed by many others. This story is not about the exact numbers of cinema in the past, but rather how these help society to educate, to keep up with the world. It is about cinema as concept. Watching the movie, but also the whole experience of going to the cinema, because every single one was different and had its unique ambient. First was opened in a hotel, one was opened in a building designed to be a photographer's studio, the other had its own building. Does that mean that the movie itself is not enough? But enough for what? Enough for making a city, a society, a culture. I try to get into those elements that along the way to the lights turned off connect all in one experience, the experience of going to the cinema. This paper questions the cultural habit of going to the cinema in Belgrade in relation to the cultural life and its values. Everyday life in Belgrade makes a long walk from the National Theatre, the place where one of the 4 gates was located in the time of Ottoman Empire, across the Sava and the Danube to the New Belgrade, an unrealized modern city built on the principles of the Athens Charter. The walk is long but manageable for pedestrians as well. Every day we overcome both kilometers and differences, and yet every day all Belgrade watches new, and so for years. The sun rises in the east, sets in the west, both old and new Belgrade form one city, the city within a city. Along this pathway, particularly in 20th century, people remember going to the cinema. Zvezda, Kosmaj, Jadran, Kozara, Avala, Sloboda, or Kolarac. Bogdan Tirnanic, one of the famous Serbian journalists, wrote in his book Belgrade for Beginners that cinema were like universities, a place to learn about cinematography and also about life. But what does it mean to go to the cinema? I think about going to the cinema as a bit of a venture. It is a date consisted of multiple steps needed to be arranged before finally shutting the lights off and watching the movie. There are these choices about movie, this address, the wait outside the cinema, and maybe you meet someone while waiting. Then you go in, visit the place, find your seat. Is it comfortable or not? But why today, if we can do it at home, when we live in online post-pandemic circumstances, and are even more encouraged to do as many things possible at home?
As an architect, I think about that space, the interior, the entrance, the plateau. But what happened with more than 15 cinema places that now are forever closed? For sure, some of them now are reopened, but today this is an event because we go there like we are going to the museum. This feeling comes on the top of other things, and of course enriches our experience of watching the movie. On the other side, I also wonder, did architecture lose the battle for cinema as a typology integrated in the city, or she never even fought? Thinking about possible ways of presenting cinematography in today's world, one can find many different options to watch it and enjoy it. With ever-evolving technology, we can now have from 3 to 9D experience. Today, we can watch movies on regular basis in shopping malls, or we can wait some summer festival to enjoy it outside projections. But what we are doing before or after the movie? Are we going to shopping if it happens that cinema is in the mall, or we are going to drink if we are in the city to discuss the movie? Why is it important to understand the cultural patterns that shaped our society? Do only artists, philosophers think about the complete experience? But what is a whole complete experience? Does context enriches my particular experience of watching a movie? And there are, of course, those non-places, as how writes Marc Rouget, aesthetics or non-aesthetics of shopping malls. The problem with a sense of a place, the time, the context, with the potential. To sum up, I wonder if the actual place of the projection can be related to it as the graphic design, the announcement for example, the following exhibition. One pushes and pulls another. And we need as much of everything to walk out of that movie a little bit changed, even in the smallest percent, because art should be doing that to us, moving in any direction, hopefully the right one. Thank you. Thank you very much. Thank you. For this interesting presentation. Thank you. Let's move to our next speaker, Mrs. Punker Mocha. I'm sorry, I cannot really spell that. Moitza. Moitza, okay, sorry for that. Punker Moitza is an assistant professor at the University of Maribor. She received her PhD in philosophy from the University of Ljubljana, Slovenia, and she's associate professor in philosophy at the University of Maribor. She's also very active, a member of the Executive Committee of Slovenian Society of Aesthetics, of the International Association of Aesthetics, and of the European Society for Aesthetics. And she is also the author of 2 books, Contemporary Art and Aesthetics, 2010, and Interspaces of Art, 2018. She will speak today about the new public art. Thank you very much, Professor Mochka, sorry. And you have the floor. Thank you very much for this introduction and for organization of this event. I'm glad that I'm part of it. So in this paper, I'm interested in the emergence of the so-called new public art, using the example of the Admission Free Festival, the central project of the Celje Association of Fine Artists. In the public space of the city center of Celje in Slovenia, it has been manifesting itself for 20 years through artistic actions, interventions, performances, and installations that bear witness to urban contemporaneity from the viewpoint of activating existing spaces or discovering interspaces, a kind of Foucauldian or Lefebvrean heterotopias, countersides of lively eventfulness and binding performativity. Among the initial ideas is the notion that art can live outside of art institutions, which raises an important question of autonomy and the related question of the social function and political potential of art.
In recent years, the festival has focused on particular issues that the artists have deemed important and that may also be burning in the local environment and wider social context, such as sex in the city, forbidden, intolerance, sound, home, community, selfness, light, and so on. Even this rough sketch shows a subtle ability to raise awareness of various important aspects of urban contemporaneity in relation to particular urban places and their genius loci. The festival regularly addresses the specifics of Celje, where, as in other Slovenian cities, the crisis of capitalist public space has become increasingly noticeable since the beginning of Slovenia's independence in 1991. The festival responds to this problem with its self-organized format, rejection of aesthetic formalism, application of the principle do it yourself, or let us do it together, and emphasizes artistic autonomy, collectivity, equality, solidarity, friendship, collaboration, and an open and accessible public space. Friendship and hospitality are the common trait of the festival. Hospitality can only be offered here and now, with small gestures like culinary treats and a cozy space that create an ambience for a collective art experience. For example, artists spread blankets on the grass with the words "admission free" written on across the green areas and invited people to join the picnic in the park. Through a hospitable gestures, the festival offers the visitor something unexpected and intangible in an ambivalent and sometimes difficult relationship between art and the urban public space. This might be related to Rancière's concept of the distribution of the sensible. An example of a kind of subversive distribution of the sensible is an artistic event that interrupts in the usual distribution of the sensible in public space by adding an element of the unexpected. Such artistic gesture can sometimes be viewed from a political perspective. Indeed, according to Rancière, politics is not the exercise of state authority or the organization of power. He describes it as police, but an intervention in the existing social fabric and tends to redistribute the sensible in a way of dissensus that, I'm quoting, creates a fissure in the sensible order by confronting the established framework of perception, thought, and action with the inadmissible, that is, a political subject, and the quotation. Such an aesthetic action is more than just a change of perspective, for it is about establishing a kind of antagonistic relationship that is subject to radical otherness that cannot be reduced, for example, to the identity divisions within the existing urban community. The festival offers socially engaged art outside of institutions that is flexible enough to react to the rapid change in society and to make visible the most diverse situation in the cityscape. Sorry, I need to go. This reveals the emancipatory politics of art itself, which does not refer to the autonomy of art or to aesthetic autonomy within state art institutions. In this perspective, the Admission Free Festival is an affirmative gesture of relatively autonomous and emancipatory artistic creativity, which is always heteronomous in terms of its involvement in a complex and unpredictable social and public sphere. In a major wave of theoretical reflection in the 90s, the so-called spatial turn introduced theoretical reflection on the meaning of space in the present and strengthened the theoretical supported analysis of space as a social category. Here we have names Foucault, Lefebvre, Desserteau, Soya, Deutsche, Laclau, and Mouffe, etc., etc. Relational and performative aspects play an increasingly important role in the study of spatial and social relations, as well as space and identity. The temporal dimension is related to space, in relation to space is emphasized, to which the eventfulness of new public art, as practiced by the Admission Free Festival,
makes an important contribution. Thus, the artistic events of the festival are considered as particular critical spatial practices, if we take up the expression of the British architecture and art theorist Jane Randall. These critical practices grow out of resistance to neoliberal approaches to globalized urban contemporaneity and test alternative modes and functioning. The artists focus on understanding urban dynamics that include contemporary forms of marginalization related to migration, unemployment, age, and other reasons and forms of social exclusion. And this reveals an important decentral point of departure for the festival, which in its self-examination is willing to stand for the outside, the other, not only for itself, but also for the wider social environment. The working methods of number of artists at the festival assume participation. More than the aesthetic appearance of the chosen art form, the artists are interested in how this form manages to approach the social space. In doing so, the models of participation are tested anew in each project. Let's go to some conclusions. The Admission Free Festival can be seen as a response to a general opinion that public art is an important part of everyday urban life. However, the usual understanding of public art is often quite traditional, if not conservative. Today, we can speak of new public art, which in many forms does not emerge through public support from the top down, but through initiatives of the local community, in Celje also of the local art scene, that is from the bottom up. Contemporary art is often involved in initiatives that attempt to redefine urban public space. In doing so, it enters the field of activism, which can be understood in the context of the articulation of the agonistic model of public space in sense of Laclau and Mouffe. It is undoubtedly to the festival's credit that it acknowledges various alternative forms of artistic creation through thought and action and use of public urban space. Such thinking and action can be productively linked to the concept of new spatial ecologies. This is not only about concrete environmental initiatives pursued by individual artists from the association in Celje, but about the concept of ecology in a much broader sense that concerns people's attitudes toward urban space as living space, place of residence or home. Self-sown art spaces, collective projects, and local communities can achieve improvements in the present and thus shake up the status quo of urban politics. Thank you. Thank you, Professor Punker, for this very eloquent presentation. I will now pass my own talk, which is called The Void, the Conceptual Genealogy. It's very interesting that I saw my former professor Solon Xenopoulos here. I want to dedicate this talk to him because I was influenced by him in developing this idea. So in the present paper, I will focus on the concept of the void. Usually the void is understood as an absence of matter, an empty negativity. I will try to challenge this idea, claiming that a novel understanding of the complexities of the notion of void space could transform contemporary architecture and urban design ethics and challenge established educational priorities. I will try to develop a brief outline of a genealogy of the fundamental metamorphoses of the concept of the void from antiquity to modernity. There are three basic questions here. Does the void exist between the material elements of the architectural body or beneath them, acting as their common background? Second, can we ascribe an autonomous existence to the void? In other words, can we define it without reference to materiality? And the third question, is the void empty? Is it nothingness? Aristotle. From the period of antiquity, the most systematic treatment of the concept of the void is the one that is included in Book 4 of Aristotle's Physics, by contrast with the atomists and the Pythagoreans,
Aristotle's verdict is absolutely clear. I quote, these arguments show, first, that there is no such thing as a separate void, and second, that there is no such thing as potential void either, end of quote. The dismissal of the possibility of the existence of a separated void or an interstitial void within bodies is closely related to the possible being of an empty place. It is obvious that the close interdependence between the concept of place and the concept of the body prevents Aristotle from conceiving of the existence of an independent spatial gap or interval, a separate extension. The homogeneous nature of the void, its neutral character, which does not include direction, no difference or differentiation, comes into direct conflict with the principle of a natural movement or stasis, and the relevant idea of the natural distinctions of the various places. Those distinctions form a dominant feature of the theoretical building of the physics. Since the body is being, and the void is not a body, then the void in Aristotle's natural philosophy ends up as a non-being. The Middle Ages and Aristotelianism. In relation to the issue of the void, most scholastic philosophers agreed with the Aristotelian position. The void is non-existent, a negative concept, a deprivation. The most famous interpretation of Aristotle's rejection of the void remains codified in the expression horror vacui, or natura abhorret vacuum, which is a reenactment of a phrase attributed to Pseudo-Alexander of Aphrodisias, further developed during the 13th and 14th centuries. This world, full of bodies, implies that the possible presence of the void is something logically impossible, or a pure negativity, a lack of matter. Let us now turn to the Renaissance. Bruno, Patrizzi, and Gassendi. The void as space. The third moment in this genealogy of the concept of the void is crystallized during the scientific revolution of the 16th and 17th centuries. The idea of the void as a non-being was no longer compatible with a new approach to the natural order of the universe, which was consolidated through the discoveries and reinterpretations of ancient philosophical and cosmological textual sources. Of major importance were the new readings of John Philoponus's commentary to Aristotle's Physics and the rediscovery of Lucretius' De Rerum Natura. The atomism of the latter delineated the concept of multiple worlds scattered into an infinite void. Giordano Bruno developed that idea to a bold cosmological vision where infinite space is almost identified with a three-dimensional void. This identification of space with a void has already been put forward by John Philoponus without acknowledging, however, the possibility of its real and active independent existence. The potentiality of an independent existence of space beyond the Aristotelian categories of substance and accident would prove to be the most crucial step for the transposition of the concept of the void away from the previous condition of a non-being. According to the available resources so far, it is most plausible that this step was taken by Bernardino Telesio first, and then by Francesco Patrizzi da Cerso in the 16th century, as they conceived space to be a source and a foundation of all existing things. Patrizzi writes in Nova Philosophia, I quote, "A vacuum is certainly prior to locus and should be prior to it, but it is an essential attribute of space to be a vacuum, hence space is prior to locus, both in nature and in time," end of quote. So instead of a non-being, the void here is identified with three-dimensional space and acts as a presupposition and an immovable framework for the emergence of places. It is an immaterial container of the material bodies in the world, a receptacle. This receptacle has a peculiar form of presence that is active and real, a substantial extension, if we follow Patrizzi's terminology, extensio hypostatica. In Pierre Gassendi's work in the 17th century, space acquires more importance than matter.
This precedence is logical, ontological, and temporal. Space is no longer a corporeal accident. Transcending the Aristotelian categories of substance and accident, Gassendi argues that the material void has a real existence. It is real space, existence spatium. Isaac Newton, absolute space. Isaac Newton grafted this new idea of the void as an infinite spatial receptacle into the heart of the scientific revolution, inscribing it in the wider system of laws that govern the function of the natural world. Newton claims that we cannot imagine the non-existence of space, whereas we can imagine that nothing exists within that space. This understanding of space as a mathematical structure with independent ontological existence acquires its mature formulation in the first comprehensive hypothetico-deductive system of universal mechanics, namely Newton's 1687 work titled Philosophia Naturalis Principia Mathematica. He writes there, quote, "Absolute space of its own nature, without reference to anything external, always remains homogeneous and immovable." Newton transcends Aristotle's concept of place as the nearest unmoved limit of the container. Place has been transformed into a part of space. Newton elucidates, quote, "All things are placed in time with reference to order of succession and in space with reference to order of position." Newton has constructed an idea of a universal base of material bodies and their movement. Absolute space has a physical reality which can be determined through the existence of centrifugal forces in rotational motion. Moreover, we should infer that absolute space is an empty space. Moving to the Enlightenment, let me just mention Voltaire and Boulez a little bit. I don't have much time, but as president, I can give myself 2 minutes. Newton's void space, his empty world, is elevated by Voltaire into a protagonist of a new metaphysics. According to Voltaire, the independent existence of pure void space, espace pur, proves the free nature of God as an immaterial cause of matter. God and space interact in a field of freedom. Voltaire writes that space is an être dont l'existence découle nécessairement de Dieu même. Consequently, l'espace pur, le vide, existe donc aussi bien que la matière. This positive presence of space, its unchangeable eternity, seems to legitimize an ethical civic order. Voltaire will search for this order in the structure of the city itself. In his 1749 text titled Des embellissements de Paris, he puts forward a bourgeois claim for urbanity, spaciousness and magnificence that must be offered to the public, to all the citizens. Voltaire writes, "De quartiers immenses demandent des places publiques." The presence of those urban voids will prove the independence of the civic bourgeois body, the autonomy of the people's will towards the king. Voltaire's novel conception of a political symbolic space as a necessary background for the cultivation of social reason will find in Etienne-Louis Boulet's visionary drawings its ideal representation. Boulet writes about his designs that they offer le tableau de l'espace par le nombre d'objets qui doit naturellement contenir une grande étendue. End of quote. Boulet's extended panoramas of emptiness do not just capture Voltaire's vision of an urbanity made up from pure spaces in an architectural sequence of abstract geometrical solutions. He envisages the architect as a poet who presents the immensity of the cosmic space of the universe in a visible material form. Conclusions, 8 conclusions, towards an ethics of the void. Let me now answer to my introductory questions. First question, both can happen. If someone believes in the ideology of modernism, then the void is a universal background beneath the material elements, existing on its own. Second answer, of course we can. The void can be considered a space with an autonomous existence of its own without reference to materiality. And the third answer, the void is not empty. It is a dynamic entity transcending nothingness. Following from the above, 8 conclusions can be formulated. First,
today we don't live either in antiquity or modernity. We live in hypermodernity, a very complex period. 2, the rejection of the possibility of void space, Aristotle's empiricism and a closed conception of place do not fit or come to terms with our globalized societies, a very extreme intellectualism. What is needed is a new cosmopolitanism of open societies that cannot be entrenched into bodily places without voids, passages, and thresholds of communication. 3, our era demands urban realms of emptiness and freedom in our cities. They can serve at least 3 functions: allowing for movement, enhancing perceptual cohesion, and reinstituting the urban democratic ethos, the Voltairean ideal. Large public spaces in the center of cities, parks, stoas, atriums, squares, are an important factor for building up a genuine public sphere and urban publicity, transcending the virtual digital communication and its intermediary technology. 4, Jürgen Habermas has convincingly shown the Enlightenment ideal of urban publicity was based on an ethos of equality, parity, and truth, where public opinion formulated a rational type of communication among thinking subjects. The crucial argument was that bourgeois publicity was conceived as an intermediary bridging principle between politics and ethics. That is what we need today. 5, we have already seen that connection in Boulet's utopian designs and their relation to Voltaire's Enlightenment ideal of common reason. However, I think we cannot simply repeat a modernist agenda in contemporary cities, building immense monumental squares, expecting immediate social outcomes. The homogeneity of absolute void space needs to readjust itself to the multicultural heterogeneity of the social body. 6, this hyper-modern vacuum is heterogeneous, fleeting, and plastic. Its immanence in everyday situations could guarantee that the transcendental quality of modern, rational empty space will acquire a dialectic and open-ended character. Let us recall Claude Lefort's thinking here. 7, according to Lefort, democracy, I quote, is the only regime to have represented power in such a way as to show that power is an empty place, lieu vide. The void of power is a primary existential rift that generates democracy. It can never be concealed permanently. History thus becomes the continuous dialectic of opening and closing, veiling and unveiling this fundamental fissure. And final comment, if we piece together in a creative way the ideology of Enlightenment publicity with a new critical practice of participatory design, then I suggest that a new ethos of architecture would emerge. Instead of building mass and volume, architects could be trained to frame, remove, and cut it, why not? And combined ethics of the autonomous presence of the void and of absence, an abstraction of building matter could or should transgress the current emphasis on materiality and the constant addition of building mass. We need an ecological ethics of the unbuilt, an architectural and political ethos of the minimal intervention, an unvolumetric urban design of public space as a unified network of organic places. Sorry for taking your time. Thank you for your patience. We can now move to our last speaker, Serazin Lysiak-Nina. Yes. Hello. Hello. Ms. Serazin is a PhD candidate at the University of Ljubljana. She graduated in philosophy and sociology of culture. She is currently working on her PhD thesis titled Aesthetic Aloneness in Reading Experience. Very interesting subject, I would say, at the Department of Philosophy, University of Ljubljana in Slovenia. And she is member of the Slovenian Society of Aesthetics. She will talk about the spaces of aloneness. You have the floor. Okay, thank you for your introduction. In the Western philosophy, aloneness has been perceived ambivalently. This is exemplified in Aristotle's definition of man as zoon politikon, whereas a man without community, a solitary man, is either a beast or a god.
More than in rarity and exception, I'm interested in chosen aloneness between solitude as a complete seclusion and togetherness. It is part of the everyday precisely as a withdrawal from it. I propose to think about the common dimension of aloneness through Jacques Rancière's concept of the distribution of the sensible, a system of relations between the sensible, understanding, practices, and forms of social organization. The distribution of the sensible grounds community and politics, while Rancière mostly doesn't question the dynamics between community and aloneness. Who is or can be alone and where? Who has the time to be alone? What kind of relations between being together and being alone are possible? Is aloneness a common capacity? What kind of visibility apply to it? Aloneness can be understood as a set of modes of being, experiencing, and doing alone, based on what is not common and what cannot be shared. Hannah Arendt, for example, sees solitude as a crucial condition for thinking, replaced in totalitarian circumstances by isolation and loneliness. For her, solitude is a relationship with oneself, but the person needs other people to recognize their place in the world, to keep their individual identity. But aloneness can also carve a gap in the distribution of the sensible. This is the individual or subjective dimension of aloneness in the sense that it belongs to the person who is alone. It is a refusal of togetherness, a person's own distribution of their space and time. Philip Koch or Ina Bergman, for instance, are interested in solitude as an enduring withdrawal from society, but both emphasize that solitaries often take an engaged position towards community. Nevertheless, there are some interesting points in Rancière's work that can be related to aloneness. The first is the solitude of the statue of Juno Ludovisi, where Rancière refers to Schiller. It is a free appearance that doesn't comply with the laws of representation and implies a corresponding state in the spectator's mind, a free play that neutralizes the common relations between the sensible and understanding. This aesthetic experience, an encounter with the solitude of the artwork, is thus first an experience of aloneness before it can be shared. The second example exposes the spatial dimension of aloneness. Rancière talks about the aesthetic break of the common relations of the sensible that can take place in solitude as separation. He refers to the French artistic group Urban Encampment that suggested building a spatial structure above a poor suburb of Paris as a common space of solitude for people who in everyday life are deprived of space. Although for Rancière this aloneness is not necessarily a precedent to political subjectivation, he is interested in the transformations of the understanding of community through the aesthetic experience or aesthetic intervention. Aloneness can thus function here as a liminal position between two forms of possible community rather than an end in itself. A crucial question for aloneness is, where is it placed? Ina Bergman says, I quote, "The space of the solitary inhabits is always neither here nor there, secluded from civilization yet still a part of it, or within nature yet apart from it." The space of urban encampment corresponds interestingly to Michel Foucault's heterotopias as other spaces, localized utopias, spaces that have a social function but are at the same time counter-emplacements that reflect and disturb the arrangement of spaces. Spaces of aloneness lack social function when they are outside of social everyday spaces as created by persons who are alone and who form their own meanings and invisibilities, like a cabin in the woods. But a place of aloneness is in most cases a singular emplacement in the common distribution of spaces and at the same time in an intervention in it, a space that cuts into spaces and layers them with other meanings, uses, and conflicts. Heterotopias of aloneness are spatially realized utopias of ideal solitude, emplaced in the impermanent form of everyday withdrawals and in constant tension with tendencies of community. Public spaces of aloneness are very important in the city.
These are common shared spaces where people can be together alone and where different spaces and times are juxtaposed. A public library or a reading room is such a place intended for solitary activity. But most public spaces are never completely or uniformly spaces of aloneness. A public park, for example, is where aloneness encounters community and one aloneness meets another. People are taking a stroll, reading on a bench, lying idly on the grass, while others socialize, play sports, or attend a public concert. The most outstanding example is the city itself. A space that contains all spaces, times, experiences, is a space of aloneness for a solitary walker represented in the figure of the flaneur. These spaces concern the question of access, a way in which they reflect, reproduce, or invert the distribution of the sensible. Sometimes a public space of aloneness can function as a refuge for the excluded. To be alone in a public or common space requires a certain kind of visibility, to be seen as alone in order to be left alone. To emphasize the subjective role of the formation of heterotopia of aloneness, we can turn to Rancière's concept of heterotopia. Heterotopia in his sense are not set up by any ordered distribution of space, but by individuals' subjects. Here, heterotopia is not in itself a spatial term, but rather an aesthetic distribution of the sensible. Free play is a heterotopia for him, and if aloneness is the beginning of the free play, this aloneness is itself heterotopic. Rancière's favored example is from the time of French Revolution, an account of the joiner who takes a break from work in a luxury house, looks through the window at the garden and gives himself up to reverie. Through this, he turns the meaning of space as property and representation of the rich, and his own relation to it as a place of work, into a different space of idleness, of free gaze, of aloneness. During the COVID-19 pandemic, aloneness has been caught between discourses on health safety and harmful effects of isolation. The phrase social distance shows is dominantly perceived as a deviation and a problem. Being together alone turned into virtual communities in isolation and communities of isolation, bubbles, for those who could afford it. Quarantine and medical isolation can be seen as inverted heterotopias of free aloneness. A policed isolation, it is a severe cut through common and personal perception of space and time. Strict regimes of closure in interior spaces like the library. Parks and streets were shifting between emptiness seen only on images and spaces of socializing when gathering indoors was undesired. Foucault's principle of having to complete certain rituals as a condition of being allowed into some heterotopias became in a way omnipresent. To enter almost any public interior space, to pass from aloneness to togetherness, one has to perform a certain purification, sanitize hands and put on a mask. Spaces of aloneness can also be spaces of impossibility, loneliness, defeat of togetherness, and political alienation, the most oppressive conditions, like Foucault's heterotopias of deviation, like a retirement home or a psychiatrist hospital, or an affluent home for a domestic worker. The pandemic has emphasized once again that chosen aloneness is also a privilege. To be alone does not mean to sink into oneself, into individuality, but to look at things from a different viewpoint, to take a distance, to think. A good community provides, or a good city provides possible space of aloneness, spaces to be filled with singular, fleeting meanings and solitary activities, not by allotting them in solid positions, but also by loosening the distribution of spaces. On the other hand, spaces of aloneness are something people have to take for themselves and make available for others, for anyone, make them common. Thank you. Thank you, Ms. Serrazin. Very interesting lecture.
Okay, I think that we have run out of time, so I suppose that we cannot take any questions, unfortunately, because there is the central talk following up. But I want to thank everyone who participated in this very, very stimulating session. I'm looking forward to reading your papers. Thank you very much. And I will pass the floor to Professor Ellen Tatla, who will coordinate Professor Mako Vladimir Mako for the central lecture today, the invited lecture. Thank you all for your attention. Have you do with us? So yes, just for a minute, please, because I need to do some preparations more. Okay, that is just a minute. Fine. Okay. How is everything in Belgrade? In Belgrade, everything is fine. Yes, thank you. All right. Just to... So can I start saying a few words about you? Small introduction. Ελένη, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσεις γιατί θα πάμε μισή ώρα αργότερα όλες. Λοιπόν, okay. I'm starting with a small introduction about Professor Mako. Dr. Vladimir Mako is a professor at the University of Belgrade at the Faculty of Architecture. He is an architect. He's teaching history, theory, and aesthetics of architecture and visual arts. He is the author of a number of articles, conference papers, and books in the field of aesthetics in architecture. He is the current president of the Society for Aesthetics and Architecture, for the Aesthetics of Architecture and Visual Arts of Serbia. He's going to talk to us about the migration from vernacular to urban areas and the problems this migration creates to contemporary cities. And the fragmented, complex reality with particular aesthetic qualities, which this migration creates. Thank you, Helen. Do you hear me? Yes. Okay. So everybody's hearing. All right. All right. That's fine. That's fine. Thank you very much.
Okay. Thank you, Helen, for your introduction, and I'm very happy to be a part of this. Well, now I can see a huge conference, and congratulate you on this organization. It was obviously very difficult to manage all these things and to bring people together. But well, we are here. So yes, thank you, Helen, for giving this short introduction on my paper, Vernacularism and Contemporary Cities, Social Fragmentation and Aesthetic Issues. The aim of this presentation is to explore a particular relationship between contemporary issues regarding transformation of the city and consequently appearance of social fragmentations in that context. It is evident that the dynamic development of contemporary cities is influenced in a great part by migrations from vernacular into urban environment. In this sense, vernacularism as a notion stands not only for a long-lasting traditional form of everyday living habits, but also for architectural principles regarding such a social context of behavior. Research of the process of transformation of these principles and living habits under the influence of the dynamic development of contemporary cities should emphasize the level of adaptability of social aspects of vernacularism in a particular way. However, an analysis of this issue can emphasize also a dynamic interrelationship between architectural forms, reflecting on different traditions as an aesthetic communication through fragments of vernacular and, at the time, contemporary urban expressions. It reflects mainly on the appearance of transformed elements of vernacular architecture as particular cultural and aesthetic communication in a society, and its appearance as a fragment of complex urban reality. At the beginning of our discussion, we should refer to the notion that a contemporary city in general is a dynamic aesthetic phenomenon. In that sense, one can think that the essence of a contemporary manifestation of the urban environment is actually based in ongoing processes of transcultural encounter as the consequence of transformation and fragmentation of social and cultural behavior and living habits, among many other aspects. It appears that dynamic development of variable contemporary urban issues draw its power through social and cultural interactions. It is not fixed to a standard social matrix, and by its nature, it proves limitless in developing a number of variable cultural groups. Basically, it seems that it develops parallel to the process of transformation of already existing social and cultural formations. It happens according to new demands that everyday life is producing, following not only the general development of technology and communication systems, but also through perception of issues rising from new social, cultural, and political practices. Actually, these are the values that aesthetics of urban environment communicates through variable form of artistic expression. For our discussion, architecture is from essential importance as the built environment in general. However, in this presentation, we will discuss the appearance of a particular relation which can be developed through encounter of two concepts by which built environment can be formed: by contemporary dynamic principles
and by vernacular expression emphasizing social and cultural long-lasting standards. Contemporary urban environment in the process of its development expands often radically, absorbing agricultural areas that are usually bearers of vernacular tradition in architectural expression. Such an encounter and its consequences can be thought as usual in raising a number of issues regarding devastation of vernacular tradition, not only architecture, but also social. However, in this discussion, we will focus our attention to a particular process linked to the development of Belgrade as a contemporary dynamic urban environment. At the end of the 19th century, the liberated Serbian nation inherited in urban centers such as Belgrade, architecture of a particular vernacular tradition. Being a long time a part of the Turkish Empire, the cities in Serbia, as centers of political power and administration, developed according to particular rules, emphasizing Oriental vernacular urban tradition, build, social, and culture. Ethnic Serbians mainly lived in the agricultural areas, and a huge number of emigration existed in all parts of the Austrian Empire. In that context, urban vernacular tradition was linked to a system of constant and coherent social, cultural, and religious practices established by Islamic way of life. This reflected an architectural practice in a way which one can name as ethno-cultural forms of built environment, long-lasting in standard elements by which it communicated social and cultural hierarchy of the society. A radical transformation of urban and architectural expression happened when this Oriental matrix of social and cultural behavior and living habits ended, and when the young Serbian nation inclined to European social and cultural values. In the last 2 decades of the 19th century, a drastic clash occurred regarding the transformation of cities from Oriental vernacular tradition of standard elements and values into a dynamic search for new architectural forms which could in a proper way communicate the character of the new nation. European living habits, and in that sense, search for new social and cultural identification and personal liberation. Consequently, and according to this political and cultural imperative, the vernacular urban matrix and architectural tradition of the central area of the Oriental city of Belgrade has been radically transformed. Despite the fact that the inherited Oriental domestic urban architecture proved to be highly functional and comfort, its cultural heritage was unacceptable in the great plan of shaping the new urban life and its functional commodities according to European and that time contemporary demands. The remaining examples of vernacular urban Oriental architecture turned into historical monuments and by that evaluated aesthetically by the cultural outsiders, not insiders. I will show you some examples just for a minute. Here it is. I will show you exactly the remaining urban elements of Belgrade, which are indicating this Oriental architecture, and really it is just a few of them which are now the part of architectural heritage. As you can see, we can number around 10 examples. So it is really a transformation
into a historical, into a number of historical historical monuments, and they don't have any other function. However, maybe it sounds controversial, but this act of destruction of the entire central area of Oriental Belgrade was actually a manifestation of an aesthetic dynamic approach. It looks a little bit old when I say that the destruction can be a part of aesthetic dynamic process, but it happens to be so. It activated the process of evaluation of the existing built environment, comparing it with a political and cultural vision of the new society, which attempted to be communicated with contemporary European architectural expression. This act, however, also introduced the aesthetic process of variable appearance of architectural expressions as tools by which one could communicate social and cultural differences in the new contemporary urban society. A social and cultural fragmentation of the urban society occurred, and each group wanted to expose its own status through proper and generally accepted architectural expression. In that context, we can indicate a particularly dynamic activity in suburban areas, and that process is still evident today. For our discussion is from a particular importance that in the last 100 years, and even today, Belgrade suburban areas are carriers of dynamic social and cultural transformations. These processes are initiated by a constant influx of migrants from agricultural areas and provincial urban agglomerations, but fully activated by their needs to develop and prove the new status of a metropolitan resident. As we can indicate, at the beginning of the 20th century, and particularly between two world wars, these processes have been burdened by a particular collision between the continuity of traditional living habits and the longing for a new status compatible with contemporary urban social, cultural, and aesthetic values already developed and approved in the central areas of the city by all the administration and political power. We should emphasize that architecture of the suburban areas was highly adaptable to this process in question. On one hand, by its modest functional structure and form, it belonged to the simplest level of the inherited vernacular building system. And you can see some of these examples remaining even today. They are devastated, but you can have the picture and you can see how vernacular actually they are. By that, it provided continuity in living habits of migrants who mainly came from the lower social classes. However, on the other hand, this architectural structure was suitable for a kind of transformation which could emphasize use of a system of simple architectural metaphors, sufficient in expressing family promotions on the social scale in the new urban environment. In that context, architecture became a visible mark of achieved cityness. I just compound cityness as a quality of the new status. In this context, we are facing a particular hybridization of architectural language based on vernacular forms, aid onto with simple ornaments as carriers of a new urban metaphors. You can see some examples here. You can see some examples here. You will see another examples.
This way, architectural expression enters into a process of transformations from one cultural matrix into another one, becoming aesthetically dynamic and basically transcultural. Watch these facades, almost with classical elements, just added to vernacular architecture behind. It's almost a postmodern idea. And it shows exactly the beginning of the process of transformation of thinking of people. We are not anymore people from agricultural areas. We are now, by this mark, people from the urban area. It was a kind of recycling of vernacular built fabric by introducing and applying ornaments used by classical architecture, which is very interesting. Application of a simple ornament on the facade proves to be an act of cultural and social marking. It emphasizes a static communication model based on simple stylistic additions to an older vernacular matrix still present and functional. Such an architectural activity is aesthetically dynamic because it bears witness to a transitional process from dominant vernacular social and cultural behavior into a field of active development of new urban values. It proves dynamic contemporaneous character by following a necessary transformation of everyday reality found on living, cultural, and social practices under the influence of political projection regarding the further development of the social society in general. This activity manifested the totality of everyday life and its transformable cultural and social relationships. That what you are watching is is architecture without architects. It's anonym, and it presents actually the inner need of the people. They wanted to respect their buildings as buildings. They have some urban qualities. Watch these pilasters. They are just pilasters. They're just a mark. Now this is an urban house. It's not a village house anymore. We have also migrants from south parts of Austria between two world wars, as you can see here, and I suddenly know the family. They were incorporating the vernacular forms of Austrian voivodinas, functional matrix with a facade which is, as you can see, very simple and but based on some elements of classical architecture. However, such transformation process initiated by a vision of future development of new urban values coexists with the process of fragmentation of once coherent vernacular social and cultural hierarchy. Appearance of a contemporary form of coexistence between newly developed social and cultural groups offered possibilities and opportunities for a dynamic change of an existing status within expanding urban environment. So that was the first time that the majority of ethnic Serbian people were liberated and free to search for their social status. This is the consequence of it.
Consequently, it activated architecture and its modalities of expression to communicate these newly achieved levels. That way, the built environment become a content of different meanings. The process in question emphasizes the importance of the sequence of experience, a notion which incorporates the idea of fragmentation of experience of different social and cultural values through their architectural definitions. This activity occurs mainly as a condition of a specific location. Actually, it appears on the boundaries of different social groups, merging and initiating transcultural process of aesthetic evaluation. Also, it can be thought as a form of cultural sustainability, which in the analyzed process reflects on dynamic interactions and transformable social and cultural modalities resulting from everyday life. Through these modalities, different urban groups correlate architectural perceptual values belonging to diverse cultural traditions, implanting to them new contemporary meanings. However, this process refers also to the urban practice of forming a kind of subcultural urban environment, alternative to the dominant cultural expression. We can't say that this architecture has the same cultural or social or aesthetic value with these classical buildings, structurally completely classical buildings or Jugendstil buildings, because here we have a clash between a facade and the functional matrix behind. They are hybrids. These buildings are hybrids. They are not structurally one thing. They have vernacular function, or they answer on vernacular needs of everyday life, but the face is urban. No doubt, its goal is in achieving a new social, cultural significance, and consequently, it appears to be a dynamic form of an urban aesthetic engagement. However, this architecture is limited. The duration of this architecture is limited. At the moment when the new citizens achieved a higher level in the urban hierarchy, they abandoned this architecture. This architecture is vanishing because it doesn't have a long-lasting quality. Actually, it was just a need to express the new status. When that status was achieved in a more coherent way, this architecture was just destroyed, and on the places of this architecture, new buildings were built. So we can say that life really gave a very specific, let's say, a very interesting hybrid form of architecture, but not long-lasting one. I can remember examples, they don't exist anymore. They were really quite interesting in this context, but no one of us, not even architects, not even aestheticians, paid any tribute to this, even to document them. That shows that in our subconsciousness in Belgrade, this architecture is just, well, a container or a mark of some
kind of longing which has limits in can be identified even today, and it proves to be a constant phenomenon. However, into this contemporary hybridization of architectural expression, a few new elements are incorporated. Basically, the display of functional and structural aspects of building came from the modernist tradition. Those are some of the new buildings, which I'm comparing to this, what you have seen, not according to the form, but according to the social and cultural thinking. Behind these facades, you have extra modern functional systems. But the facade, the social and cultural face of the building is modeled according to a free interpretation of quasi-classical decorative elements, as in these examples before. This practice indicates existence of an urban group of consumers with a particular aesthetic demand to link their imagined social significance to the classical architectural language. We can ask why to the classical, but that is the point. And by that to prove their status as culturally dominant and prestigious group. However, this example is in a particular way connected with the first one we discussed. Both of these examples are initiating a number of questions related mainly to the notion what satisfies different urban groups in their longing to achieve a level of their recognition as cultural and social factor? Or is it simply a consequence of a social and cultural fiction, an anticipatory illusion where architecture is not part of reality, but a kind of clone architecture? Nevertheless, these questions and possible answers proves to indicate the contemporary cityscape as cultural phenomenon, transformable as, and you can see, transcultural, dynamic, aesthetic activity. Thank you. That was all for now. I hope that, oh well, it was a long presentation. Thank you very much, Vladimir, for your inspiring lecture. I can say that the situation is somehow similar in Greece, the 19th and 20th century. I hope that you will recognize your own cultural processes in this. Yes. Because they were quite similar. It's historically and yes. Yeah. Yes, we had in the 18th century groups of builders which used to go around the Asia Minor and Balkans and, North Africa and build similar architecture everywhere. And then we have people who moved to the new capital, to Athens, from rural places, who used, because of social, upgrading to make new facades at their houses and new decorative elements, classical, from neoclassical architecture at that time. And now we have all this contemporary expression of the classical because of, again, of some kind of social idealism, I don't know
how to say it, through the classical, by the use of classical forms, which you can see in 6-story buildings, let's say, with the classical elements, or other, in other constructions. And we have this presence of the classical continuing because of social reasons. I see some hands raised up. I have to... Katie, έχεις το λόγο, νομίζω. Μπορώ να μιλήσω? Ακούμε. Καλησπέρα Μάκο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας και μας τιμάς με την παρουσία σου. Και χαίρομαι που ανέπτυξες ένα θέμα για το οποίο αισθάνομαι πάρα πολύ οικία. Αυτά τα παραδείγματα, να πω κατευθείαν στο θέμα, γιατί στήχθηκαν τόσα πολλά θέματα επιμέρους που θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες. Θα προσπαθήσω να αυτοπεριοριστώ, γιατί πραγματικά έχω την τάση αυτή τη στιγμή να μιλήσω για 3-4 από τα παραδείγματα που έδειξες, να δώσω εξηγήσεις και να τα αντιπαραβάλλω με κάτι που συμβαίνει στην Ελλάδα. Ίσως θα πάω από το τέλος, γιατί είναι πολύ εύκολο. Το τέλος ήταν, η εικόνα του τέλους ήταν αυτή η πολυκατοικία με όλα αυτά τα επιλεκτικά στοιχεία που συσσωρεύτηκαν σε ένα κτίριο και που κατά τη γνώμη μου είναι η πεμπτουσία του μεταμοντερνισμού. Αλλά θα μου ήταν πάρα πολύ ξένο αυτό να το αναγάγω σε μια πολιτιστική απέτηση. Υπάρχει μεμονωμένη απέτηση από κάποιους ενδεχομένως ιδιοκτήτες να δώσουν έτσι ένα γκλάμορ στα κτίρια, κυρίως τα δημόσια, όχι τις κατοικίες. Και βέβαια ευθύνη έχουν και οι αρχιτέκτονες που συμβιβάζονται με αυτήν την απέτηση των ιδιοκτητών. Βέβαια, ποιος μπορεί να κατηγορήσει στην εποχή μας τώρα και στην κρίση, ότι μια τέτοια αμοιβή θα μπορούσε να πει δεν τη θέλω κανείς, γιατί είναι κόντρα σε αυτά που η αρχιτεκτονική πιστεύει. Ωστόσο, αυτός ο εκλεκτικισμός νομίζω ότι πάντα συνέβαινε, πάντα και σε όλα τα μέρη του κόσμου, αλλά σε αυτήν τη φάση έγινε πλέον προκλητικός. Αυτό ήταν το εύκολο, ήθελα το σχόλιο σου δηλαδή πάνω σε αυτό, αλλά ήταν το εύκολο. Το δύσκολο που δυσκολεύομαι να διατυπώσω είναι αυτά τα μεμονωμένα διακοσμητικά στοιχεία που είχαν αυτές οι λαϊκές κατοικίες και σαν δικαιολογία ακούστηκε ότι αυτό είναι μια κοινωνική, προσφέρει μια κοινωνική άνοδο στον ιδιοκτήτη. Εγώ πιστεύω, και θα ήθελα να το συζητήσουμε, ότι αν είναι τόσο μεμονωμένα και τόσο επιλεκτικά βαλμένα, όπως ήταν αυτά οι κολόνες οι κλασικές, επάνω στην όψη του λαϊκού, είναι πάρα πολύ τυχαίο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί και στην Ελλάδα είχαμε αυτή τη μετάβαση από το λαϊκό στο αστικό, με μία όμως αφομοιωμένη ιστορική και αρχιτεκτονική παρακαταθήκη, έτσι ώστε οτιδήποτε φτιάχτηκε και ανήκει σε αυτή την, που εμείς τη λέμε εποχή του νεοκλασικισμού, είχε ενσωματώσει ό,τι
είχε μεταπλάσει αυτά τα στοιχεία και τα είχε κάνει κατά κάποιο τρόπο τοπικά, δηλαδή αναγνωρίσιμα ως τοπικά. Και αυτό που έγινε δεν έγινε για διακοσμητικούς λόγους. Έγινε γιατί στη μετάβαση από την τουρκοκρατία στο ελεύθερο κράτος είχαμε ανάγκη να πάμε να βασίσουμε όλη αυτή τη μετάβαση στο παρελθόν, το τοπικό εδώ. Γι' αυτό και γυρίσαμε, γύρισαν τότε σε κάποιες εμπνεύσεις και κάποιο στήριγμα στην υπάρχουσα αρχαία παράδοση, δηλαδή στο αρχαίο κλέος, που αποδείκνυε ότι εμείς ήμασταν εδώ πάντα, εσείς ήρθατε και μας κατακτήσατε. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να συγκριθεί με αυτό το φαινόμενο που αποσπασματικά μας δείξατε στο Βελιγράδι. Και για να μην παρακατηγορήσω και κρατήσω το μονόλογο εγώ, θα έλεγα να σταματήσω εδώ, γιατί είναι πολύ περισσότερα αυτά που θα ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Thank you, Katie. I thought that it will be recognizable for you in Greece because we had a similar historical situation in that way. And I understand that in Greece it was probably the turn back to the classical architecture which Greeks inherited. Here in Belgrade, in Serbia, we had a more complex situation because we don't have classical architecture in the past. So all these examples are actually taken from the existing architecture, Austrian architecture, which promotes classicism in a completely different way. And more than that, those examples are actually the personal interpretations. These people were not forced to build in that manner. They sensed a kind of responsibility to make their houses more beautiful or more urban, which is a particular sociological phenomenon. So they were not going back to their historical inheritance, but they just wanted to transform that what we call Oriental, vernacular, into European. And those were the elements of the European architecture. So the whole system is a little bit different from that in Greece, but it's interesting that the result is almost the same, that the intentions were different. That is an interesting thing to explore. Unfortunately, this architecture is vanishing. Absolutely. I think in Belgrade, in 10 years, we will not have any examples of this architecture. So I will push my students to make some photos around Belgrade to document this architecture, because I believe that this architecture should be documented exactly because it is a showcase for a social and cultural investigation or research or whatever. Of course, no one. Εννοείται αυτή τη μεταβατική αρχιτεκτονική ή τη λαϊκή αρχιτεκτονική? Για τη λαϊκή αρχιτεκτονική νομίζω ότι έχουν καταγραφεί πάρα πολύ καλά και τις εποχές. I think on the hybrid examples. There is just a few of the vernacular you have seen, maybe 5. Still in Belgrade, they are not under monumental protection. Those are the small houses you have seen, and they are lost. They are lost.
because the value of the house is minor comparing to the value of the land. No. Τελειώνω με μία πρόσκληση. Θα ήθελα πάρα πολύ στην επόμενη επίσκεψη στην Αθήνα να κάνουμε μία βόλτα για να δούμε τα αντίστοιχα παραδείγματα και στην Αθήνα ή στα πέριξ της Αθήνας. Να πάμε στο Λαύριο για να δούμε... I accept your invitation. Δηλαδή, ναι, τη μετάπλαση αυτού του παρελθόντος στο ενδιάμεσο παρόν, δηλαδή, και πώς αλλιώς εκφράστηκε. Ευχαριστώ. Yeah, there is another issue I must underline here. At the moment when the people choose these classical elements, it was between 20s and 30s, modern architecture, supreme modern architecture, early modernist architecture was introduced into Belgrade. But very small number of people accepted that expression as a European, let's say European, but they took classical as European. That is also a phenomenon which was not, let's say, durable. In 30s, late 30s and 40s, there was an explosion of modernist architecture. So people recognize that maybe modernism is more European than these classical, transitional, hybrid forms. That is also an issue that should be researched and discussed. But I think that it exists in this context. I think that really in Greece we had the same similar phenomenon, but it was more intensive, let's say, due to the Greek origin, to the origin in ancient classicism. Yes, of course. Which made the need for the continuation of the old civilization strong, very strong. Professor Konstantopoulos, Ilia, you want to? Yes, thank you. Thank you, Professor Mako, for this, as you know, and as you heard from my colleagues, very close to us subject. I'm wondering of the value of its more general standing in contemporary cities. To be more precise, do you think it is a matter for countries of the periphery who have undergone, I mean the periphery of Central Europe and what we call Western, who have undergone great national and cultural transformations? Happened to Serbia, Belgrade, and talk about Greece and Athens. Even recently, I was talking to an Iranian architect, and he was talking about the clash they have there between a modernization and tradition and the vernacular and how to deal with it. So is it only when it happens to the periphery through great national transformations and cultural ones, or could it be due to the effects of capital in great cities? For example, the transformations we have seen in Tokyo, or now we see in London in the last 20 years, which has changed face completely. And it's obviously the effect of the capital. Do you think we noticed similar, let's say, things happening in between when something is fermenting before it becomes a trend, in this interstitial space that you very well described as postmodern hybrid? Do you think any transformation can create that? Or is the big national cultural? Could it be capital? Could it be something else? Well, thank you for your question. It raises really very interesting points. I think that in the moment of liberation, it was not the idea to
to enter capitalism or whatever. It was not the question of raising money or making progress in that sense. I think it was the political, cultural, and social will to arise the Oriental vernacular elements. So it was a pure national political statement, without doubt. So that was the point. Because, as in Greece, of course, it is a phenomenon historical that Greeks, Serbs, Bulgarians, Romanians survived as national identities after 400 years and or 500 years of being the part of the Turkish Empire. And I can see from these examples that actually after 1868, when Belgrade and Serbia were liberated, that the first thing was to bring Austrian urbanists to cut the road through these Oriental matrix without any other considerations, and to build huge cultural and administrative buildings according to the rules of Austrian, European architecture. This second question about today's urban development, we have that in Belgrade. We have Belgrade on the river Sava. These new blocks, they are actually that, but you are talking about capitalism, development in urban cities, and so on. And that makes the whole research more attractive. You have still these remains of hybrid architecture on the boundaries of the city. You have this new classical architecture. I'm not valuing it. It's just a phenomenon which will disappear. I think in few decades there will nothing remain from these neoclassical buildings. And we have this new capitalistic, let's say, architecture which goes with a completely new definition of what urban matrix should be, and so on. So there are quite distinguished levels of architecture and expressions, architectural expressions that we can indicate. How that reflects on social development, cultural development, I think that that should be investigated. We don't have studies taking this consideration in focus, but I think that we should, because we have really a good opportunity to map all these transformations and hybrids in one place. Still, in 10 years, we will not have this opportunity anymore. Because in those hybrid objects, you have still people living. They are on the boundary of the social classes, but they have their thinking, they have their habits, they have their understanding what aesthetics is. Otherwise, they will not do that, what they have done. So they have this longing to be creative, to push a little bit their status through elements they understand as classical. That is the point. And we should map exactly the social and cultural ideas they have
because we will lose them. It's not a big deal, but we are scientists. We need to map those behavior. Otherwise, we will not be able to, I think, I believe, I trust, we will not be able to recognize some incoming issues in future. We should learn from the past, but this is not the past. This is the part, still the part of our everyday life. And that is the opportunity, because we can speak with living people. Thank you very much. I think what you're doing is very worthwhile. And while you are talking, I'm thinking that every country has its culture. And if I'm not mistaken, one of the first to talk about these particularities in our times was the historian Nikolaus Pevsner, who talked about the Englishness of English art. So when you look at the transformations of London, where is the Englishness of English art in contemporary times? What happens to this clash? So thank you very much. It's very worthwhile. If the money is English, then there is the English architecture. Thank you. Welcome. Thank you very much, Vladimir. Thank you, Helen. To return to the classical thing, do you exclude the case of classicism having a subconscious appeal, that somebody can simply like it, feel a pleasure through the classical decoration, the classical elements? Yes. This is why common people adopted. I think that you are right. Actually, to a certain extent. Yes, somewhere people, they are not too educated in architecture or art. They think really that these classical elements are supreme. That is the reason, and that is their opinion. That is how these variable forms of architecture are coming out from everyday life. I do not stand for criticizing it. I'm just accepting it as a behavior, and it is a very interesting behavior. It is a subcultural behavior. And it's valuable because we need to know all the levels of urban behavior to understand what contemporary city, urban life and culture is. I think that is the point. Thank you very much. Katie, would you like to add something? Θα ήθελα να έχει το λόγο κάποιος άλλος για να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση. Εγώ αρκετά έχω να προσθέσω, αλλά δεν πειράζει. Είναι τόσοι άλλοι που ενδεχομένως έχουν απορίες ή ερωτήσεις. Για μία ακόμα φορά θα ευχαριστήσω τον Μάκο για όλα όσα, για τη συζήτηση, την ευκαιρία που μας δίνει να κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις. Thank you very much, Vladimir, and hope to meet soon here or in Belgrade or somewhere else to have a fruitful meeting. And we wish you all good till that time. Thank you very much. Yeah, thank you very much for this opportunity. It's a great job that you have done. And I must say, it is the second year that I was not in Athens. And it's really ugly. This is a pity. It's an ugly feeling not to be in Athens. We know how much you love Athens. Thank you. Very nice to
have you here. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. Bye, Vladimir. Καλησπέρα, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε, κυρία Ζήκα. Ναι, κυρία Βενέρη. Άλλος, ειδικά από το πάνελ μας, είστε εδώ? Η κυρία Μέρμιγκα, ο κύριος Περιστέρης. Κυρία Ζήκα, δεν είμαι από το πάνελ, σας ακούω καθαρά. Γεια σου, Τριαντάφυλλη. Τι κάνεις? Πολύ χαίρομαι. Εγώ χαίρομαι διπλά. Γεια σου, ρε Συμφέη. Γεια σου. Όλα και ζαμάνια. Να δούμε πότε θα βρεθούμε. Πάνω στη χαρά σε έχασα όμως. Α, ναι. Ναι, δεν αφήνω. Εντάξει. Σας ακούω τώρα κανονικά. Ωραία. Η κυρία Μέρμιγκα. Μερμίγκη είναι σωστά? Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Το όνομά σας πώς είναι σωστά? Γιατί εδώ Μερμίγκη. Μερμίγκη και Περιστέρης. Και Περιστέρης. Πολύ ωραία. Και η κυρία Κούβελα έχει μπει? Μήπως να περιμένουμε λίγα λεπτά για να είμαστε όλοι μαζί? Γεια σας, κύριε Περιστέρη, να υποθέσω. Γεια σας. Ναι, ο ίδιος. Ναι. Άρα είστε μαζί με την κυρία Μερμίγκη, σωστά? Μάλιστα. Θα διαβάσω εγώ μάλλον. Συγγνώμη. Πού είναι? Είστε δεύτεροι. Περιμένουμε την κυρία Κούβελα για να ξεκινήσουμε. Αν αργήσει πολύ, πάνω Ωραία, από ό,τι 5-6 θέλετε. λεπτά. Ναι, αυτό είπα μόλις πριν. Ούτως ή άλλως, καλώς ήρθατε και σε όσους μας βλέπετε. Καλώς σας βρήκαμε, να είστε καλά. Χαίρομαι που... Ναι, συγγνώμη, κυρία Κρεμέζη. Κυρία Κουβελά. Κουβελά, συγγνώμη. Γιατί δεν ανοίγει? Αυτό εδώ είναι. Χαίρομαι που είμαστε όλοι εδώ και οι συμμετέχοντες στο πάνελ και οι ακροατές μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το συνέδριο και πολύ πλούσιο και αρκετά κουραστικό, αλλά αυτό είναι δείγμα ότι είναι πολύ καλό, νομίζω. Όπως τα πράγματα που είναι καλά είναι συνήθως κουραστικά. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις των σχεδόν όλων. Ναι. Όλοι, σχεδόν όλων έχουν ενδιαφέρον. Όλες και όλοι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων. Νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με όλα αυτά τα θέματα, γιατί υπάρχει δυναμικό και δυναμισμός. Καλησπέρα σας, κυρία Κρεμέζη. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μεγαλώνω. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο για όλους και το αναπόφευκτο. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Αυτό επιθυμούμε άλλωστε για όλους μας. Και ευχόμαστε για όλους μας. Έλεγα ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες δραστηριότητες που να κινητοποιούν όλο αυτόν τον κόσμο. Άξιζε αυτός ο κόπος που έγινε. Ήταν μεγάλος ο κόπος, διπλάσιος ο κόπος, γιατί οι παρατάσεις και ναι, ακυρώσανε πάρα πολλές προσπάθειες και οργανωτικά, αλλά στο τέλος είμαστε σε καλό δρόμο, μου φαίνεται. Προσώπους από διάφορες περιοχές, όπως έχουμε το Φίλιππα εδώ, που εκπροσωπεί τη μουσική, θα πρέπει να κινητοποιηθούν και αυτές οι κατευθύνσεις που έχουν μάλλον πάει στην άκρη. Έτσι, Φίλιππα. Με ακούς? Δεν με ακούει ο Φίλιππος, έχει φύγει. Σας ακούει, αλλά έχει κλειστό το μικρόφωνο και δεν τον ακούμε εμείς. Φίλιππα, άνοιξε το μικρόφωνο για να μιλήσουμε. Το ψάχνει.
Δήμητρα, δείξου, παιδί μου. Ναι, ναι. Σε μας λέτε? Σε εσάς μιλάω, ναι. Ναι, σας ακούμε τώρα. Εντάξει, είπα ότι είναι πολύ καλό να κινητοποιηθούμε γενικότερα στην εταιρεία και να κάποιες δισιπλίνες, πώς το λένε, κάποιες περιοχές επιστημονικές που είναι έξω από τη φιλοσοφία και την αρχιτεκτονική να πάρουν περισσότερη σημασία, να τους δώσουμε σημασία και να τους αναθέσουμε και έργο, ώστε να μπορεί στην επιφάνεια όλα τα προβλήματα, να τα δούμε όλα και πού μπορεί να συμβάλλει η αισθητική, ο δικός μας ο θεσμός, ας πούμε. Λοιπόν, η σημερινή συνεδρία, η τωρινή μάλλον συνεδρία αφορά, διαβάζω τον τίτλο, «Αισθητική και τέχνες ως πεδία ερμηνείας των καθημερινών δραστηριοτήτων». Και η πρώτη μας ομιλήτρια είναι η κυρία Ερυφίλη Βενέρη, η οποία είναι εικαστικός καλλιτέχνης και κάτοχος διδακτορικού με θεωρητική και μεικτή κατεύθυνση και θα μας μιλήσει για τις αισθητικές ενδιαμεσότητες στην περίπτωση των ελληνικών εστιατορίων του Βερολίνου. Κυρία Βενέρη. Ναι, το Βερολίνο, ναι. Νομίζω το είχα πάρει εγώ από θυμάμαι το abstract. Ναι. Κυρία Βενέρη, ήταν εδώ και τη χάσαμε. Πού είναι, ήταν δεξιά εδώ. Ήτανε, μάλλον κατά λάθος μπορεί να έκλεισε το... Μπορεί να βγει και κατά λάθος έξω, θα ξαναβγεί, θα την βάλει ο κύριος Πετρίδης. Με έναν πολύ καλό μάνατζερ εδώ, ο οποίος μόλις είμαι από τους attendant, μόλις είμαι στο κάτω, του φωνάζω, ανέβασε με πάνω. Έχω γίνει ασανσέρ. Δεν ξέρω να μπω. Τώρα μπήκα τυχαία. Κάτι έκανα καλό και μπήκα. Δεν θα μάθω ποτέ τεχνολογία σωστή, γιατί δεν με έμαθε κανείς. Με έμαθε ο Παυσανίας βρίζοντας. Πάλι, μαμά, πάλι αυτό το πάλι πρέπει να μάθω. Συγγνώμη που ενοχλώ τη συζήτηση, αλλά παρακαλώ. Επειδή έχουμε και τον προσκεκλημένο ομιλητή μετά, θα ήθελα να κρατάμε το χρόνο. Αν μπορούν να μιλήσουν οι επόμενοι και μιλάει σε άλλη. Τώρα με συγχωρείτε, πήρατε λάθος, πήρατε σπίτι και έχουμε σε ίντερνετ και έχουμε συνέδριο. Ναι. Τι να πω τώρα. Τηλέφωνο που δεν ισχύει για αυτό το ήρθε. Καλησπέρα σε όλους. Συγγνώμη, είχα ένα τεχνικό πρόβλημα, γιατί προσπάθησα να κάνω share screen και κάπως με πέταξε έξω. Για να δούμε τώρα. Γνωστή ιστορία για αυτή. Ναι, αλίμονο. Και τώρα με ξαναπέταξε εμένα. Τώρα βλέπετε την οθόνη. Τώρα είμαστε εντάξει. Τη βλέπετε, τέλεια. Καλησπέρα. Ξανά, για να ανοίξω. Τι ωραία που είναι τα παιδάκια. Χαρούμενο. Συγγνώμη, είναι μεσημέρι και εγώ φαίνεται εντάξει. Λοιπόν. Καλύτερα να κάνουμε και μερικά σχόλια για να κλείσω εδώ τη φωνή. Τέλεια. Ωραία, βλέπετε την οθόνη μου, εντάξει, για να το κοιτάξω. Ωραία, μια χαρά. Με προσφώνησε η κυρία Ζήκα, κάπου εκεί έκλεισα. Σήμερα, εγώ θέλω σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση να σας παρουσιάσω, να σας μιλήσω για ένα μέρος, ένα μικρό μέρος μιας πολύ ευρύτερης, μεγαλύτερης έρευνας και εργασίας που πραγματοποίησα, η οποία κατέληξε κιόλας εν τέλει το 19 στη διδακτορική μου εργασία και ασχολήθηκε με το θέμα των ελληνικών εστιατορίων στο Βερολίνο. Έζησα κι εγώ ίδια κάποια χρόνια στη Γερμανία, οπότε εκεί ξεκίνησε σαν απόρρια τέλος πάντων εικαστικών αναζητήσεων όλο αυτό το ενδιαφέρον για τη φολκλωροποίηση τέλος πάντων της ελληνικής κουλτούρας στο εξωτερικό. Πολύ επιγραμματικά θα το πάω. Θέλω να σας πω ότι αυτό το φαινόμενο των ελληνικών εστιατορίων στη Γερμανία, στο Βερολίνο συγκεκριμένα, έχει ζήσει πια τις πολύ κορυφαίες μέρες του και έχει αρχίσει να φθήνει αργά, αλλά σταθερά. Οπότε θεωρώ ότι το όλο εγχείρημα να το προσεγγίσω, να το καταγράψω κτλ. Προσδίδει μια αρχαιακή, ας το πούμε, αξία.
Το λέω περισσότερο επειδή κατέγραψα όλα τα εστιατόρια όταν έκανα την έρευνα του πεδίου, φωτογραφικά και μέσω κάποιων ημιδομημένων συνεντεύξεων. Άρα έχω ένα πολύ μεγάλο αρχείο που συμπεριλαμβάνονται όλα. Η ταξινόμηση λοιπόν του υλικού που συνέλεξα στην επιτόπια έρευνα εκεί, άρχισε να ταξινομείται με έναν τρόπο ώστε να με οδηγήσει, να αποκωδικοποιήσω, να ερμηνεύσω με διάφορους, αν θέλετε, τρόπους, το πώς η εμπειρία που παρέχεται μέσα στους χώρους των εστιατορίων αυτών συντελείται αισθητηριακά μέσα από τις μεμονωμένες αισθήσεις ή και πολυαισθητηριακά. Και βέβαια η εμπειρία είναι κάτι άειλο, αλλά στην περίπτωση των εστιατορίων, και έτσι όπως εγώ το εξέτασα, συντελείται μέσα από την επαφή με υλικά τεχνουργήματα. Και σαν τεχνουργήματα, εγώ στην εργασία ορίζω τόσο τα αντικείμενα που διακοσμούν, σκηνογραφούν και σκηνοθετούν τελικά τους χώρους, αλλά και το ίδιο το φαγητό, δηλαδή το φαγητό σαν ένα πολιτισμικό τεχνούργημα. Τώρα, θέλω πολύ επιγραμματικά να αναφερθώ σε δύο πολύ κομβικές και πολύ αντιθετικές σχέσεις από τις οποίες ξεκίνησα, ας πούμε, όλη μου την ερμηνευτική προσέγγιση. Αυτές οι σχέσεις που εσωκλείουν από μια αντίθεση καθεμία βρίσκονται σε διαπραγμάτευση, δημιουργώντας ενός είδους ταλάντευση, ενός είδους ένταση, δηλαδή, θα έλεγα. Η πρώτη σχέση σχετίζεται με το φαγητό. Έχουμε από τη μία τη σχέση, τη συνάρτηση μάλλον, του μετανάστη, του Έλληνα μετανάστη, με την βιωμένη μνήμη του φαγητού, που έχει να κάνει με την νοσταλγία του σπιτιού, η οποία είναι μια σχέση που είναι βέβαια πολύ συγκροτησιακή και πολύ βαθιά προσωπική. Γνωρίζουμε ότι το φαγητό έχει τη δύναμη να ανακαλεί μνήμες, να συγκροτεί ταυτότητες. Αυτή λοιπόν η σχέση σχετίζεται με τις απαρχές του φαινομένου, όταν τη δεκαετία του 60, μέσα προς τέλη του 60, ξεκινάνε στο Δυτικό Βερολίνο να εμφανίζονται τα πρώτα ταβερνία, μικροκαντίνες, τα οποία στην πραγματικότητα άνοιξαν. Εδώ βλέπουμε το πρώτο που άνοιξε, ήταν η ταβέρνα, άνοιξε το 1965, κοντά στην Κούντα, τα οποία ήθελαν στην πραγματικότητα να ικανοποιήσουν την επιθυμία για μαγειρευτό φαγητό στους ομοεθνείς, άρα απευθύνονταν στους Έλληνες ξενιτεμένους. Σέρβιραν πολύ απλά πιάτα, σε πολύ χαμηλές τιμές. Έτσι, ενώ αυτά τα πρώτα στέκια που άνοιξαν δειλά εξέφραζαν μια αγνότητα, μια γνησιότητα, μια πηγαιότητα, έρχονται μετά όλα αυτά τα πολλαπλά εστιατόρια που αρχίζουν να αποκτούν μια στερεοτυπημένη μορφή και γεμίζει η Γερμανία, το Δυτικό Βερολίνο, και όταν βέβαια πέφτει και το τείχος και όλο το πρώην Ανατολικό, με αυτή την πιο στερεοτυπική μορφή, που έχει βέβαια εντελώς άλλο ύφος και εντελώς άλλη πρόθεση πλέον, εφόσον εδώ μετακινούμαστε από το πιο νοσταλγικό συναισθηματικό κομμάτι προς μία πιο εμπορική, καταναλωτική, τουριστική, εγχώριος, γαστρονομικός τουρισμός κτλ. Διάθεση. Η δεύτερη σχέση που ήθελα, είπα δύο κομβικές σχέσεις, η δεύτερη σχέση για την οποία θέλω να μιλήσω και αφορά τα σκηνογραφικά, τα αντικείμενα δηλαδή των χώρων. Πριν μίλησα για το φαγητό, τώρα θα μιλήσω για αυτά τα αντικείμενα που εξοραίζουν, ας το πούμε έτσι, τους χώρους αυτούς. Έχουν να κάνουν η σχέση έχει να κάνει πάλι από τη μία με ένα πιο συναισθηματικό και από την άλλη με ένα πιο εμπορικό κομμάτι.
Αφενός έχουμε αυτό το θέμα της πολιτισμικής κληρονομιάς, το οποίο εσωτερικεύεται από το μετανάστη και το κουβαλάει μαζί του, είτε μέσα του, είτε μέσω κάποιων αντικειμένων φετίχ που θα τοποθετεί στην οικία του, ακόμα και στο εστιατόριό του, όπως θα δούμε, τα οποία όταν τοποθετούνται σε περίοπτη θέση, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον το ερμηνεύω, οπτικοποιούν και οπτικοποιούν μια προσμονή, αλλά και αυτό το στοιχείο της απουσίας, το οποίο είναι πολύ συγκροτησιακό βέβαια στη μεταναστευτική συνθήκη. Μια έλλειψη, μια νοσταλική προσμονή, αυτό που είπα πριν. Η αντίρροπη δύναμη σε αυτό βέβαια έχει όλα αυτά τα στοιχεία της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς που χρησιμοποιούνται μέσα στους χώρους αυτούς για να δημιουργήσουν μια μυθοπλαστική ατμόσφαιρα η οποία θα πλαισιώσει το ίδιο το φαγητό. Τώρα μιλάμε βέβαια για προϊόντα μνημείων, αρχαιοτήτων, τα βλέπετε, τα γνωρίζετε ίσως κιόλας, τα οποία εξυπηρετούν βέβαια μία σειρά από σκοπούς εμπορικούς. Συνήθως λειτουργούν και σαν συσκευές άμεσης αναγνώρισης, γρήγορου εντυπωσιασμού, σημαίνουν ίσως ποιότητα, εμπνέουν σεβασμό κτλ. Για αυτή βέβαια τη σκηνογραφική κατασκευή να πούμε ότι μέτρο αποτελεί ο άλλος, ο πελάτης, ο Γερμανός πελάτης. Να σας δείξω λίγες ακόμα φωτογραφίες. Έτσι λοιπόν, σαν απόρρια, σαν προέκταση των άνωθεν, ας πούμε, δύο κομβικών σχέσεων που είπα, εισάγω στην εργασία μου έναν όρο που τον λέω αισθητική ενδιαμεσότητα, ακριβώς επειδή ούτε θέλω, ούτε μπορώ να τοποθετήσω μικροκαταστάσεις που συμβαίνουν σε αυτούς τους χώρους σε μια απόλυτη κατηγορία. Έτσι, με αυτόν τον όρο μπορώ πλέον να συνοψίσω ταλαντεύσεις που αφουγκράζομαι ανάμεσα σε αντίθετες κατηγορίες ή αισθητικές κατηγορίες. Ας πούμε, ένα πολύ εύκολο, το πιο εύκολο νομίζω παράδειγμα που μπορεί να κατανοηθεί είναι αυτό το θέμα που από τη μία έχουμε όλα αυτά τα συσσωρευμένα ελληνικά στοιχεία με σύμβολα, με στρατηγική εμπορική χρήση που είπαμε για την προσέλκυση. Έχουμε, ας πούμε, και επιζωγραφισμένες ραγισματιές, αγγεία, ταγάρια, αγάλματα, μενού, έτσι πολύ έντονα με φωτογραφίες από αρχαιότητες κτλ. Έχουμε βέβαια και ονομασίες πιάτων που μπορεί να είναι Αφροδίτη, Πλάτε, από τουριστικές παραλίες, αρχαίους φιλοσόφους και όλα αυτά. Έχουμε όμως δίπλα σε αυτά και αναμεμειγμένα με αυτά αντικείμενα ή προσωπικά στοιχεία των ιδιοκτητών που έχουν συναισθηματική φόρτιση. Όπως εδώ που βλέπουμε ένα συγγενικό πρόσωπο που έχει παρέλθει. Εδώ. Οικίες από την Ελλάδα. Βυζαντινές εικόνες, πατρικά σπίτια, οπαδοί ομάδων. Όπως βλέπουμε και στα μενού, και συνήθως είναι κάτω-κάτω, δηλαδή τα τελευταία πιάτα, όπου οι ονομασίες αφιερώνονται σε πρόσωπα που ζουν μακριά, στην Ελλάδα και πάλι, σε συγγενικά πρόσωπα. Φώτιος, Μπάμπη Στέλλερ, εδώ λέει και ένα Κόρθιο, λέει Γιάννη Στέλλερ. Άρα έχουμε αυτή τη μίξη.
Τώρα, ένα άλλο παράδειγμα ταλάντευσης ενδιαμεσότητας εντοπίζω στο ότι υπάρχει... εντοπίζω στη συνύπαρξη kits, θα το πούμε, στους χώρους, το οποίο είναι τόσο ανεπιτίδευτο όσο και επιτιδευμένο. Διότι το kits τι θέλει πάρα πολύ γρήγορα, με έτοιμες προκατασκευασμένες εικόνες, να δημιουργήσει συναισθηματική φόρτιση. Άρα, έχουμε από τη μία, είδαμε και στις προηγούμενες φωτογραφίες, όλα αυτά την στερεοτυπική εικονογραφία και τα στερεοτυπικά σύμβολα που σχετίζονται με την τουριστική Ελλάδα, με τον ημικά, με την τουριστική Ελλάδα, και χρωματικά δηλαδή, με άνδρε, μπλε, άσπρα και ούτω καθεξής. Όμως, αυτό που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες έχουν επιμεληθεί για τα ίδια τους τα μαγαζιά και πολύ συχνά επέρονται για τα αποτελέσματα, το οποίο βέβαια είναι λίγο φαύλο, διότι υπάρχει μια παραδοξότητα. Ενώ γίνεται δεινή, ας πούμε, εφαρμογή ελευθεριότητας δημιουργικής, τελικά πολύ συχνά καταλήγουμε πάλι σε πανομοιότυπα και στερεοτυπικά αισθητικά αποτελέσματα, και αυτό μάλλον έχει να κάνει, γιατί πολύ συχνά οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν εδώ είναι τα ψεύτικα πηγάδια ή αυτά εδώ, οι κεραμιδωτές σκεπές, είναι προκατασκευασμένα, δηλαδή τα προμηθεύονται από 5, 6, 7 εμπόρους που υπάρχουν και μαζί με έναν τεχνίτη που γνωρίζει. Κυρία Βενέρη, μάλιστα. Επειδή έχετε περάσει λίγο το χρόνο του 10 λεπτού, ήθελα να σας το επισημάνω. Καλά κάνατε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μακάρι να βλέπαμε πολλές εικόνες ακόμη. Τελειώνω. Αλλά μας περιορίζει. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, προχωράω λίγο αυτό και τελειώνω με αυτό, με μια τελευταία ενδιαμεσότητα, η οποία είναι λίγο πιο αφηρημένη και έχει να κάνει με το θέμα της συμπεριφοράς στη συνάντηση αυτών των δύο κοινοτήτων με στους χώρους. Έχει να κάνει, και αυτό μου φαίνεται το πιο ενδιαφέρον σημείο προσωπικά, έχει να κάνει με στοιχεία που τα θεωρούμε θετικά εθνοπολιτισμικά στοιχεία, όπως είναι η φιλοξενία, το κέφι, η αυθορμησία, η ανοιχτότητα κτλ., τα οποία είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσεις εάν είναι πηγαία ή αν έχουν περάσει σε ένα στυλ μανιέρας, δηλαδή αν είναι προκατασκευασμένα στους χώρους αυτούς, διότι έρχεται ένα σημείο όπου ας πούμε το κέφι ανάβει και οι ιδιοκτήτες καλούν τον κόσμο να χορέψουν κτλ. Θέλω να κλείσω, άρα μοιάζουν να σταθεί λίγο τα όρια ανάμεσα στην συμπεριφορά, γιατί οι ιδιοκτήτες προφανώς αυτά είναι στοιχεία που ήδη φέρουν μέσα τους, απ' την άλλη, ξέρετε, έχουν και την πρόθεση να δημιουργήσουν αυτό το total experience, να δημιουργήσουν μια, πώς να πω, επανεπιτέλεση των διακοπών στην Ελλάδα για το Γερμανό πελάτη, να φέρουν την Ελλάδα στο χώρο ή να πάρουν τον πελάτη προς την Ελλάδα σε αυτά. Άρα, κλείνοντας, θέλω να πω ότι αυτό το θέμα της ενδιαμεσότητας σηματοδοτεί μια σχέση που είναι φαύλη, κατ' εμέ, δεν μπορούν να διαχωριστούν οι δυνάμεις αυτές, διότι τι συμβαίνει, ο Έλληνας μετανάστης ιδιοκτήτης των χώρων αυτών θέλει να σκηνοθετήσει ένα χώρο για τον άλλον με στοιχεία που είναι συγκροτησιακά για τον ίδιο. Δηλαδή, είναι σαν μέσα από ένα μέρος του ίδιου του εαυτού να θέλει να στήσει μια σκηνοθετημένη αυθεντικότητα. Και εκεί δημιουργείται μια κατάσταση που έχει μια ένταση που εγώ τη θεωρώ τρομερά ενδιαφέρουσα και δεν θα ήθελα να διαχωρίσω τις δυνάμεις. Θεωρώ ότι η συνύπαρξή τους είναι και η μαγεία τους με κάποιο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Αν βγούμε από την οθόνη, μας βγάλετε μάλλον για να ξαναγυρίσουμε στα δικά μας. Πολύ ωραία. Πρέπει να σας πω έτσι σαν σχόλιο, ευχαριστούμε κυρία Βενέρη, ότι όταν πρωτοείδα τους τίτλους των ομιλιών αυτής της ενότητας, βρέθηκα σε μια μηχανία ως προς το πώς ταιριάζουν μεταξύ τους. Διαβάζοντας όμως
τις περιλήψεις και φανταζόμενοι μέρος, τέλος πάντων, των ομιλιών, κάτι που, έτσι για να το σκεφτόσαστε και ως ακροατές, σαν κάτι που μας ενώνει κατά κάποιο τρόπο σε αυτή τη συνεδρία, αυτή η έννοια της ενδιαμεσότητας που έθεσε η κυρία Βενέρη, μεταξύ του τοπικού και του ξένου, του αλότριου, του παγκόσμιου, που θα υπάρχει τώρα στις επόμενες ομιλίες, είναι κάτι σημαντικό, άρα είναι κάτι που ενώνει όλες τις ομιλίες εδώ πέρα, το τοπικό και το παγκόσμιο, το πολιτισμικό, όπως θα δούμε, και νομίζω ότι αυτό μας οδηγεί και στους αμέσως επόμενους ομιλητές, την κυρία Δήμητρα Μερμίγκη και τον κύριο Φίλιππο Περιστέρη, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι και οι δύο. Η υποψήφια διδάκτορ είναι η κυρία Μερμίγκη. Μερμίγκη. Εγώ ολοκλήρωσα. Συγχαρητήρια. Και είστε από την πλευρά της μουσικής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είμαι διδάκτορ του ΣΕΜΦΕ του Πολυτεχνείου, του ΑΚΕΔ, του τομέα ΑΚΕΔ, και είμαι και συνθέτης, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ακούμε. Η ομιλία ο τίτλος είναι αρκετά μακροσκελής, αλλά θα τον διαβάσω ολόκληρο. Η καπιταλιστική όψη της αισθητικής και η αισθητική του καπιταλισμού, στάτους και προφίλ στην αρχιτεκτονική και τη μουσική. Ναι, στην πραγματικότητα έχουμε κάνει μία ανακοίνωση και ένα paper, το οποίο συνδέει τους τομείς και τους κλάδους που έχουμε ασχοληθεί. Εμένα με αφορά κυρίως το κομμάτι της μουσικής και της αισθητικής, τη Δήμητρα επίσης, την κυρία Μερμίγκη, την αισθητική και την αρχιτεκτονική. Ως εκ τούτου θα σας διαβάσουμε από μισή ανακοίνωση ο καθένας. Στην ανακοίνωση λοιπόν αυτή θα ασχοληθούμε με τις πτυχές του σύγχρονου αισθητικού καπιταλισμού, με εντοπισμό, όπως είπαμε, την αρχιτεκτονική και τη μουσική. Η μετάβαση της σύγχρονης τέχνης στην απροκάλυπτη αγοραία όψη της, μέσα από τη διασύνδεση του οικονομικού στάτους με τα αισθητικά προφίλ, ουσιαστικά γίνεται μονόδρομο στην καθημερινότητά μας. Διαπιστώνεται έτσι μια συνεχής μετάβαση και αλληλεπίδραση υπό την επιρροή των καπιταλιστικών πτυχών μεταξύ του Homo Consuman και του Homo Aesthetica. Αυτές τις έννοιες θα τις δούμε λίγο αργότερα. Στην αρχιτεκτονική εξετάζεται η αισθητική του διακόσμου, κυρίως, του ornamentation δηλαδή, μέσα από την έννοια της διακοσμητικότητας, και στη μουσική διερευνάται το πεδίο της μουσικής βιομηχανίας, το οποίο αφορά και άπτωται και του καπιταλισμού. Υπάρχει ένα εισαγωγικό που λέγεται τέχνη και καπιταλισμός. Θα αναφερθώ σε μερικά ζητήματα αυτού του κομματιού. Ξεκινώντας από τον Μάρξ, ο οποίος στα σχεδιάσματά του αναφέρει ότι η απλή αγορά ενός έργου τέχνης, όπως για παράδειγμα ενός πίνακα, δηλαδή η απόκτηση μιας τυπικής κυριότητας, δεν αποτελεί και εγγύηση ότι το έργο αυτό θα αφομοιωθεί ανάλογα με την αντικειμενική του αξία. Η πραγματική απόλαυση, λέει, της καλλιτεχνικής παραγωγής προϋποθέτει ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ανάπτυξης των ατομικών ικανοτήτων του ανθρώπου, δηλαδή του αισθητικού γούστου, της ικανότητάς του να κατανοεί την καλλιτεχνική πρόθεση. Εντός αυτού του γίγνεσθε. Και στην περίπτωση της τέχνης λέει ότι οι ρόλοι αντικειμένου και υποκειμένου ουσιαστικά εναλλάσσονται. Για τη μουσική τώρα, ο μουσικός εκτελεστής, λέει, όχι μόνο ικανοποιεί την ανάγκη μας και την αίσθηση, αλλά παράγει κιόλας. Είναι και ο φορέας του αποτελέσματος. Πολλοί συγκρίνουν τη διακίνηση της τέχνης στην αρχαία Αθήνα με μια πόλη πρώιμης καπιταλιστικής κοινωνίας, αλλά και αυτή η σύγκριση νομίζουμε ότι είναι άστοχη, γιατί στην αρχαία Αθήνα οι δαπάνες για το θέατρο και οι χορηγίες συχνά ξεπερνούσαν ακόμη και τις πολυδυναμικές δαπάνες, σε αντίθεση με κάθε σύγχρονο καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο θεωρεί τέτοιου είδους εντός εισαγωγικών δαπάνες ως τουλάχιστον μη παραγωγικές. Και έχουμε και την αναφορά του Μπαλζάκ, βεβαίως, για να ολοκληρώσω αυτή την ενότητα, ο οποίος λέει ότι το άθλιο δικαστήριο του εμπορίου έχει καταραστεί την τέχνη και τη σκέψη. Τώρα, σχετικά με την αισθητική και την καθημερινότητα, πριν περάσουμε στην αρχιτεκτονική, θα το διαβάσετε αυτό. Πιστεύουμε ότι η σχέση καθημερινότητας αισθητικής είναι λίγο δύσκολα καθορίσιμη. Η έννοια της καθημερινότητας μας οδηγεί σε βασικές δραστηριότητες και αντικείμενα που υπερβαίνουν τις ατομικές, τις πολιτιστικές διαφορές. Το φαγητό, το ντύσιμο, ο καλοπισμός, η τέχνη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως επίσης και τα ρούχα, τα είδη διατροφής κτλ., όπως λέει και ο Μερχιόνι. Ενώ η αισθητική επίσης είναι και αυτή ένας πολύ ισχυρής όρος, αποτελεί το σημείο φιλοσοφικής και καθημερινής τριβής,
καθώς η αισθητική της καθημερινότητας τελικά αποτελεί ένα πολύπλοκο σύμπλεγμα που χρήζει διαρκώς πλαισίων αναφοράς, ώστε να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω μια σκέψη φιλοσοφικού τύπου σε αυτό, ή ακόμα και πρακτικού. Στην ηπειρωτική και στην αμερικανική φιλοσοφία, το τέλος του 20ου αιώνα περιλαμβάνει συχνά ετερόκλητες δραστηριότητες μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως ακόμα και το περπάτημα, το φαγητό ή το πώς θα κάνει κανείς μπάνιο. Προτείνουμε λοιπόν να χαρακτηρίσουμε μια αισθητική εμπειρία ως δυναμική και διαλεκτική διαδικασία αισθητηριακής αντίληψης και ανακλαστικότητας, που σχηματίζει αίσθηση, που οδηγεί σε μια διαλογική σχέση με το αντικείμενο που αντιλαμβανόμαστε. Επίσης, όταν μιλάμε για καθημερινή αισθητική, συνήθως γίνονται συνειρμοί αρνητικής αισθητικής. Και όχι δεν εννοούμε την αρνητική αισθητική ακριβώς με την έννοια που το λέει ο Αντόρνο. Η καπιταλιστική αισθητική στην καθημερινότητα, ουσιαστικά λοιπόν, και αυτός ο όρος καλλιτεχνικός καπιταλισμός, capitalism artist, δηλώνει την καλλιτεχνική διάσταση του καπιταλισμού, εκεί που η τέχνη της σύγχρονης εποχής συνδέεται στην πραγματικότητα με το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτή η αισθητική της καθημερινότητας, επομένως, με αναφορά στις σύγχρονες μορφές τέχνης, βρίσκεται ενός ζωφερού και οδοσκοπικού περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος με αυτή την προοπτική γίνεται αισθητικός καταναλωτής προϊόντων, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο από βιομηχανικά προϊόντα. Αυτή η έκπτωση της έννοιας του επιφανειακού είναι διαρκής, μέσα από την εναπόθεση των άπειρων ασύνδετων και ασυνεχών ατομικιστικών επιλογών που προβάλλονται τελικά ως ατομικές. Η αισθητική στην καθημερινότητα εντός καπιταλιστικών προτύπων, λοιπόν, αναπαράγεται πάνω σε αυτό το ήδη εγκαθιδρυμένο υπόστρωμα της μαζοποίησης, που αποκρύπτεται και διατηρείται από τις διαρκείς επιφανειακές εναποθέσεις, συμπεριλήψεις ουσιαστικά εκδηλώσεων του ίδιου μας του ατομικισμού. Ο σύγχρονος αυτός ατομικισμός παρενδρομεί μεταξύ δύο συλλογικών προφίλ, αυτού του Homo Consumum που αναφερθήκαμε στην αρχή, του ανθρώπου καταναλωτή δηλαδή, και του Homo Aesthetica, του ανθρώπου, του αισθητικού, αισθητηριακού ανθρώπου. Και συνοψίζεται στη φράση του Λιποβέτσκι που λέει ότι καλλιτέχνης είμαι εγώ. Η καθήλυνα αρμόδια της αρχιτεκτονικής θα συνεχίσει. Θα μιλήσω για την αρχιτεκτονική εντός της λεγόμενης εξατομικευμένης διακοσμητικότητας. Διακοσμητικότητας με τον αγγλικό όρο ornamentality. Στην αρχιτεκτονική αισθητική της καθημερινότητας διαποτίζεται από τις ατομιστικές συμπεριλήψεις εντός μιας μαζοποιημένης βάσης, με στόχο την κερδοφορία με εμφανείς ή αφανείς τρόπους, όπως δηλαδή είναι και η διαχείριση της διακοσμητικής συνθήκης. Η διακοσμητικότητα, ornamentality, ο αγγλικός όρος εμφανίζεται μόλις στον 19ο αιώνα, συνδέεται με την ιδιότητα ή την κατάσταση του να είναι κάποιος διακοσμητικός ή κάτι διακοσμητικό, με την ικανότητα διακόσμησης και την ιδιότητα ενός περιβάλλοντος για διάκοσμο, με όλους τους τρόπους. Συγχρόνως προβάλλεται η ποιητική διάθεση του δημιουργικού υποκειμένου, διαμορφώνοντας την παιγνιώδη και ατμοσφαιρική συνθήκη που συνήθως αντιδιαστέλλεται του λειτουργισμού και της κοινωνικής σοβαρότητας. Η διακοσμητικότητα και ο διάκοσμος είναι επομένως διαπραγματεύσιμες έννοιες διαχείρισης στο αξιακό σύστημα του πολιτισμού μας και αναφέρονται συνήθως στην εσωτερική ιεράρχηση των ζευγών, ουσιώδους επουσιώδους, επιφάνειας βάθους, μορφής περιεχομένου, πρωτεύοντος δευτερεύοντος, πλούσιου φτωχού και πολλών άλλων ανάλογα με το φιλοσοφικό, κοινωνικό ή οτιδήποτε άλλο πλαίσιο. Η σύγχρονη διακοσμητικότητα στο κοινό συλλογικό αίσθημα εκδηλώνεται αμφιθυμικά. Συνδέεται με το άκρητο πλουτισμό και τη χλειδί, μια κατακριτέα αλλά ζηλευτή φανταζίωση του Homo Aesthetica ανεξαρτήτως οικονομικής τάξης. Οι πτυχές του αισθητικού καπιταλισμού εκδηλώνονται στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό τοπίο από ψηφιακές εκδοχές, δυνητικές, χωρίς σταθερή γεωμετρία, με υπερβολική χρήση εξελιγμένων, πανάκριβων υλικών και προγραμμάτων σχεδιασμού, και όλα αυτά πιθανόν μη ανταποκρίσιμα στην τιμή αγοράς τους και στην κατασκευαστική φυσικά απέτηση. Το αφήγημα της μεγάλης απόρριψης αποδοχής του διακόσμου θυμίζει τις εναλλαγές της μόδας. Στην κυρίαρχη σύγχρονη αρχιτεκτονική τάση, το επίκεντρο μετατοπίζεται εκ νέου στην ίδια τη διακοσμητικότητά του. Τα κυρίαρχα στοιχεία του διακόσμου ανεβρίσκονται μέσα από το τετράπτυχο λειτουργικότητα, παραμετρικότητα, αισθησιακότητα ή αισθητηριακότητα, performative. Αυτά τα λέει συνήθως ο Κούμπο και η Μουσάβη στο βιβλίο του του 2006. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συζήτηση The Return of Ornament, η επιστροφή του διακόσμου μεταξύ γνωστών αρχιτεκτών και διανοητών της εποχής, όπως είναι ο Τζέγκς, ο Κολέτη και πολλοί άλλοι.
Εδώ ο ομώνυμος τίτλος είναι προκλητικός και αντιφατικός στην υπερβολή του. Τέτοια είναι και η σχεδιαστική πρόταση exuberance που γίνεται αντιληπτή ως εορταστική έκρηξη συγκρινόμενη με μια μπαρόκα αισθητική από τον Κολέτη. Το αποκαλούμενο μανιφέστο του παραμετρικού διακόσμου από τον αρχιτέκτονα Σουμάχερ, συνεργάτη της Ζάχα Χαντίτ, υμνεί χωρίς ιδεολογία την τεχνολογική πρόοδο, αποτελώντας κακέκτυπο παλαιών προτύπων όπως το μανιφέστο Μαρινέτη. Αυτές οι πρώιμες τάσεις στην αρχιτεκτονική είναι τεχνολογικά καινοτόμες, όμως καινοφανείς από ιδεολογία. Υποδεικνύουν ένα κοινωνικό προσανατολισμό προς την ηγεμονία ενός φορμαλιστικού μονόδρομου, που από ψηφιακά patterns κυρίως, χωρίς καταγωγή και ταυτότητα. Συγχρόνως, το διάσημο θεωρητικό κύρος αποτελεί επιπλέον επένδυση που καλύπτει τη μαζοποίηση του αρχιτεκτονικού έργου και ομογενοποιεί την πολυμορφία ανώνυμων δημιουργών. Από τις δεκαετίες των 90s και το τέλος του 2020, τα κτίρια αποκτούν πλούσιες πανομοιότυπες όψεις. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική διακοσμητικότητα, architectural ornamentality, εκδηλώνεται ως συγχρονισμένη τάση για υπερβολικά κλειστού τύπου κελύφη που υπερβαίνουν ακόμα και την κλίμακα της πόλης, σαν να και δεν θα κατασκευαστούν εκεί, αλλά σε άμετρα χαοτικά ψηφιακά περιβάλλοντα. Η κατάκτηση άγνωστων αλγοριθμικών μορφών υπόσχεται εκπλήρωση άπιαστων ονείρων και αρχιτεκτονικών φαντασιώσεων. Καταιγισμός από μοτίβα, από μιμήσεις άλλων εποχών, συχνά παραμορφωμένα από την παραμετροποίηση, προβάλλονται στις αρχιτεκτονικές και βιομιμητικές συνήθως επιλογές. Η μαζοποίηση της αισθητικής σε καθημερινές ενέργειες και επιλογές συγκεράζει αμφιθυμίες. Όλα επιτρέπονται χάρη μιας φαντασιακής εκδημοκρατισμένης κοινωνίας που υπερβαίνει ακόμα και την εκλεκτιστική επιλογή πολλές φορές. Αυτά είχα να πω εγώ έτσι εντάχει για την αρχιτεκτονική και το διάκοσμο. 2 λόγια για τη μουσική βιομηχανία για να ολοκληρώσουμε. Η εμπαραγματοποίηση λοιπόν της μουσικής σε μαζική μορφή είχε ήδη ξεκινήσει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα με τις εκδόσεις παρτιτούρων. Ωστόσο αυτή η αφορά αφορούσε πάρα πολύ λίγους, καθώς παρτιτούρα διάβαζαν λίγοι. Ο 20ος αιώνας όμως έφερε ένα επιπλέον μουσικό αντικείμενο πώλησης που αφορούσε τους πάντες, μουσικούς και ακροατές. Τι ήταν αυτό? Τα ηχογραφήματα. Οι εκδόσεις αρχικά των δίσκων γραμμοφώνων, αργότερα των κασετών, αργότερα και τελευταίως των CD. Αυτή η μαζική ηχογράφηση λοιπόν κλασικών σύγχρονων έργων τροφοδότησε αυτή τη νεοσύστατη και ραγδαία αναπτυσσόμενη μουσική βιομηχανία. Η βιομηχανοποίηση αφορούσε εκτός από την παραγωγή και την πώληση, στον έλεγχο και την ποδηγέτηση της μουσικής κατανάλωσης. Στο τέλος του αιώνα, η κατάσταση επιδεινώθηκε με συσσόρευση και μαζική κατανάλωση από τα κανάλια των δισκογραφικών εταιριών και ολοκληρωτικό δεσποτισμό. Η επανάσταση των οικιακών υπολογισμών και του λογισμικού έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να μπορεί με ελάχιστο κόστος να γίνει το ίδιος παραγωγός της μουσικής του ιδέας και να μπορεί ακόμα και μέσα στο δωμάτιο του σπιτιού του να ολοκληρώσει μια μουσική παραγωγή. Προοδευτικά λοιπόν προωθήθηκε αυτό το νέο μοντέλο καλλιτέχνη που εξυπηρετεί την απέτηση για φτηνή παραγωγή και οπωσδήποτε χειραγώγησή του από τις εταιρείες και ένα δίπτυχο εύκολης κερδοφορίας για κάθε μουσική βιομηχανία. Ουσιαστικά όμως αυτή η σύγχρονη μουσική βιομηχανία έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της. Ήδη το 2015 έγινε ιστορικό χαμηλό 60ετίας στα κέρδη της, καθώς λειτουργήσε ακριβώς με τον τρόπο που λειτουργεί ο ουροβόρος Office. Έφυγε την ουρά της. Προσπαθώντας τη φτηνή παραγωγή, κατέληξε η παραγωγή να γίνεται μέσα στο σπίτι και τελικά ο ίδιος ο παραγωγός να είναι και ο πολιτής της μουσικής του. Αποτέλεσμα, η μουσική βιομηχανία κοντεύει να εκλείψει. Οι λόγοι λοιπόν για αυτή την να παρακαλέσω να συντομεύσουμε λίγο. Βεβαίως. Να σας διαβάσω και τον επίλογο λοιπόν. Είναι πολύ μικρό το χρονικό πλαίσιο, ομολογώ, και για 2 διαφορετικές παρουσιάσεις είναι πολύ Δεν είναι 2 παρουσιάσεις, είναι μία με 2 θέματα, με 2 κομμάτια. 2 θέματα που δένουν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρώσω λοιπόν, στην ιστορία της τέχνης η καθημερινή ζωή εκφράστηκε συχνά στο έργο τέχνης. Πειραματισμοί με αντικείμενα ή την εμπειρία της καθημερινότητας παρουσιάζονται υπό συνθήκες ως έργα τέχνης. Οι καλλιτέχνες προσπαθούν να υπερβούν τον υποτιθέμενο διαχωρισμό τέχνης πραγματικής ζωής, απορρίπτοντας το θεσμικό σκηνικό της τέχνης και συνεργαζόμενοι με το ευρύ κοινό, αλλάζοντας ενίοτε το ρόλο μεταξύ καλλιτέχνη και δημιουργού.
Η σημερινή παγκόσμια βιομηχανία τροφοδοτείται από στοχευμένες τάσεις και σχετίζεται με την υποτιθέμενη κομψότητα των προϊόντων και την εμπειρία της χρήσης, χωρίς σε πραγματική αξία να βελτιώνει στο παραμικρό το προϊόν. Πολλοί εμπλέκονται πια με την αισθητική της καθημερινότητας. Τέτοια πρότυπα υπάρχουν εδώ και αιώνες και ορίζουν τις τέχνες με τις συμπεριφορές και τις κοινωνικές τάσεις. Η αξιοποίηση αυτής της αισθητικής αποτελεί στρατηγική για τον καταναλωτισμό και την πολιτική ατζέντα. Συνοψίζοντας, ηγεμονικά υπερκείμενα κατακλείζουν την καθημερινότητά μας με διαρκείς αναποθέσεις εξατομίκευσης πάνω στον ήδη μαζοποιημένο αισθητικό υπόστρωμα, κατασκευάζουν ένα παλίμψιστο συμπεριλήψεων καλλιτεχνικού καπιταλισμού. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ και τους δύο μιλητές. Πολύ ενδιαφέρον και πλούσιο και μας πήγε και προς μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση που θα ήταν ωραία να είχαμε χρόνο να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν θα τον έχουμε. Ξεκινάω εγώ αμέσως που είμαι η τρίτη ομιλήτρια. Βλέπω έχει μπει και η κυρία Κουβελά, οπότε δεν θα έχουμε θέμα. Και εγώ είχα πρόβλημα, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι τόσο μικρός ο χρόνος, να αποφασίσω τι θα πω από το κείμενό μου και τελικά αποφάσισα να διαβάσω το πρώτο μέρος και να μην σας δείξω τις εικόνες που υπάρχουν, που αναφέρονται στην περίληψη για τους δύο καλλιτέχνες, Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Δυστυχώς είναι θέμα έλλειψης χρόνου. Ξεκινάω λοιπόν αμέσως με το θέμα «Ο κήπος ως μικρόκοσμος και ως κόσμος». Και τώρα πρέπει να καλλιεργήσουμε τον κήπο μας. Με αυτή την πρόταση τελειώνει η μυθιστορία του Candide, του Βολτέρου, μια Οδύσσεια του 18ου αιώνα, όπου ο ήρωας περιδιαβαίνει τον τότε κόσμο από την Ευρώπη στη Νότια Αμερική και πίσω στην Ευρώπη έως την Εγγύς Ανατολή. Μετά από μια σειρά από τερατώδεις περιπέτειες, ο ήρωας καταλήγει με μια ομάδα ταλέπορων συντρόφων στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης και αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθούν με τον κήπο τους. Με αυτή την τελική ρίση του Candide, ο Βολτέρος μας εισάγει στην εξής προβληματική. Μας αναγκάζει να σκεφτούμε πάνω στη διάκριση ανάμεσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο και όπως φαίνεται επικίνδυνο τοπίο και στην επιστροφή σε ένα τοπικό και προστατευμένο περιβάλλον του κήπου. Ο Βολτέρος αντιπαραβάλλει το παγκόσμιο και το τοπικό, εντάσσοντας τον κήπο στο δεύτερο. Ασκεί κριτική στον άναρχο κοσμοπολιτισμό του 18ου αιώνα, αυτό που σήμερα θα ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση, ενώ εξαίρει την τοπική καλλιέργεια του κήπου. Αντίθετα, εδώ θέλω να υποστηρίξω ότι ο κήπος μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε και τα δύο μαζί. Μας συνδέει με τον ευρύτερο κόσμο, με τη φύση και το σύμπαν, μέσα από την ενασχόληση και την καλλιέργεια ενός μικρόκοσμου. Την ιδέα του κήπου ως κόσμου και μικρόκοσμου την έχει εκφράσει ένας άλλος πιο σύγχρονος Γάλλος στοχαστής, ο Μισελ Φουκώ, στο κείμενό του «Ετεροτοπίες». Εξάλλου έχει αναφερθεί αυτή η έννοια και σε άλλες ομιλίες του συνεδρίου. Σε αντίθεση με την ουτοπία ως πλασματικό μοντέλο, ο κήπος παρέχει εκείνο που ο Φουκώ ονόμασε ετεροτοπία, δηλαδή ένα εναλλακτικό, αλλά πραγματικό περιβάλλον. Γράφει ο Φουκώ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κήπος, αυτή η εντυπωσιακή δημιουργία με ιστορία χιλιάδων ετών, είχε στην Ανατολή πολύ βαθιές και τρόποντινά υπερθέσιμες σημασίες. Ο παραδοσιακός περσικός κήπος ήταν ένας ιερός χώρος, όπου έπρεπε να συνενώνει στο ορθογώνιο εσωτερικό του 4 μέρη που αντιπροσώπευαν τα 4 τμήματα του κόσμου, έχοντας έναν ακόμη πιο ιερό χώρο από τους άλλους που ήταν σαν ομφαλός, σαν αφαλός του κόσμου στο κέντρο του. Εκεί συνήθως βρίσκονταν η λεκάνη, το συντριβάνι ή ένα δέντρο. Και όλη η βλάστηση του κήπου έπρεπε να διαμοιράζεται σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το είδος μικρόκοσμου. Ο κήπος, συνεχίζει ο Φουκώ, είναι το πιο μικρό κομμάτι του κόσμου και συγχρόνως είναι η ολότητα του κόσμου. Από αυτό το κείμενο παίρνω και τον τίτλο της ομιλίας μου. Μία από τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί εναντίον του κήπου
αφενός ως τεχνητής καλλιέργειας, αφετέρου ως σύνδεσης του τοπικού και του παγκόσμιου, είναι η έμφαση στον αυτόχθονα τόπο και την αδιαμεσολάβητη φύση. Με άλλα λόγια, η έννοια της καλλιέργειας, την οποία εξήρε ο Βολτέρος, όπως είδαμε, μπορεί να συνιστά όμως πηγή αρνητικής παρέμβασης σε αυτό που θα ονομάζαμε μεταφορικά τοπικό χρώμα ή εδώ πιο κυριολεκτικά τοπικό χώμα. Επανέρχομαι λοιπόν στο κεντρικό ζήτημα, τον κήπο ως κόσμο και μικρόκοσμο. Δηλαδή, τη σχέση της καλλιέργειας του κήπου με το ευρύτερο ζήτημα της παγκοσμιοποίησης, της μετανάστευσης αλλά και της αποικιοκρατίας, τη σχέση του γηγενούς με το εισαγόμενο, του ντόπιου με το ξένο, καθώς και την τάση να ταυτίζουμε μια αυτόχθονη χλωρίδα με την φυσική και γνήσια εντοπιότητα, σε αντίθεση με την ξενόφερτη βλάστηση που προσπαθεί να επιβληθεί απ' έξω και παραφύσιμα. Ωστόσο, όπως συζητάνε διάφοροι θεωρητικοί που εδώ δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ, πόσο αδιαμεσολάβητη μπορεί να είναι η φύση. Πόσο κοντά στη λεγόμενη άγρια φύση μπορούμε να ξαναβρεθούμε. Η απάντηση φαίνεται να είναι αδύνατον. Η γνήσια φύση δεν είναι παρά ένας μύθος, ο οποίος συνδέεται και με τη διεκδίκηση του φυσικού ως τοπικού, αυθεντικού, γηγενούς και αργότερα εθνικού. Έτσι, το πρόταγμα της επιστροφής στη φύση και ο ύμνος στη γηγενή ντόπια βλάστηση φαίνεται να συνδέονται με έναν τοπικισμό, αλλά και με μια ξενοφοβία. Ενώ η αποδοχή της μετανάστευσης των φυτών και η καλλιέργεια του κήπου φαίνεται να μας οδηγούν σε ένα άνοιγμα προς τον κόσμο, ένα ευρύτερο παγκοσμιοποιημένο, μπορούμε να πούμε, τοπίο, αλλά και να επιφέρουν τα δεινά της αποικιοκρατίας και της ξενόφερτης επιβολής. Πού μπορεί να βρίσκεται η λύση σε αυτό το πρόβλημα? Μια λύση φαίνεται να βρίσκεται στην ενεργό συνείδηση της έντασης μεταξύ των δύο οριακών καταστάσεων. Δηλαδή, από τη μία του αποκλεισμού στο τοπικό, από την άλλη της απορρόφησης στο παγκόσμιο, καθώς και στη διαπραγμάτευση μιας ισορροπίας μεταξύ των δύο. Ίσως ο πιο γνωστός σήμερα υποστηρικτής μιας ισορροπίας ανάμεσα στο γηγενές και το ξένο, το τοπικό και το μεταναστευτικό, το κλειστό και το ανοιχτό, είναι ο Γάλλος αρχιτέκτονας τοπίου και κήπου Ζιλ Κλεμό. Ο Κλεμό υποστηρίζει ότι όταν κάποιος παρεμβαίνει στη φύση για τη διαμόρφωση ενός κήπου τοπίου, οφείλει να το κάνει με βάση ορισμένες οικολογικές αρχές, να προσεγγίσει τον τόπο όχι ως τεχνικός ή ως καλλιτέχνης, αλλά ως φυσιοδίφης. Ο Κλεμό σχεδιάζει κάτι που έχει ονομάσει τον πλανητικό κήπο, Jardin Planétaire, παίζοντας με την διπλή σημασία που προσδίδει στον όρο η ελληνική ετυμολογία του, πλανητικός και πλάνητες. Πρόκειται για έναν κήπο εν κινήσει, με πλανόδια και μεταναστευτικά φυτά από διάφορες περιοχές της γης ή του πλανήτη, τα οποία φυτεύονται σε συνδυασμό με την αυτόχθονα βλάστηση, διερευνώντας τις δυνατότητες συμβίωσης και διευρύνοντας τον ορίζοντα της βιοποικιλότητας. Και πώς συνδέονται τα παραπάνω με το θέμα μας, δηλαδή με το θέμα του συνεδρίου που αφορά την αισθητική της καθημερινής ζωής στη σύγχρονη πόλη? Καταρχάς θέλω να επισημάνω ότι στην κριτική της κριτικής δύναμης, ο Ιμάνουελ Καντ περιέλαβε τον σχεδιασμό κήπου και τοπίου στις καλές τέχνες με βάση το κριτήριο ότι η ωραία διάταξη των υλικών πραγμάτων είναι δεδομένη μόνο για το μάτι, όπως και στη ζωγραφική. Ένα κριτήριο που βασιζόταν στην εξαποστάσεως θέαση και απόλαυση, σαν να επρόκειτο για πίνακα ζωγραφικής. Όμως τα κριτήρια για το τι συνιστά τέχνη και τι αισθητική απόλαυση ή αποτίμηση τείνουν να αλλάζουν. Με αποτέλεσμα σήμερα να μπορεί κανείς να ξαναμιλήσει για τον κήπο στο πλαίσιο μιας σύγχρονης αισθητικής προβληματικής. Όπως επισημαίνει η Μάρα Μίλλερ στο βιβλίο της The Garden as an Art, ο κήπος ως τέχνη, οι κήποι αναδεικνύουν το παράλογο ενός αριθμού διακρίσεων που συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της αισθητικής θεωρίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφότου έχουν εγκαταλειφθεί από τον
εν ενεργεία κόσμο της τέχνης. Ειδικά ο κήπος, παρέχοντας ένα περιβάλλον εμπειρίας παρά ένα αντικείμενο εμπειρίας, υπονομεύει τα ίδια τα θεμέλια της νεότερης αισθητικής θεωρίας, την αισθητική ανιδιοτέλεια και απόσταση ή τη διχοτομία υποκειμένου-αντικειμένου. Ταυτόχρονα, αμφισβητούνται οι αυστηρές διακρίσεις ανάμεσα σε τέχνη και τεχνική, σε καλές και εφαρμοσμένες τέχνες, στον ωφελημισμό και το αισθητικό. Στο ωφελημιστικό μάλλον και το αισθητικό. Ο κήπος λοιπόν, ως επιφάνεια διεπαφής, interface θα μπορούσαμε να πούμε, ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο, μπορεί να δράσει ως υπόμνηση της φύσης στο πλαίσιο της πόλης, αλλά και ως εστία καλλιτεχνικής δραστηριότητας και αισθητικής απόλαυσης. Η διαδραστική σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης εντάσσει τον κήπο στις μορφές τέχνης που συνδιαλέγονται ενεργά με τον κόσμο, καθώς και σε μια αισθητική της καθημερινής ζωής, η οποία δεν αφορά την εξαποστάσεως απόλαυση, αλλά την σχεσιακή δράση και εμπειρία. Στον κήπο δεν ισχύει μόνο το οράν, αλλά και το πράτην. Όπως εξάλλου αναδεικνύει η έρευνά μου σε πολυαισθητηριακές μορφές τέχνης, ο κήπος μας παρέχει μια σύνθετη, ενσώματη και πολυαισθητηριακή εμπλοκή με το περιβάλλον. Η καλλιέργεια του κήπου μας παρέχει επίσης τη δυνατότητα, ακόμη και ετυμολογικά, ενός συνδυασμού του κάλους και του έργου, της δραστηριότητας και της δημιουργίας σε συνάρτηση με την απόλαυση. Η απομάκρυνση από το αισθητικό πρότυπο που αποκόβει την τέχνη από χρηστικούς και ηθικούς σκοπούς, αναδεικνύει τον συσχετισμό του κήπου με πρακτικές όπως η διατροφή, η άσκηση, η σχέση με το περιβάλλον και η έγνοια για το ευζήν. Η ενασχόληση με τον κήπο μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατανόηση της θέσης του ατόμου μέσα στον κόσμο, καθώς και σε μια κοινωνία με τη φύση μέσα από τις πρακτικές που απαιτεί η καλλιέργεια, όπως την αδιάλειπτη φροντίδα, τη συνέπεια, την υπομονή και την επιμονή, τη συγκομιδή και το μοίρασμα των καρπών, τον σεβασμό και την ταπεινότητα που συνδέονται με την κατανόηση του μέτρου και των ορίων που μας επιβάλλουν τα ίδια τα φυσικά υλικά, την εξοικείωση με τη φθορά και το θάνατο, αλλά και την ελπίδα ή την αισιοδοξία που συνδέεται με την προσδοκία της επανερχόμενης ανθοφορίας, καθώς και την εξοικείωση με τις δυνατότητες συμβίωσης του γηγενούς και του ξένου, του ντόπιου και του μεταναστευτικού, του αυτόχθονα και του πλάνητα. Στον κήπο αυτές οι πρακτικές είναι αλληλένδετες και συνεισφέρουν στη θεώρησή του ως μικρόκοσμο, στον οποίο ο άνθρωπος διαπραγματεύεται τη σχέση του με τη φύση και τον κόσμο. Επιστρέφοντας στα λόγια του Φουκώ, ο κήπος είναι το πιο μικρό κομμάτι του κόσμου, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, για να μην καθυστερούμε, να δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Κουβελά. Με ακούτε, κυρία Κουβελά? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ωραία. Η κυρία Κουβελά είναι αρχιτέκτον και θα μας μιλήσει για την διατοπική αισθητική στη Σαντορίνη και το Τέρες. Σας ακούμε. Μισό λεπτό. Για να πατήσουμε τώρα. Εντάξει, φαίνεται κανονικά, έτσι μετά. Α, ναι, πρέπει να δώσουμε screen τώρα. Λοιπόν, αυτό και αυτό, όχι. Ποιο όμως. Αυτό έτσι, ή εκείνο, όχι. Αυτό μάλλον. Όχι ακόμα. Εδώ είμαστε. Σωστά. Λοιπόν, καταρχήν, συγγνώμη, γιατί νόμιζα ότι η παρουσίαση θα γίνει στα αγγλικά από όλους. Δεν ξέρω πώς το είχα καταλάβει έτσι στραβά. Και τώρα ευτυχώς είχα και το ελληνικό κείμενο, μόνο που εδώ στο PowerPoint θα είναι έτσι οι υπότιτλοι και οι λεζάνδρες. Λυπάμαι γι' αυτό. Και χαίρομαι που έχει τόσα πολλά κορίτσια σήμερα και πραγματικά αυτό το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Φίλιππα, εξαφανίστηκε. Πώς? Έχει και αγόρι και τι αγόρι? Έχει και αγόρια. Τα χρειαζόμαστε. Αλλά έχει και πολλά κορίτσια.
Θα σας μιλήσω για τη διατοπική αισθητική στη Σαντορίνη και το τέρας. Αυτός είναι ο τίτλος και θα εξηγήσω αργότερα γιατί. Εδώ και χρόνια προσπαθώ να εφαρμόσω στο σχεδιασμό στη Σαντορίνη μέθοδο την οποία έχω ορίσει ως διατοπική. Μέθοδο που επιδιώκει την εναρμόνιση των κατασκευών με τον τόπο μέσα από αρχές σχεδιασμού με αναγνωρισμένα ωφέλη, όπως αυτά της οικολογίας. Η αισθητική της διατοπίας. Με τον όρο διατοπία αποδίδω την αντικειμενική τάση αντιμετώπισης όμοιων προβλημάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε διαφορετικούς τόπους, στη βάση κοινών αρχών. Η διατοπικότητα αποτελεί συνέχεια και διαλεκτική άρνηση της τοπικότητας. Negation είναι ο αγγλικός όρος. Υπέρβασή της και πέρασμα σε μια νέα ποιότητα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Δεν απορρίπτει τις τοπικότητες, αλλά τις ενοποιεί σε ανώτερο επίπεδο. Θα παρουσιάσω αισθητικές αξίες τοπικότητας του νησιού. Εδώ μιλάω γενικά για το τι συναντάει κανείς σε πολλά μέρη του κόσμου και τι συγγένειες υπάρχουν ανάμεσα σε κατασκευές, όταν αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι παρόμοια προβλήματα προς επίλυση. Βλέπετε εδώ αυτή τη σχέση ανάμεσα στο BAM, που δυστυχώς δεν υπάρχει πια, έχει καταστραφεί από σεισμό, και στη Σαντορίνη. Λοιπόν, θα επιχειρήσω να παρουσιάσω αισθητικές αξίες τοπικότητας του νησιού της Σαντορίνης, που αποτελούν πρωταρχικά στοιχεία αναφοράς και συσχέτισης στα έργα που σχεδίασα για το νησί. Η αισθητική του συμπαγούς. Δεν θα περιγράφω γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Η αισθητική του κενού. Καλντέρα. Η αισθητική της διάβρωσης και της φθοράς. Η χωροχρονική ενότητα. Εδώ σας έχω να πω ότι καθώς είναι έτσι ευαίσθητο, εύθραυστο και αναστρέψιμο και προσωρινό το τοπίο, όλες αυτές δηλαδή οι ιδιότητες που διαθέτει δεν παραπέμπουν μόνο στην έννοια του χρόνου, αντανακλούν στην πραγματικότητα την ενότητα χώρου και χρόνου. Η αισθητική της φαντασίας. Στο φανταστικό κόσμο, ο θηρομορφικός προσανατολισμός, φυσική τάση του ανθρώπου να δίνει μορφή ζώου στις σκέψεις του, οδηγεί σε βαθιά ριζωμένα σύμβολα, θηρία, σε μορφή τεράτων που προκαλούν δέος. Η φευγαλαία πρωταρχική εικόνα, το πλασματικό, φανταστικό αρχέτυπο, αποκτά μορφή αφηρημένη και τελικά παίρνει σχήμα άψυχου όντως. Στις λαϊκές παραδόσεις συναντούμε συχνά μια διαλεκτική αντιστροφή του ρόλου των τεράτων. Ένα πλασματικό σύμβολο μπορεί να είναι ακραία περίπλοκο. Διαρκώς απειλείται από αντιθετική πολυσημεία και επιπλέον εύκολα μετατίθεται από το σημασιολογικό, το γλωσσικό δηλαδή, στο σημειωτικό, το συμβολικό δηλαδή επίπεδο. Στη Σαντορίνη, το κατεξοχήν φοβερό μέρος, η βράχη της Βλυχάδας ας πούμε, λειτουργούν στη φαντασία μου ως μια παρόμοια εφημητική έκφραση, ως επιθυμία να τονίσουν το αντίθετο, την προσύνεια δηλαδή ενός τοπίου που θα μπορούσε να προκαλέσει δέος. Δύο παραδείγματα από τη Σαντορίνη. Κύριο κοινό στοιχείο στον σχεδιασμό για το σπίτι των ανέμων στο Ακροτήρι και την πρόσφατη κατοικία στον Πύργο είναι μια συναισθηματική αντίφραση με το τοπίο. Μια αλλαγή του συμβολισμού στο ακριβώς αντίθετό του. Αποθούν, αλλά συνάμα προσκαλούν. Αμφότερες διεκδικούν τοπικό χαρακτήρα. Ποιότητα που ενισχύει περισσότερο τη μορφολογική ποικιλία, παρά την ομοιομορφία. Ικανοποιούν ωστόσο αξίες διατοπικές, όπως τις επιταγές οικολογικής συνείδησης, όπως η ένταξη και η φιδό. Καθώς αρνούνται κάθε επιδεικτική πρωτοτυπία, δύσκολα αναγνωρίζεται η όποια αξία τους, αν αποσυνδεθούν από τον τόπο τους, που παρέχει, ο τόπος δηλαδή, και τον κώδικα ανάγνωσης του έργου. Η κατοικία έξω από το Ακροτήρι, 94. Ο υπαίθριος ανοιχτός χώρος ανάμεσα στις πτέρυγες του κτηρίου καθιστά ανολοκλήρωτο το νοητό κτηριακό κύβο.
αφού σημαντικό τμήμα από το σώμα του λείπει, σαν να έχει αφαιρεθεί. Τα περιμετρικά δομικά στοιχεία ανασυνθέτουν μερικώς τη μορφή, όπως τα νησιά τριγύρω από την καλντέρα. Εδώ πάλι είναι το κενό, είναι ο πιο σημαντικός χώρος του σπιτιού, η βεράντα, η πέθρια. Η έκθεση στους ισχυρούς βοριάδες που φυσούν όλο το χρόνο οδήγησε στη μετατροπή με τρόπο παθητικό του ανέμου σε μέσο προστασίας ενάντια στην ίδια του τη δύναμη. Δεν θα μιλήσω για το πώς έχουμε εφαρμόσει αυτές τις χωάνες εκτροπής του ανέμου, γιατί είναι πολύ δημοσιευμένα όλα αυτά και γνωστά, νομίζω. Εδώ φαίνεται αυτό, μια σχισμή από την οποία βγαίνει ο αέρας, ο οποίος μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα από την άλλη πλευρά και εκτρέπεται και έτσι δεν μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι. Εδώ είναι πάλι το σκάψιμο. Είναι υπόσκαφα πάρα πολύ εύκολα που συναντάμε παντού. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σκαφτούν. Λεπτομέρειες από το σπίτι. Η κατοικία στον πύργο και ο μπαμπούλας. Η κατοικία του πύργου επιθυμεί να ενταχθεί στον οικισμό με τρόπο οπτικά, συμβολικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά συμβατό. Ταυτόχρονα και αβίαστα αποφεύγει τα παντοειδή, νεοπαραδοσιακά κτλ. Πρότυπα ομογενοποίησης, ομοιογενοποίησης. Ο τόπος με τη σειρά του ανταποκρίνεται καθώς παρέχει το υλικό κατανόησης των έργων, την κλίμακα, τις μορφές, τα χρώματα και τις υφές. Τον κώδικα δηλαδή αναγνώρισης του νέου δημιουργήματος. Δεξιά είναι η μελέτη, αριστερά είναι ο οικισμός του πύργου. Η κύρια όψη της κατοικίας που δεσπόζει προς βορρά, διόλου καλή γραμμή, παραπέμπει στους ακαθόριστους σχηματισμούς των βράχων με τις ποικιλότροπες κορυφές τους να διαγράφονται στον ορίζοντα. Δείχνει όπως αυτή αποτροπαϊκά, σαν μορφασμός, σαν μπαμπούλας, για να ξορκίσει, να διώξει το κακό, να κρατήσει τον ξένο σε απόσταση, να αφήσει το σπίτι ήσυχο. Αποδίδω ωστόσο μια άλλη διάσταση στο θέμα, αναφερόμενη σε ένα λογικό παράπτωμα. Επιχειρώντας να αισθητικοποιήσω τον τρόπο που υποχρεωνόμαστε να σχεδιάζουμε σήμερα σε ιστορικούς τόπους, μεταφέρω σε εικόνα το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν οι περιορισμοί των μορφολογικών κανόνων και το ανεκπαίδευτο κοινό. Η τερατόμορφη πρόσωψη μπορεί να θεωρηθεί ως αντίδραση στον ανορθολογισμό, στην υποχρέωση να απαξιώνουμε αντιγράφοντας ό,τι ήταν κάποτε οργανικό προϊόν ανάγκης κατοίκησης. Εδώ αναφέραμε στον Γκόγια, αλλά δεν υπάρχει χρόνο. Εδώ είναι οι όψεις, δύο όψεις της κατοικίας. Και εδώ είναι εσωτερικά για να σας δείξω το χαμηλωμένο, εδώ αυτά τα χαμηλωμένα τόξα, πώς φαίνονται στο εσωτερικό του κτίριου. Το κοινό πλαίσιο. Η ενοποίηση των αφηγημάτων μπορεί να βρεθεί στο πλαίσιο της ευρείας παρατήρησης και μεθερμηνίας του τόπου, μέσα στον οποίο πραγματώνεται ένα φαινόμενο. Στοιχείο που συγκροτεί και μια από τις βασικές αρχές της διατοπίας, όπως την περιγράψαμε. Στο ίδιο αυτό πλαίσιο και ειδικότερα στο πεδίο των κοινωνικών σχέσεων, μπορεί να εξηγηθεί και το μέγεθος του ανορθολογισμού που παράγει τα τέρατα της εποχής μας. Κοινός τόπος ενεργειών είναι, θα έλεγα, μια προσπάθεια ανάκτησης των αξιών και οραμάτων που έχουν χαθεί. Ευχαριστώ. Αν θέλετε να βγείτε, κυρία Κοβελά, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και μια ενδιαφέρουσα, βλέπω εγώ, έναν ενδιαφέροντα συσχετισμό ανάμεσα στο τερατόμορφο του διάκοσμου που ανέφερε η κυρία Μερμίγκη και στο τερατόμορφο του φυσικού που αναδείξατε εσείς σε σχέση με την αρχιτεκτονική. Δεν θέλω όμως να... Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Δεν έχω δυστυχώς μπροστά μου το πρόγραμμα για να ξέρω πότε ξεκινάει η ομιλία. Μήπως, κυρία Κρεμέζη, μπορείτε να μας... Ιούλη. Ναι, έχουμε ακόμα 15 και 50. Τελειώνουμε εμείς. 16... 14, συγγνώμη, 15 και 50. 16 και 10 τελειώναμε εμείς, αλλά τώρα είναι 16 και 10.
Ναι, αλλά η ομιλία είναι πολύ πιο μετά. Η ομιλία είναι στις 6 ώρα. Υπάρχει ένα και ενδιάμεσο όμως. Ακόμα ένα ενδιάμεσο session υπάρχει. Ένα session. Είμαστε εμείς η ομιλία. Είμαστε εμείς. Το οποίο ξεκινάει τι ώρα το επόμενο session? Ξεκινάει 16:30 κυρία Ζήκα. Και 40. Ωραία. Άρα, εάν θέλετε, συνάδελφοι, να μείνουμε μέχρι τις... Μια ερώτηση. Όποιος θέλει να μείνει ακριβώς για ερωτήσεις, ευχαρίστως, γιατί βασικά δεν θέλω να μπούμε στο επόμενο, σε άλλο session. Μία απλή ερώτηση στην κυρία Μερμίγκη και στον κύριο Φίλιππο Περιστέρη. Επειδή και οι δύο, βέβαια μέσα από τον καπιταλισμό, φτάνουν στο σημείο η τιμένη μουσική να ονομάσει η εμπορευματοποίηση της μουσικής ο Φίλιππος, λέγοντας το ηχογράφημα, το CD και όλες τις τροφοδοτήσεις αυτές της μουσικής βιομηχανίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω πάνω στο διάκοσμο που με ενδιαφέρει, γιατί με αυτό θα ασχοληθώ και εγώ αύριο. Ο διάκοσμος όταν ήταν στην εκλεκτική του περίοδο, 19ο αιώνα, μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ιδεολογικός ή είχε σχέση και με την εμπορευματοποίηση? Εκείνο που σίγουρα έχει σχέση με την εμπορευματοποίηση είναι το μεταμοντέρνο. Δηλαδή, με το μεταμοντέρνος διάκοσμος δεν μπορούμε να πούμε μόνο ότι είναι ιδεολογικά φορτισμένος και όχι και άμεσα σχετικός με την εμπορευματοποίηση. Εγώ εκεί κάνω μία ένωση των δύο. Και θέλω να μου πείτε αν σκέφτομαι σωστά. Κοιτάξτε, υπάρχουν... Το θέμα της επιβολής, μιλάμε για καπιταλισμό, μιλάμε για διάκοσμο, μιλάμε για επέμβαση όχι μόνο ιδεολογική, αλλά και οικονομική. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς έχουμε εντοπίσει, τουλάχιστον στον 20ο αιώνα και στο γύρισμα του 21ου αιώνα, περισσότερο, εντοπίζοντας το ornamentality, το ψηφιακό ornamentality περισσότερο, παρόλο που έχει ως όρος προέλθει από τον 19ο αιώνα κάποια συγγραφέας ή μάλλον λογοτέχνης Αγγλίδα, ονόμάτισε έτσι, θέλοντας να περιγράψει τους ατμοσφαιρικούς χώρους στη λογοτεχνία. Μου διαφεύγει το όνομά της αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμως, από τη στιγμή που αρχίζει μια καπιταλιστική σχέση με τα πράγματα, η διακοσμητικότητα μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Και λέγοντας τη λέξη παιχνίδι, συνδέεται με το ornamentality, γι' αυτό και πολλές φορές από τον ίσως και 18ο αιώνα βλέπουμε μία αποστροφή της δυτικής κοινωνίας, των δυτικών κοινωνιών, προς το παιχνίδι, που δεν είναι μία σοβαρή διαδικασία. Ακόμα και για το παιδί το ίδιο. Θεωρούνται δύο κόσμοι οι οποίοι πρέπει να απομονώνονται, να εντάσσονται μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο. Και όταν αυτά τα δύο σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού μας, του κάθε πολιτισμού, αρχίζουν να φαίνεται να βγάζουν κάποια, αν θέλετε, χρηματική αξία, τότε μπαίνουν στο προσκήνιο. Και θεωρώ ότι ήδη από τον 19ο αιώνα, μπορεί και ιστορικά, κάποιοι μπορούν να με διορθώσουν, ιστορική της ιστορίας τέχνης, θεωρώ ότι μπαίνουν στα πλαίσια είτε μέσα από τον εθνικό διάκοσμο, μέσα από και άλλα θέματα τα οποία συνδέονται με τον πρώτο καπιταλισμό, με τα πρώτα στάδια δηλαδή. Βέβαια, σε αυτό δεν έχουμε εντοπίσει, έτσι, δεν έχουμε εντοπίσει ακριβώς, απλά έχουμε κάνει μια ανοίξη σε σχέση με το παιχνιώδες και το θέμα το οποίο απορρίπτεται από τη μία πολιτισμικά, ακόμα και σήμερα, αλλά το δεχόμαστε κιόλας. Υπάρχει μια αμφιθυμία σε αυτά τα δύο θέματα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντόπουλε, βλέπω χεράκι. Ναι, καλησπέρα σας. Έχω μια ερώτηση σε εσάς, αλλά στη συνέχεια της ερώτησης της κυρίας Ράπτη στην κυρία Μερμίγκη. Ήθελα να ρωτήσω, ως προς την απάντηση που δώσατε, πώς βλέπετε την θέση του Άντολφ Φλος.
Το κόσμημα και έγκλημα εντάσσεται ναι, ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Πιστεύω πως είναι μια, αν θέλετε, σε μια, δεν ξέρω αν ακούσατε την ανακοίνωση, την μικρή ανακοίνωσή μας. Σε αυτό το θέμα υπάρχει λέω σε κάποιο σημείο ότι η επιστροφή ή η απόρριψη του διακόσμου αποτελούν ένα παιχνίδι όπως η μόδα. Δηλαδή, οι συγκυρίες της εποχής, ναι μεν μπορεί να ήθελαν μία απόρριψη, δηλαδή μία απελευθέρωση κατά πολλούς από την πολυπλοκότητα και την πολυμορφία των παλαιών εποχών, θεμιτή, όλος με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, μέσα στο πλαίσιο όμως της μιας Βιέννης και μέσα από τον Wittgenstein και από τον κύκλο Wittgenstein και όλους αυτούς, και δουλεύοντας μέσα σε αυτούς τους κύκλους, προσπαθεί να πρωτοπορήσει. Έτσι. Θεωρώ ότι αυτά είναι θέματα ιστορικών περισσότερο. Για το κατά πόσο έχει δίκιο, δεν έχει δίκιο, είναι μέσα. Εγώ το βλέπω μονάχα... Ναι. Δεν μιλάει για το αν έχει δίκιο ή όχι, αλλά κατά πόσο εντάσσεται σε αυτή τη λογική του καπιταλισμού. Ναι, περισσότερο τον απασχολεί η απελευθέρωση της μορφής, τον λος. Αυτό τον απασχολεί, επί της ουσίας. Έχει στο κείμενό του, δεν θέλω να φάω χρόνο, απλώς να πω ότι στο κείμενό του κάνει σαφή αναφορά στην οικονομία. Στην οικονομία, ναι, όπως και ο Αντώνο όταν ερωτήθηκε για το διάκοσμο και τη σχέση και την κριτική πάνω στο λος, αν να κάνει κριτική πάνω σε αυτό το θέμα, και είπε ότι ναι, μεν, αλλά είναι μία αμφιλεγόμενη, είναι πώς διαχειρίζομαι τη σχέση του διακόσμου με τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι όλα σε μία συγκυρία πραγμάτων και γεγονότων. Δηλαδή, πρέπει να δούμε το λος μέσα από μία πορεία από τη σχολή της Βιέννης. Η γνώμη. Ευχαριστώ. Τώρα, βέβαια, το κείμενο, βέβαια, λέει πάρα πολλά. Λέει ο λος ότι εγώ είμαι αυτός που θα φέρω έχει μία τάση η οποία είναι του νιτσεϊκή, θα λέγαμε. Έχει κάποιες καταβολές άλλες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ενδεχομένως εβραϊκές αναφορές πολλές φορές δίνει, λόγω της καταγωγής του. Πρέπει να το δούμε σε ένα πλαίσιο. Αυτό πιστεύω. Κατανοητό. Άλλωστε και ο ίδιος ο Wittgenstein, ο οποίος ναι μεν είναι πρωτοπόρος στο μοντερνισμό, μιλάει για την αισθητική του διακόσμου, που ναι μεν δέχεται ένα μέρος του λος, ένα μέρος των απόψεων του λος, αλλά όμως πολλές φορές απεξαρτείται, όπως γράφουν πολλοί που κράτησαν τις σημειώσεις του από τις διαλέξεις του, κάποιους παλιούς μαθητές του. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκεί πρέπει να το ειδοποιήσουμε λίγο, να το δούμε μέσα σε μία πλουμιστή Βιέννη, η οποία θέλει και λόγω της κρίσης τότε να αποφύγει τη μεγάλη έκρηξη, έτσι, που ερχόταν. Και γι' αυτό διώχνουν το διάκοσμο τότε. Έτσι, να το ευχαριστώ δούμε πολύ. Έτσι, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Αν μπορώ να κάνω τη βασική μου ερώτηση στην κυρία Ζήκα, για την πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή σας. Αν κατάλαβα καλά, συντάσσεστε με την σκέψη, όπως είπατε, του Ζιλ Κλεμάν για μια ισορροπία η οποία μπορεί να επιτευχθεί, και η προσέγγιση μας μπορεί να είναι δεν πρέπει να είναι ενός τεχνικού ή καλλιτέχνη, αλλά ενός φυσιοδίφη. Σωστά το αποδίδω? Ο Κλεμό τα λέει αυτά. Εγώ δεν συντάσσομαι αναγκαστικά με την άποψη. Ωραία, τότε να ρωτήσω εσάς. Το προτείνω ως μια λύση στην ένταση μεταξύ τοπικού και παγκόσμιου. Τότε ακόμα καλύτερα θα έρθει η ερώτησή μου σε σχέση με ακριβώς αυτό το σημείο που θέτει ο Κλεμάν. Θα λέγατε ότι επομένως σήμερα βλέπουμε με αυτή τη στροφή που υπάρχει στην οικολογία, αλλά και με την αναφορά του φυσιοδίφη που κάνει. Επειδή όταν λέμε φυσιοδίφης ή βοτανολόγος, στο μυαλό μας έρχεται ο Λιννέος, έρχεται ο Δαρβίνος, έρχεται και ο Σερ Ρίτσαρντ Άτεμπορο. Ότι η καλλιέργεια του κήπου σήμερα έχει να κάνει, πιστεύετε, περισσότερο
με την επιστήμη παρά με τις τέχνες και το landscaping και το landscaping painting για το οποίο μιλούσαμε κάποτε? Είναι μια στροφή προς την επιστήμη, προς τις επιστήμες, περιβαλλοντικές επιστήμες ίσως. Ναι. Αυτό που έχω υποστηρίξει εγώ σε άλλο κείμενό μου είναι ότι η καλλιέργεια του κήπου είναι ένα είδος τέχνης. Και γι' αυτό δεν συμφωνώ τόσο πολύ με την έννοια του αρχιτέκτονα Φυσιοδίφη. Αλλά δεν είναι ότι διαφωνώ κιόλας, με την έννοια ότι θεωρώ ότι ο κήπος, όχι μόνο ο κήπος και πολλά άλλα πράγματα και ένα κτίσμα, εμπλέκει πάρα πολλές ειδικότητες. Από επιστήμονες, από τεχνικούς, από υδραυλικούς, που λέει ο λόγος, δηλαδή θέλει τεχνικές γνώσεις, θέλει επιστημονικές γνώσεις και θέλει και μια καλλιτεχνική, αισθητική, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Δηλαδή είναι ένα κατεξοχήν διεπιστημονικό και διακαλλιτεχνικό πεδίο. Και γι' αυτό και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Δηλαδή, και για να πω και μια γενική, αυτό που είπα και σε κάποιο σημείο στη σημερινή συνεδρία, ότι οι ομιλίες σήμερα είχαν αυτή την έννοια του ενδιάμεσου και της ενδιαμεσότητας μεταξύ διαφόρων πραγμάτων, δηλαδή μεταξύ παγκόσμιου και τοπικού, μεταξύ διαφορετικών επιστημών, και η έννοια της διατοπίας επίσης είναι μια σχέση μεταξύ διαφορετικών πραγμάτων. Άρα δεν θα ήθελα να αποκλείσω, μάλλον θα ήθελα να περιλάβω και τις επιστήμες και τις τέχνες στην ενασχόληση με τον κήπο. Σας ευχαριστώ. Σας ρώτησα, επειδή από τη μεριά μου ως αρχιτέκτον, όταν μιλούμε για landscape architecture, ο δόκιμος όρος είναι ο αγγλικός, λέμε δεν είναι κηποτεχνία, είναι κάτι άλλο. Οπότε οι διευκρινήσεις σας είναι χρήσιμες. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς έχουμε 4:30 τελειώνει αυτό. Μπορεί να ρωτήσει και κάποιος άλλος. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Άλλα ερωτήματα, γιατί έχουμε 4:30 τελειώνει το δικό σας, κυρία Ζήκα. Η Ελένη Τάτλα. Ένα χεράκι της κυρίας Τάτλα. Ναι, αλλά δεν φαίνεται ο ρομπότς όμως. Πού είναι? Άνοιξα το χέρι μου και τα έχω όλα κλειστά τώρα. Εσύ λένε, τι κάνεις? Θα σου φεύγω. Καλά. Συναντηθήκαμε εδώ, τέλος πάντων. Έστω. Έχουμε και το ίδιο κούρεμα. Εγώ τι να πω. Το έκοψε για να φέρουν πολλά. Εσύ τα παράκοψες. Τα παράκοψαν. Λοιπόν, λιγάκι να αποκαταστήσω το μεταμοντέρνο, γιατί έτσι, τέλος πάντων, άκουσα και τη Γιούλη πολύ επιθετική, ότι δεν είναι ότι όταν λέμε μεταμοντέρνο πρέπει να ορίζουμε γιατί μιλάμε. Για το διάκοσμο μιλήσαμε, για το διάκοσμο βασικά. Ο διάκοσμος είναι και στο μεταμοντέρνο. Ναι, αλλά πρέπει να ορίσουμε που, δηλαδή, αν εννοούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, την Βιενάλε της Βενετίας του 80 που αναφέρεται και ο Χάπερ μας... Άσε, αύριο αυτά, αύριο. Όχι σήμερα, αύριο. Είναι κάτι συγκεκριμένο. Αν αναφερόμαστε σε ό,τι σχετίζεται με μεταστρουκτουραλισμό κλπ. Είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Ας το αφήσουμε, ναι, θα την κάνουμε αύριο αυτή τη συζήτηση. Αύριο την κουβέντα, αύριο. Τώρα είναι η ΦΕΗ. Ναι. Ήθελα λίγο την άποψη της ΦΕΗς σε σχέση με το Ρουσό. Δηλαδή, πώς θα βλέπε αυτά που λέει ο Κλεμάν, ας πούμε, σε σχέση με δηλαδή, την ηθική διάσταση του θέματος. Βλέπει κάποια συσχέτιση με την επιστροφή στη φύση από το Ρουσό ως κριτική του διαφωτισμού, του καπιταλισμού, ίσως λέγαμε σήμερα. Μπορεί κάποιος να δώσει μια τέτοια διάσταση? Ναι, να μην πω τώρα στο πολιτικό θέμα που είναι μεγάλο, απλώς σε σχέση με τον Ρουσό,
Ο ίδιος ο Ρουσό είχε, ο Κλεμό δηλαδή πιστεύω ότι είναι πολύ επηρεασμένος από τον Ρουσό. Δεν έχω διαβάσει τον Κλεμό και δεν ξέρω τι λέει σχετικά. Ναι. Ο Ρουσό ο ίδιος, έχω γράψει κάτι γι' αυτό, θα στο στείλω, γράφει, είναι από τους κριτικούς στο τέλος μιας διαμάχης μεταξύ γαλλικού και αγγλικού κήπου, όπου ο γαλλικός θεωρείται ορθολογικός και πολύ δομημένος, ενώ ο αγγλικός ελεύθερος κλπ. Ο Ρουσό γράφει εναντίον και του αγγλικού, λέγοντας ότι είναι τεχνητά, δήθεν, παριστάνει τη φύση. Παρά τα αυτά, στην Nouvelle Héloïse περιγράφει έναν κήπο, ο οποίος λέει τι θα ήταν κάπου που θα ήθελα να περπατήσω βγαίνοντας από το σπίτι μου. Και έχουν φτιάξει έναν κήπο, το οποίο λέγεται και Ελιζέ, και ο οποίος βασίζεται σε αυτόχθονη βλάστηση, δηλαδή είναι εναντίον της μεταφοράς φυτών, άρα του παγκόσμιου, λίγο σαν τον Βολτέρ, με τον οποίο είχαν διαμάχη πάνω σε αυτό, εντάξει δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε αυτό, αλλά το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι υποστηρίζει ένα είδος κήπου, τον οποίο προσπάθησες, εσύ το ανέφερες αυτό χτες, δεν θυμάμαι, κάποιος το ανέφερε. Ναι, το ανέφερε. Να τον υλοποιήσει. Ακριβώς, να το φτιάξει, να επηρεάσει τον Ζεραρντά και πήγαινε εκεί και του έδινε συμβουλές. Άρα θέλω να πω, ακόμη και ο Ρουσό, παρότι καταρχάς εκφράζεται εναντίον του κήπου ως τεχνητής επιβολής στη φύση, δεν είναι και τόσο υπέρ της επιστροφής στην άγρια φύση όσο συχνά νομίζει κανείς. Ναι. Αυτό και θα τελειώσουμε ίσως εδώ, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση. Αν υπάρχει μικρή ερώτηση προς τους άλλους ομιλητές. Με ακούτε? Εγώ τελείωσα. Κάποια μικρή ερώτηση προς τους άλλους ομιλητές ίσως. Εγώ θέλω να κάνω μεγάλη ερώτηση, οπότε παρετούμε. Δηλαδή είναι... Και... Δυστυχώς είναι τόσο πολύπλευρες ήταν οι ομιλίες. Περίμενα ότι θα περισσέψει χρόνος, γιατί ήθελα να κάνω στην Αγνή, την φίλη, την Αγνή Κουβελά, μια-δυο ερωτήσεις, αλλά τώρα θα σας πάω χρόνο. Δηλαδή δεν με λεπτού. Τέλος πάντων, μήπως μου δίνετε να κάνω τα μισά, τουλάχιστον να πω τα μισά. Τουλάχιστον να τεθούν οι ερωτήσεις. Θέλει να πει κάτι και η κυρία Κουβελά, οπότε ας τελειώσουμε με αυτόν ένα μικρό διάλογο μεταξύ σας. Όχι, εγώ θέλω να πω για εσάς, για την κυρία Ζήκα κάτι, αλλά και έτσι πολύ θα χαρώ να ακούσω, θέλω να ακούσω τις ερωτήσεις σου. Ναι, καταρχάς αφορά έναν τίτλο που έδωσε στο έργο και αν δεν ξέρω αν αυτό σαρκάζεσαι ή αν αυτό το πράγμα θέλεις να είναι έτσι. Ονόμασες τέρας κάτι το οποίο δίνεις, πώς το λες, στη Σαντορίνη σαν μπρίκα για την επόμενη 100 ετία. Λοιπόν, είμαστε ευχαριστημένοι να γεμίσουμε με τέρατα, αν εμείς οι ίδιοι τα ονομάζουμε τέρατα, τα νησιά μας που τόσο πολύ τα αγαπάμε και τα σεβόμαστε, ενώ ξέρεις πολύ καλά ότι εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά σου. Ίσως και αυτή η μεταφορά, η απόδοση του τίτλου σε κάτι το οποίο επειδή στραβώνει το παράθυρο ή δεν ξέρω τι, οι όγγοι μπορεί να δείχνουν λιγάκι τρομακτική, να μην είναι σύμφωνοι με όλους αυτούς που έχουν κάνει το deconstructive θεό και το έχουν εφαρμόσει. Μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ καλά συνάδελφο που το ρώτησα γιατί στράβωσες χρυσό μου παιδί το πρέκι και δεν μπορώ να βλέπω σωστά έξω και μου λέει γιατί δεν μπορώ να βλέπω συνέχεια ίσια πρέκια. Λοιπόν, αν αυτό η αρχιτεκτονική το υποστηρίζει, είναι πολύ μεγάλη ιστορία, μην το συζητήσουμε. Και το άλλο, εντάξει, αυτό, ας μείνω εκεί. Μια σύντομη απάντηση. Τα εγγόνια μου τα αποκαλώ τερατάκια. Δηλαδή... Με θετικό πρόσημο.
Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι κακό υποχρεωτικά. Το ξέρω, μα γι' αυτό το είπα έτσι. Επίσης, είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η συζήτηση, αλλά ας μιλήσουμε για τα πρέκια. Κάθε ένα παράθυρο που έχει σχεδιαστεί στο δικό μου τουλάχιστον έργο, έχει κάποιο λόγο ύπαρξης, έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Προστατεύει, αφήνει τη θέα, είναι ανάλογα πώς κινείται ο ήλιος και ποιες ώρες κτλ. Δεν είναι για αισθητικούς λόγους. Τώρα, εκ των υστέρων, βέβαια, αποκτά μια αισθητική αξία ή απαξία, σίγουρα. Αλλά ποτέ δεν έχει σχεδιαστεί κανένα παράθυρο για πλάκα, ας πούμε, έτσι, στραβά. Πάντα έχει κάποια λειτουργική σκοπιμότητα. Αλλά τι άλλο είπες για... Κυρία Κουβελά, θα με συγχωρήσετε, παρότι θα ήθελα και να ακούσω και την ερώτηση προς εμένα, θα ήθελα να σταματήσουμε, γιατί έχει πάει 4:30. Δυστυχώς αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε και θα φάμε την ώρα από... Το θέμα κήπος που φέρνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί στην Ελλάδα δεν μιλάμε για κήπους. Και είναι σαφώς πολύ επιστημονικό, διεπιστημονικό και όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι και επίκαιρο αυτή τη στιγμή, όλο και περισσότερο. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ και εσάς και όλους τους ομιλητές μας σήμερα. Ήταν μια πολύ πλούσια σε εντυπώσεις συνεδρία. Θα μας αφήσει με πολλές σκέψεις και ελπίζω να μπορούμε να είμαστε σε επικοινωνία και μεταξύ μας για τις επόμενες σκέψεις μας. Και εύχομαι καλή συνέχεια στο υπόλοιπο συνέδριο και στην επόμενη συνεδρία. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ξενόπουλο. Γιούλη. Εγώ θα βγω για λίγο και θα ξαναμπω. Εγώ θα μείνω εδώ. Καλησπέρα σε όλων. Καλησπέρα. Να μείνω εδώ. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ξενόπουλο τώρα. Με τον κύριο Ξενόπουλο να μείνω. Κύριε Ξενόπουλε, με θέλετε? Προσπαθώ να μιλήσω. Γιούλη, δεν μπορούμε. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη για μία μικρή διακοπή. Η κυρία Στεργίου παρακολουθεί την αίθουσα 1. Η ομιλία της είναι στην ψηφιακή αίθουσα 2. Θα πρέπει να αλλάξει η αίθουσα για να μπορέσει να πει τον... Συγγνώμη, έχω αυτή την... Όχι, στην ένα, να πούμε τα ονόματα. Στην ένα είναι η κυρία Μάρθα, ο κύριος Τρανός, η Ζαχαριάδου, Ξενόπουλος είναι ο κύριος Ξενόπουλος μπροστά μου και ο κύριος Κυρικός. Συγγνώμη όμως, και πώς μεταφερόμαστε, γιατί εγώ έχω αυτό το βίντεο. Θα κλείσετε και θα πατήσετε το άλλο. Από κάτω, το δεύτερο. Οκ, συγγνώμη. Καλή συνέχεια. Και θα ξαναγυρίσετε στην 1 για τον κύριο Λιβαθινό. Κύριε Ξενόπουλε, νομίζω σας διέκοψα και σας ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Ξενόπουλος θα μείνει εδώ. Σας ευχαριστώ. Καλά τα είπα. Είναι η κυρία Μάρθα, Τρανός, Ζαχαριάδου, Ξενόπουλος και Κριτικός. Είμαστε όλοι. Ναι, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι όλοι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Τριαντάφυλλος Τρανός. Ωραία. Ναι, κύριε Ξενόπουλε. Λοιπόν, ωραία. Ο κύριος Τρανός, ναι. Νομίζω ο κύριος Τρανός είναι εδώ, στην 1. Στην 1 είστε, εντάξει. Να μείνετε εκεί. Και να κλείσω το μικρόφωνο. Βέβαια, να μην μιλάμε καθόλου. Κύριε Ξενόπουλε, καθίστε έτσι ώστε να βλέπουμε όλο σας το πρόσωπο. Έτσι, ακριβώς. Τώρα κόπηκε το από Τώρα είστε πάρα πολύ ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει έναν αντίλαλο, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραία. Καλό σας απόγευμα. Η συνεδρία αυτή έχει τίτλο «Η αισθητική του ανίκιου στη δημόσια ζωή». Προεδρεύει ο... Θα σας διακόψω λίγο, δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου, ακούγεται ένας έντονος μικροφωνισμός. Μήπως είναι ανοιχτό και δεύτερο
τηλέφωνο ή υπολογιστή στον κύριο Ξενόπουλο ή λάπτοπ? Τώρα. Συνεχίζει δυστυχώς ο ίδιος ο ήχος. Δεν ξέρω αν τον ακούω μόνο εγώ. Κυρία Λουκία Μάρθα έχει ανοιχτό το μικρόφωνο. Ωραία, τώρα είναι εντάξει. Τώρα είναι... τώρα ξανά υπάρχει θέμα. Σόλων, μήπως έχεις κάποιο κινητό κοντά? Πόσο κοντά? Είχα ένα σχετικά κοντά, όχι πολύ κοντά. Όχι, ακούγεται ένας μόνιμος βόμβος. Κάποια ηλεκτρονική παρέμβαση είναι. Είναι χαμηλότερη τώρα, για μίλα λίγο να δούμε. Τώρα. Μπαίνει σαν ένα τζιτζίκι που ενοχλεί. Σόλων, μήπως έχεις ανοίξει το Zoom 2 φορές? Συγγνώμη, 2 λεπτά γιατί δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Κλείστε το μικρόφωνο και ξανανοίξτε το, μήπως διορθωθεί. Και ας κλείσουμε και όσοι παρόντες. Βλέπω της κυρίας Κίτσου είναι ανοιχτό. Εγώ κλείνω το δικό μου. Τώρα ακούγομαι. Εξακολουθεί ο ίδιος ήχος, μήπως να τον αγνοήσουμε? Τώρα ακούγομαι. Ακούγεσαι, αλλά ακούγεται και ο ήχος παράλληλα. Τώρα σταμάτησε. Τώρα. Ξαναρχίζει. Τώρα ακούγομαι. Ναι. Καλά. Καλά. Ωραία. Να αρχίσω δηλαδή. Ναι, άρχισε και θα αγνοήσουμε τον τζιτζίκι. Ωραία. Τέλος πάντων. Ας αρχίσω. Τότε για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο, θα παρακαλούσα την κυρία Λουκία Μάρθα να αρχίσει τη δική της ομιλία. Ωραία. Για να μην καθυστερούμε. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στην Ελένη την Τάτλα, που την είδα πριν, δεν ξέρω αν έχει μπει. 2 λεπτάκια να ανοίξω την οθόνη μου. Μα βγήκε κυρία Στεργίου πάλι. Τη βλέπετε την παρουσίαση? Τη βλέπετε? Φαίνεται? Ναι, τη βλέπουμε, κυρία Μάρθα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αντικείμενο της ανακοίνωσης αποτελεί διδακτική προσέγγιση του Τάκη Μάρθα, η οποία εστιάζει στον κοινωνικό ρόλο της τέχνης και της αρχιτεκτονικής. Εξετάζεται εδώ η άρρηκτη σχέση των δύο πεδίων και γενικότερα του πολιτισμού στην εκπαιδευτική του δράση. Μέσα από διαδικασίες διαθεματικών προσεγγίσεων που βασίζονται στην προώθηση ενός νέου τρόπου ζωής, συνυφασμένου με τη διδασκαλία, λειτουργούν ως αδιέρετο όλων στην υπηρεσία της κοινωνίας. Η ανακοίνωση θα επιχειρήσει να φέρει στο φως άγνωστα στοιχεία του έργου του και να αναδείξει το συσχετισμό ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και ζωγραφική μέσα στη διδακτική διαδικασία, εκδηλώνοντας παράλληλα τον μοντέρνο χαρακτήρα της, συνδεδεμένη άμεσα και με έναν προτινόμενο ριζοσπαστικό τρόπο ζωής. Να δούμε λίγα λόγια για τον αρχιτέκτονα. Γεννήθηκε το 1905 στο Λαύριο, με καταγωγή από την Καία. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο MEP από το 1924 έως το 1929, όπου και εκεί ανέπτυξε μια πολύ σημαντική προσωπική φιλία με τον Παναγιώτη Μιχακελή, που θα διαρκέσει πολλά χρόνια. Το πρόσωπό του συνδυάζει το ρόλο του αρχιτέκτονα, ζωγράφου και καθηγητή στην αρχιτεκτονική σχολή, παράλληλα με την σημαντική δημόσια δράση του ως πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ από το 1957 έως το 1959. Προσωπικότητα πολύπλευρη, έχει συμβάλει στη συγκρότηση της αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα μέσα από τη διαμόρφωση ενός ελληνότροπου μοντερνισμού που λειτουργήσε ως διαβατήριο για την υπέρβαση της εσωστρέφειας της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής στο διεθνή ορίζοντα. Θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους στην εικαστική αφαίρεση,
ενώ η συνεισφορά του στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητη. Με το συνολικό του όμως έργο να μην είναι πλήρως μελετημένο. Στο αρχιτεκτονικό πεδίο μελέτησε και επέβλεψε διάφορα αρχιτεκτονικά θέματα στην Αθήνα και στα προάστια και έχει αποσπάσει σημαντικά αρχιτεκτονικά βραβεία. Στο ζωγραφικό πεδίο συμμετείχε με έργα του σε όλες τις πανελλήνιες καλλιτεχνικές εκθέσεις, αλλά και στις σημαντικές διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό. Έργο του υπάρχει στο MoMA της Νέας Υόρκης, έχει συμμετάξει στο Παρίσι, καθώς και στην 6η Biennale του Σάο Πάολο. Ο Μάρθας, κατά τους ιστορικούς τέχνης, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους καλλιτέχνες που εισήγαγαν την ανεικονική αφαιρετική ζωγραφική στην Ελλάδα. Σχετικά με το διδακτικό του έργο, η διδασκαλία αποτελεί για τον Τάκη Μάρθα ένα γόνιμο πεδίο σκέψης και δημιουργικής δράσης σε διαφορετικά δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως και στο ιδιωτικό του φροντιστήριο. Από το 1930 έως το 1960 εργάστηκε ως επιμελητής στην έδρα παραστατικής γεωμετρίας στο ΕΛΠ, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων, και στη συνέχεια ως καθηγητής στην έδρα του Ελεύθερου Σχεδίου, μέχρι το 1965 το θάνατό του. Στα 35 χρόνια της ακαδημιακής του δραστηριότητας, είχε πολυάριθμους φοιτητές, σημαντικούς αρχιτέκτονες και ακαδημαϊκούς, όπως ο Δημήτρης Φατούρος, ο Χρήστος Παπουτσάκης, ο Κώστας Φινές, ο Διονύσης Ζήβας, ο Αλέξανδρος Ντομπάζης και άλλοι. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στην αρχιτεκτονική σκέψη και την καλλιτεχνική δημιουργία, τον τρόπο και τη στάση ζωής στο συνολικό του έργο, εμφανίζεται ασαφής και διαβλητός. Ο διάλογος και η αλληλοτροφοδότηση μεταξύ των εκφραστικών πεδίων είναι εμφανής στο εικαστικό του έργο μέσα από τη διπλή του ιδιότητα ως αρχιτέκτονας και εικαστικός καλλιτέχνης. Είτε με τη χρήση αρχιτεκτονικών συνθετικών στοιχείων στις εικαστικές συνθέσεις, ή με τη χρήση υλικών από το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο λειτουργεί ως γενεσιουργός παράγοντας στην εικαστική σύνθεση. Η σύλληψη της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, δηλαδή τα αρχικά σκαρυφήματα και σχέδια, συνιστούν για τον Τάκη Μάρθα συχνά και με διαφορετικούς τρόπους την αφετηρία για εικαστικούς πειραματισμούς που τον οδηγούν από τον πραγματικό χώρο της αρχιτεκτονικής στον υπερβατικό χώρο της τέχνης. Παρότι στην εικαστική συνθετική διαδικασία χρησιμοποιεί ως γεννήτωρα ένα αρχιτεκτονικό αναπαραστατικό μέσο, απολύτως πραγματικό, όπως η κάτωψη, όπως βλέπουμε εδώ, καταλήγει μετά από καλλιτεχνική επεξεργασία σε ένα απολύτως αφαιρετικό εικαστικό αποτέλεσμα. Η υλικότητα αναδεικνύεται ως το μείζον συνθετικό εικαστικό εργαλείο που αφορά τη μάθηση μέσω της χρήσης του υλικού. Εδώ, στο παράδειγμα, στο έργο του Ουρανός, η επιδίωξή του παραμένει η ανάδειξη της εσωτερικής συνθετικής δομής του εικαστικού έργου, χωρίς οπτικές συσχετίσεις, απομακρυσμένη από κάθε ρεαλιστική εικόνα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρακτική ζωή και το φυσικό κόσμο. Στο έργο αυτό συνδέει τη γεωμετρία του τοπογραφικού σχεδίου με την αναπαράσταση του σύμπαντος. Τα αντικείμενα του χώρου μεταφέρουν τον τρισδιάστατο στο δυσδιάστατο χώρο, συνδυάζοντας το ονειρικό με το πραγματικό σε μια βιωματική εμπειρία. Όπως και λέει και ο ίδιος, η σύνθεση έγινε κάτω από τον ένα ουρανό της Ύδρας σε μια εκπαιδευτική εκδρομή με το Πολυτεχνείο. Σε άλλες περιπτώσεις, παρότι το σχέδιο της κάτωψης παραμένει ως γεννήτορας του εικαστικού έργου, παραθέματα αρχιτεκτονικών σχεδίων εντάσσονται αυτούσια σε αυτό. Κάθε αρχιτεκτονικό παράθυμα συνιστά έναν αρχιτεκτονικό μικρόκοσμο και τελικά το έργο συντίθεται μέσω σημείων τα οποία συμπυκνώνουν τον πραγματικό αρχιτεκτονικό χώρο μέσα σε έναν ευρύτερο αρχιτεκτονημένο αλλά πλήρως αφαιρετικό. Η χρήση της γεωμετρίας και των γεωμετρικών χαράξεων λειτουργεί ως γενεσιουργός παράγοντας στην εικαστική σύνθεση. Η γεωμετρία αναδεικνύεται ως κεντρική συνθετική αρχή που διέπει παράλληλα το αρχιτεκτονικό εικαστικό αλλά και το διδακτικό του έργο. Ο Μάρθας αναζητά στο έργο του, διαμέσου της μορφής και της φόρμας, γεωμετρικές χαράξεις και χρυσές τομές κατά την εξέλιξή του μέσα στη σύζευξη τέχνης και αρχιτεκτονικής. Με αφετηρία την αναζήτηση αρχιτεκτονικών χαράξεων σε κατόψεις, θα τις εφαρμόσει στην εικαστική διαδικασία, προτείνοντας εικαστικές συνθέσεις που διέπονται από γεωμετρικούς κανόνες, όπως η αξονικότητα, η συμμετρία, οι αρμονικές αναλογίες, με την αξονική προσέγγιση να εφαρμόζεται στην εικαστική διαδικασία. Εδώ παρατηρούμε εκλεκτικές συγγένειες με την πολυκατοικία Γεωργόπουλου, στην οδό Μπουμπουλίνας, που είναι επίσης δικό του έργο, όπου η διάταξη της κάτωψης διακρίνεται ως δομή του εικαστικού έργου. Στη δεύτερη περίπτωση, η χρήση χρησιμοποιεί υλικά από το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο. Η πλήρης ελευθερία στην επιλογή των υλικών αποτελεί οδηγό στην εικαστική του έκφραση, προσδίδοντας νέα δυναμική και δυνατότητες στην τέχνη και μέσα από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε υλικού και τις εκφραστικές του ικανότητες. Όπως το αναφέρει ο ίδιος, το θέμα είναι να είσαι τίμιος και ειλικρινής απέναντι στα υλικά που χρησιμοποιείς.
Αυτό ισχύει και στην αρχιτεκτονική. Το έργο να έχει την παρησία της ύλης από την οποία είναι κατασκευασμένο, όπου παρατηρούμε μια άμεση αναφορά στην ειλικρίνεια του υλικού και το μοντέρνο. Ο καλλιτέχνης χειρίζεται τα υλικά με οδηγό την πρακτική και αισθητική λογική τους, προκειμένου να δομήσει το έργο του εικαστικό και αρχιτεκτονικό. Εργαζόμενος ο ίδιος με τα υλικά στην αρχιτεκτονική πράξη, πειραματίζεται με στοιχεία του οικοδομήν και στην ενδεχόμενη μεταφορά του στον χώρο με κάθε είδους πειράματα, με χρώματα και υλικά. Τα υλικά που επιλέγει αποκτούν καθοριστικό ρόλο για την αισθητηριακή πρόσληψη της εικαστικής αλλά και της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Ικανοποιώντας τις δύο ομάδες αναγκών, την τεκτονική και την αισθητική, το υλικό ανάγεται σε θέμα κέρια σημασίας για τη διαμόρφωση της αντίληψης της εικαστικής σύνθεσης, αλλά και ως απαραίτητο στοιχείο στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Όχι μόνο σε επίπεδο πρακτικό, αλλά και νοητικό, μια κεντρική θέση που συναντάμε και στο Bauhaus. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, ενεργός σε όλες τις εκφάσεις του έργου του, εκφράζεται στον ενακτήριο λόγο του προς τους σπουδαστές, συνοψίζοντας με σαφήνεια τις αρχές και τον ουμανιστικό χαρακτήρα της διδασκαλίας του. Η αρχιτεκτονική θεωρείται από τον Μάρθα ως η συνισταμένη όλων των τεχνών, θέατρο, ποίηση, μουσική, κινηματογράφος, χορός, κλιπτική, όπως τα προτείνει στους νέους φοιτητές της αρχιτεκτονικής σχολής, ασπάζοντας τη θεμελιώδη αρχή του Bauhaus, όπου τέχνη και αρχιτεκτονική νοούνται ως αδιαίρετο όλο στην υπηρεσία της κοινωνίας. Στη διδακτική του προσέγγιση, η σύζευξη τέχνης και αρχιτεκτονικής πραγματοποιείται διαμέσου της γεωμετρίας. Η ταυτόχρονη πολλαπλή και καλλιτεχνική προσέγγιση, όπως προτείνεται στη διδασκαλία του ελευθέρου σχεδίου, θα μπορούσε να συμβάλλει στη μοντερνιστική διδακτική λογική, συνδυάζοντας τη γεωμετρία και τα μαθηματικά στη συνθετική διαδικασία, με άμεση αναφορά στις αρχές του Ντεστήλ, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάδειξη της γεωμετρίας ως εργαλείο αναζήτησης της ελληνικότητας. Η διδακτική του προσέγγιση λειτουργεί ως πειραματική διδασκαλία και εργαστηριακή ομαδική δραστηριότητα. Το εργαστήριο ζωγραφικής δραστηριοποιείται σε μια συνεργατική κοινότητα θεωρητικής και πρακτικής εργασίας, όπου ο ίδιος μέσα από το διαρκή διάλογο με τους φοιτητές του και τις πολυεπίπεδες θεωρήσεις του θα προτείνει ένα σύγχρονο πειραματικό εργαστήριο, ένα ζωντανό οργανισμό ζυμώσεων, ιδεών και προτάσεων. Οι συζητήσεις στην αίθουσα πάνω σε γενικότερα θέματα φιλοσοφίας, τέχνης και αρχιτεκτονικής δημιουργούν ένα κλίμα μέσα στο οποίο η αφομοίωση και το έργο πραγματοποιούνται μέσα από τις αποδεσμευμένες προσωπικές ικανότητες και τις αναζητήσεις των φοιτητών. Η σχέση σπουδαστή-δασκάλου στη διδακτική του προσέγγιση παίζει κυρίαρχο ρόλο, βοηθώντας πολλούς νέους αρχιτέκτονες να απελευθερωθούν και να βρουν το δρόμο τους μακριά από σχολές και δογματισμούς. Όπως αναφέρει ο Αντώνης Τρίτσης, ο Τάκης Μάρθας άνοιγε δρόμους κάθε μέρα και ήταν για να σε συμπαρασύρει να περπατήσεις κι εσύ σε αυτούς τους δρόμους και άλλους δικούς τους προσωπικούς δρόμους. Το ευχάριστο κλίμα, οι προσωπικές σχέσεις μέσα από τη συνήθεια της συντροφιάς δασκάλου μαθητών που ανέπτυσε ο Μάρθας με τους φοιτητές του, συνυπάρχουν συγχρόνως με την πολύ ωραία εξαντλητική μελέτη και την αυστηρή κριτική στις διορθώσεις των εργασιών στον καθένα ατομικά. Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των φοιτητών και της άμυλας αποτελεί πρωταρχική αρχή στη διδακτική του μέθοδο, καθιερώνοντας μάλιστα και μικρά συμβολικά χρηματικά βραβεία σε μια πρωτοποριακή συνθήκη για την εποχή. Το πέρασμά του από το Πολυτεχνείο δημιούργησε και έναν καινούριο πρότυπο ανθρώπου καθηγητή, ιδιαίτερα προσινή και προσιτό στα πάντα, ξένου προς τη σοβαροφάνειά της από καθέδρας διδασκαλίας και μάλιστα σε καιρούς εχθρικούς προς τέτοιες ρεξικέλευτες αντιλήψεις. Όπως αναφέρουν οι φοιτητές του, απέδειξε ότι η δημοκρατία μπορεί να εφαρμόζεται καθημερινά με τη στάση ζωής και τη συμπεριφορά του ατόμου. Η διδακτική του προσέγγιση εστιάζεται όχι μόνο στην πειραματική διδασκαλία ως τρόπο ζωής. Τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας του, η επαφή με την πραγματικότητα, η συνθετική ελευθερία, η καινοτομία, η αμφισβήτηση, η τεχνολογία ως εργαλείο, ο πειραματισμός εκδηλώνουν το μοντέρνο χαρακτήρα της, που συνδέεται όμως άμεσα και με τον τρόπο ζωής του. Η διδασκαλία είναι ένας τρόπος ζωής. Μια διδασκαλία αποκαλυπτική για τον καθένα από τους μαθητές του, αντιαυταρχικός στην ίδια του τη ζωή, στις σχέσεις του με τους νέους και μαθητές του, όπως και στο ίδιο το ζωγραφικό του έργο. Από την άποψη αυτή, μπορεί να θεωρηθεί ένας πρόδρομος, αναφέρει ο Δημήτρης Φατούρος, που μιλάει για τον δάσκαλό του, ο οποίος στα χρόνια των σπουδών του τον επηρέασε αποφασιστικά και στη σχέση που ανέπτυξε ο ίδιος με τους φοιτητές του. Ο Τάκης Μάρθας εντάσσει στη διδασκαλία του την πειραματική διαδικασία και τους πειραματισμούς με τα υλικά και την ελευθερία στη σύνθεση, που και ο ίδιος υιοθετεί στο καλλιτεχνικό του έργο, οδηγώντας τους φοιτητές σε καινοτόμες μοντέρνες προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτής της πειραματικής διαδικασίας, το μάθημα μεταφέρεται από το σχεδιαστήριο στο αμφιθέατρο, αλλά και σε άλλους χώρους, αρχαιολογικούς, μουσεία, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε ένα κλίμα συλλογικότητας.
Η παράλληλη μελέτη αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής προτείνεται από το Μάρθα να γίνεται από κοινού μεταξύ φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής, σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, με κοινά μαθήματα και μέσα από κοινωνικές εκπαιδευτικές δράσεις που συμβάλλουν στη διδασκαλία οργανικά, με στόχο τη διεύρυνση του πνευματικού υπόβαθρου των φοιτητών και που θα αποτυπώνει τις εργασίες που θα εκπονούνται επί τόπου. Οι ιδέες του αυτές εκφράζονται εύλογα και στο τελευταίο αποχαιρετιστήριο λόγο του, λίγο πριν πεθάνει, στους φοιτητές του. Ο Τάκης Μάρθας συνοψίζει τις πεποιθήσεις και το όραμα της διδασκαλίας του με ευαισθησία και αμεσότητα. Το 1961 έγινα καθηγητής του Ελευθέρου Σχεδίου στο Πολυτεχνείο, γιατί θεωρώ ότι η έκφραση των ανθρώπινων συναισθημάτων, μαζί με την υπεύθυνη μελέτη των προβλημάτων που προκύπτουν, είναι κάτι που αξίζει να αφιερώσει καλής ολόκληρη τη ζωή του. Να δίνεις κάτι που αξίζει τον κόπο, που το νομίζει σωστό και που γεμίζει τη ζωή, είναι ότι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Έτσι δεν είναι? Η σχέση αρχιτεκτονικής και τέχνης εκφράζεται άμεσα στην προσωπική του οικογενειακή κατοικία ΤΕΙΕ που σχεδίασε ο ίδιος, που λειτουργεί παράλληλα και ως χώρος διδασκαλίας στο Καλαμάκι. Ο χώρος εδώ αντιμετωπίζεται από τον δημιουργό ως συνολικά έργο τέχνης, το οποίο δεν επιδέχεται αλλαγές και παρεμβάσεις ούτε σε επίπεδο δομικό, αλλά ούτε σε επίπεδο διακοσμητικό. Ο χώρος δημιουργίας και διδασκαλίας εμφανίζεται υπερτονισμένο σε επιφάνεια και επεξεργασία σε σχέση με τον αμιγώς χώρος κατοίκησης. Με εμφανή τη διάθεση του στοιχείου της έκπληξης, την έντονη ηρωικότητα, τις συνεχείς εναλλαγές υλικών, την τολμηρή χρήση υλικών και χρωμάτων, την κίνηση, τις διαβαθμίσεις του φωτός, ο αρχιτέκτονας οδηγείται στη σύνθεση μιας κατοικίας που θα τη χαρακτήριζε ένα παιχνίδι με την τέχνη, αλλά παράλληλα και με την ίδια τη ζωή. Η κατοικία αυτή, όπως αναφέρει ο Δημήτρης Φιλιππίδης, ουσιαστικά ήταν ένα καλλιτεχνικό φυτόριο, όπως σε μεσαιωνικά εργαστήρια που περνούσε στους μαθητές όχι απλά η τεχνική, αλλά και η φιλοσοφία και η φιλία. Αυτό ήταν που ξεχώριζε το φροντιστήριο Μάρθα από τα άλλα. Αποτελεί τόπο συγκέντρωσης επιφανών προσώπων από το χώρο της τέχνης, της αρχιτεκτονικής, τον πνευματικό και καλλιτεχνικό κόσμο της εποχής. Αποτελεί έναν ενεργό χώρο ανταλλαγής ιδεών, απόψεων, όπου συναντώνται ο Λαζόγκας, ο Καβαδίας, ο Κοντόπουλος, με νέους υποψήφιους φοιτητές, δημιουργώντας ένα δημιουργικό κλίμα. Ο Μάρθας αποτελούσε πρότιμο και λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για τους σπουδαστές του, ταυτόχρονα και μια πηγή γνώσης και συγκίνησης, ένα σταθερό σημείο αναφοράς για πολλά χρόνια της ζωής μας, όπως αναφέρει ο Διονύσης Ζήβας. Η διδακτική διαδικασία ξέφευγε από τα στερεότυπα της εποχής. Εμφανίζεται ως μια επίπονη διαδικασία που μεταβάλλεται στη δημιουργική μέσα από την προσωπική σχέση δασκάλου-μαθητή, κατά την οποία στο ελεύθερο σχέδιο πρέπει να βάλεις και συναίσθημα, όπως αναφέρει ο ίδιος. Η διδασκαλία, αντισυμβατική και απομακρυσμένη από την αποστηρωμένη μετάδοση γνώσεων, προϋπέθεται ωριμότητα και προσωπικότητες δεκτικές για μια ουσιαστική, άμεση, διανοητική διαδικασία, σε ένα επίπεδο προσωπικό, ακολουθώντας τη ρίση του πικιόνι, ο δάσκαλος είναι σαν το γεφύρι που πρέπει να περάσει τους μαθητές του απέναντι και μετά να γκρεμιστεί. Μέσω της διδασκαλίας του προωθεί ένα νέο τρόπο ζωής. Οι σπουδαστές του φροντιστηρίου, άλλωστε, προέρχονται από συντηρητικές και αγροτικές οικογένειες με στερεότυπα, τα οποία ο ίδιος τα ανατρέπει, γιατί θεωρεί ότι μέσα από τις προσωπικές ανατροπές θα απελευθερωθεί η δημιουργική τους δύναμη. Είναι ο πρώτος που θα ρίξει το σπόρο της αντισυμβατικότητας και του αντιδογματισμού σαν στάση ζωής, εστιάζοντας στην ανθρώπινη προσωπική επαφή. Το εργαστήριό του αποτελεί την πρώτη εμπειρία καλλιτεχνικής δημιουργίας και τρόπου ζωής, όπως αναφέρει ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Τέλος, η διδασκαλία μέσα από την εναλλαγή θεωρίας και πράξης στο συγκεκριμένο χώρο λειτουργεί άμεσα στους σπουδαστές ως μια βιωματική διαδικασία και αποτελεί ένα γόνιμο υπόβαθρο για την αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Πέραν από το φροντιστήριο, ο Τάκης Μάρθας ήταν ένας δάσκαλος ζωής. Αυτή η άνεση διάρρηξης του ορίου ανάμεσα σε αρχιτεκτονική και τέχνη, που εκείνος δεν το έλεγε δογματικά, το εφάρμοζε. Το έβλεπες μπροστά στα μάτια σου, το ένιωθες. Ήταν κάτι που προσπαθούσαμε ασυνείδητα ίσως να προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε κι εμείς. Να μην το αφήσουμε να πέσει κάτω, όπως αναφέρει ο φοιτητής του Δημήτρης Φατούρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν σας ακούω μόνο. Ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μάρθα. Φυσικά, εγώ και μερικοί από εμάς ακόμα που υπάρχουν και σε αυτό το session, αλλά και σε άλλα αυτές τις λίγες μέρες, υπήρξαμε μαθητές του Τάκη Μάρθα στο Πολυτεχνείο. Και βέβαια όλα αυτά που είδαμε σήμερα μας θύμιζε πάρα πολύ αυτό το
συγκεκριμένο άνθρωπο και ήταν πραγματικά και λίγο συγκινητικό για μας, γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολύ καλές, τουλάχιστον εγώ προσωπικά έχω πάρα πολύ καλές αναμνήσεις από την γεωσκαλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα τον κύριο Τρανό ή Τράνος, τριαντάφυλλο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να ακολουθήσει με τίτλο η ομιλία που είναι στοιχεία ενός νέου παραδείγματος οπτικού ριζοσπαστισμού. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και σε όλες, αν με ακούτε καλά. Είμαι Τρανός τριαντάφυλλος. Ο τριαντάφυλλος είναι εύκολο, ο Τρανός γίνεται δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Να πω ότι αυτή η παρουσίαση εξετάζει σε πρώτο χρόνο, αδρομερός, τις πιθανότητες ανάδυσης ενός νέου παραδείγματος οπτικού ριζοσπαστισμού που αφορά στις οπτικές ή πλαστικές τέχνες και ασφαλώς τη μητέρα όλων των τεχνών, την αρχιτεκτονική. Το παράδειγμα αυτό επιδιώκουμε, θα θέλαμε να είναι ανάλογο σε δύναμη και σε πιστικότητα με το μοντέλο της ηρωικής περίοδου των πρωτοποριών που κυρίως κοιμάθηκε ανάμεσα στο 1910 και το 1930. Στηρίζεται εν μέρη μόνο στην ενθουσιώδη ανταπόκριση που γέννησε η περίφημη και ολιστερή έννοια της διαλεκτικής εικόνας, έννοια που επεξεργάστηκαν και θεωρητικοί και κριτικοί και καλλιτέχνες διαδοχικών γενναιών, όπως είναι ο Βάλτερ Μπένιαμιν, όπως ο Αλεξάνδερ Κλούγκε, ο Γερμανός σκηνοθέτης και συγγραφέας, πρόσφατος, δηλαδή ο σύγχρονος, και ο Ζίγκφριντ Κρακάουρ, για να περιστούμε μόνο στους Γερμανούς πρωτοπόρους. Κύριε Τρανέ, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Κόβετε το πρόσωπό σας από τα μάτια, από τη μύτη και πάνω δεν το βλέπουμε. Είναι μια τεχνική του φαλακρού άντρα για να αποφεύγει την έκθεση. Σας αντιλαμβάνομαι. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε. Έχετε πατήσει το mute, κύριε Τρανέ. Κύριε Τρανέ, δεν σας ακούμε επειδή έχετε πατήσει το mute, φαίνεται. Πατήτε και την ώρα που κουνήσετε την κάμερα. Α, ναι. Ωραία. Τώρα είναι καλύτερα. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι καλύτερα. Σας ακούμε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, είχαμε αναφερθεί στον Αλεξάνδερ Κλούγκε. Ο Αλεξάνδερ Κλούγκε έλεγε ότι τα μέσα έκφρασης πια δεν τα διαλέγουμε οι ίδιοι, μάλλον μας διαλέγουν αυτά. Και νομίζω ότι η πρόκληση αυτή απευθύνεται κυρίως σήμερα σε όλους μας όσους είμαστε μπλεγμένοι με τον ένα τον άλλο τρόπο με την παραγωγή της τέχνης ή με τη θεωρητική αναπλαισίωση, αλλά κυρίως απευθύνεται στους νέους καλλιτέχνες που βλέπουν σήμερα την δημιουργική τους παραγωγή να προσδιορίζεται όλο και περισσότερο από ένα ιδιαίτερα ρευστό κοινωνικό πλαίσιο και οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν καλλιτεχνικές ιδέες, στρατηγικές και μεθόδους εργασίας που θα σχετίζονται αποτελεσματικά με αυτό το πλαίσιο. Με τον όρο που θα αναλύσουμε λίγο παρακάτω, Art in Context, ο οποίος είναι ένας όρος ομπρέλα και ο οποίος είναι συγγενικός με τις καλλιτεχνικές πρακτικές του Αλεξάνδερ Κλούγκε, εννοούμε αυτό περίπου που μεταφράστηκε πρόχειρα στα ελληνικά πολύ πρόσφατα ως τέχνη στο συγκείμενο και το οποίο έχει εισαχθεί και ως διδακτικό αντικείμενο στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοζόμενων Τεχνών, στο οποίο υπηρετώ στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμαστε λοιπόν με αυτόν τον όρο σε ποικιλόμορφες και εκτεταμένες καλλιτεχνικές πρακτικές, οι οποίες είναι προσανατολισμένες εξίσου σε αισθητικά όσο και σε θεωρητικά ζητήματα. Οι πρακτικές αυτές επηρεάζονται όχι μόνο από τον τρέχοντα λόγο ενός πλήθους εκφραστικών και αισθητικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα, αλλά και από αυτών των πολιτικών και των κοινωνικών συνθήκων που τις συνδιαμορφώνουν. Η εκρηκτική ανάπτυξη του πληθωρικού μορφώματος που συγκροτείται από τις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, από την αναπτυγμένη σήμερα μεθοδολογία έρευνας και από τις θεωρίες σύγχρονης τέχνης, επιβάλλει σε όσους και σε όσες, και επιμένω στο όσες, γιατί ένα κομμάτι της έρευνας, το οποίο δεν μπορούσα να το οπτικοποιήσω ακόμα επαρκώς, γιατί δεν θα είχαμε τη δυνατότητα στο συνέδριο, αφορά τα έργα των φοιτητών και των αποφύτων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοζόμενων Τεχνών στη Θεσσαλονίκη, κυρίως των νέων συναδέλφων, δηλαδή των γυναικών, τα οποία έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με αυτό που περιγράφει ως ανίκιο και την έκταση που αυτό καταλαβαίνει στη σύγχρονη πόλη. Ιδιαίτερα λοιπόν σε αυτούς τους καλλιτέχνες ορίζει όχι μόνο το ενοιολογικό πλαίσιο, αλλά και την ίδια τη φύση της εμπειρίας τους, η οποία αργότερα θα μετουσιωθεί σε έργο τέχνης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Σε αυτό το επίπεδο, η στροφή στις λέξεις και στις συμβάσεις της γλώσσας αποτελούσε πάντα στον τόπο μας και αποτελεί και σήμερα
σε μικρότερο οπωσδήποτε βαθμό, εμπόδιο και αναστολή για τους εικαστικούς καλλιτέχνες. Τούτο συμβαίνει για πολλούς λόγους, κυρίως όμως επειδή πάνω τους ασκείται η αμβλία, θα λέγαμε, πίεση μιας διαφορετικής τάξης γλώσσας. Μιας γλώσσας βουβής και σηκωτισμένης. Η γλώσσα αυτή είναι ταυτόχρονα πλούσια, θλιμμένη και απαιτητική. Αυτό όμως που είναι απαραίτητο για την έκφραση είναι ό,τι περισσεύει από την, ας πούμε, θεσμική λίανση, ό,τι δηλαδή ξεχυλίζει, αν μου επιτρέπετε για μια στιγμή να καταφύγω σε μια υδραυλικής τάξης μεταφορά. Ό,τι δηλαδή έχει απομείνει ζωντανό από τον μοντερισμό και τις γλώσσες του εντός της νέας συνθήκης, την οποία δεν τολμώ να αποκαλέσω μεταμοντέρνα, και ό,τι έχει απομείνει βέβαια εκεί ως υπόσχεση και ως δυσκολία ταυτόχρονα. Οι καλλιτέχνες, ως φορείς μιας ειδικής ευαισθησίας, αναζητούν και επανεισάγουν σήμερα κρυμμένα θέματα και πρακτικές, αλλά και παραδείγματα του μοντερνισμού, κυρίως όσα έμειναν σκονισμένα για καιρό στο ράφι. Αυτά που ένας φιλόσοφος αποκάλεσε κάποτε ως shopworn angels, χρησιμοποιώντας την αμερικάνικη έκφραση. Και τα οποία ως παραδείγματα δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς. Επαναφέρουν λοιπόν οι καλλιτέχνες στην ημερήσια διάταξη στοιχεία όπως είναι η ισχυρή εμπειρική αντίληψη, η μιμητική παρόρμηση, οι ισχυρισμοί αλήθειας επί της ιστορίας. Αναβιώνουν στη δουλειά των νέων καλλιτεχνών κυρίως ο αναστοχασμός για τον υλικό χαρακτήρα και το νόημα του έργου τέχνης, η συλλογή, η μεταφορά, η αλληγορία και το μοντάζ, ως στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν πολλά από τα αποκαλούμενα σκοτεινά σημερινά έργα, αλλά και αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτορυθμιζόμενα, για να χρησιμοποιήσουμε μια έννοια που προέρχεται από την οικονομική θεωρία, μοντέλα κατασκευής. Εργαζόμενοι πολύ συχνά χωρίς απαιτήσεις πληρότητας και συστηματικότητας, οι νέοι καλλιτέχνες και κυρίως οι καλλιτέχνες αναδεικνύουν ακούσια τις περισσότερες φορές αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε, ακολουθώντας την Κατρίν Μαλαμπού, ως αρνητική πλαστικότητα. Negative plasticity είναι ο αγγλικός όρος. Υπάρχουν ασφαλώς και τα παραδειγματικά έργα του παρελθόντος, όπως είναι το Χιροσίμα Αγάπη μου. Είναι η γαλλο-ιαπωνική ταινία του 1959 σε σκηνοθεσία του Αλέν Ρενέ και σενάριο της Μαργκερίτ Ντιράς. Μέχρι τότε ο Ρενέ είχε καταπιαστεί μόνο με διγίσμα ντοκιμαντέρ, όπως είναι η Νύχτα και η Ομίχλη που είναι διάσημο και κυρίως η Γκερνίκα που αφορά το δικό μου χώρο. Η συνεργασία του Ρενέ με την Ντιράς έδειξε για πρώτη ίσως φορά πως οι βαθύτερες ιδιότητες της εικόνας δεν αναδεικνύονται μόνο μέσα από το ιδιοδεικτικό, όπως λέμε, μέσο της ή το φορέα της, λόγω χάρη τον καμβά, την οθόνη του κινηματογράφου, την τηλεόραση ή τα νέα μέσα. Μέσα από τις λέξεις η εικόνα συνεχίζει να ζει μια δεύτερη ριζικά διαφορετική ζωή. Συνεχίζει ως γλωσσικό ενέργημα να επηρεάζει την οπτική αντίληψη και την κατανόησή μας σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Ιδιαίτερα οι κινηματογραφικές εικόνες, αλλά όχι μόνο αυτές ασφαλώς, αποτελούν αυτό που θα λέγαμε ατύχημα συμπτώσεων. Λειτουργούν ως εκδήλωση γλωσσικών πράξεων που ζευγαρώνουν με το ορατό και το αποδυναμώνουν ταυτόχρονα, ενώ δημιουργούν και ματαιώνουν την ίδια στιγμή τις προσδοκίες του θεατή. Τον απομονώνουν όχι μόνο από το έργο, αλλά και από τον εαυτό του. Η Κατρίν Μαλαμπού, στο βιβλίο της Ontology of the Accident, αμετάφραστο ακόμα στα ελληνικά, γράφει πως η ακραία εμπειρία της ξαφνικής γύρανσης ή της άνοιας είναι δύο μόνο από τους λόγους οι οποίοι μπορούν να μας αποξενώσουν από τον προηγούμενο εαυτό μας. Τούτο, γράφει, συμβαίνει με τόσο ριζικό τρόπο, ώστε να βιώνουμε πλέον το νέο μας εαυτό ως οριστική απόκληση από αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε πρωτότυπο μέσα σε εισαγωγικά είναι. Η καταστροφική πλαστικότητα του εγκεφάλου λειτουργεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις με ασύλληπτη βία, ώστε να μπορέσει να αναιρέσει την ταυτότητα του εαυτού. Σε σχέση με το λογοτεχνικό έργο της Μαργκερίτ Ντιράς, η Μαλαμπού παρατηρεί πως το ώριμο ύφος της βασίζεται εξ ολοκλήρου στην καταστολή όλων των δεσμών και των αιτιακών συνδέσεων με την νεότητα, οι οποίοι στην περίπτωση της Ντιράς ως ενηλίκου συγγραφέα από πολύ νωρίς διαφεύγουν συστηματικά της επίγνωσης. Η εξάρτησή της από το υφολογικό ασύνδετον, η αφήγησή της γεμάτη κενά και αποσιωπήσεις, αποτελεί για τη Μαλαμπού το αποτέλεσμα μιας ελαττωματικής κατανόησης αυτού που λέγαμε του ενεστώτος εαυτού, η οποία ανοίγει το δρόμο προς το οριστικό ατύχημα και τη μη ολοκλήρωσή του. Ωστόσο, αναρωτιέται κανείς αν το περίγραμμα της ύπαρξης ως διαρκούς επιφύλαξης και τελικά άρνησης όντως μας δείχνει ότι η πραγματική μας ταυτότητα κατοικεί μόνο στη μεταγενέστερη επίγευση της τυχαίας εμπειρίας.
Σε αυτό το σημείο η Μαλαμπού χρησιμοποιεί επιδέξια την έννοια της αρνητικής δυνατότητας του Χέγγελ. Μια απόλυτη άρνηση που οδηγεί τελικά στην κατάφαση και βρίσκει σε αυτή μια έννοια συγκρίσιμη με την ανάλογη ιδέα που αναπτύσσει ο Ζίγμουντ Φρόιντ στο έργο του Verneinung, την άρνηση του 1925, ένα από τα πιο μικρά και τα πιο πυκνά κείμενά του. Εκεί ο Φρόιντ τονίζει ότι δεν είναι το εγώ, αλλά μάλλον το ασυνείδητο, που απλώνει αισθητήριες κεραίες προς τον εξωτερικό κόσμο μέσω του συστήματος αντίληψη-συνείδηση. Η Μαλαμπού διακρίνει και στους δύο αυτούς όρους μια συναισθηματική και πνευματική χειρονομία που καθορίζει τον οντολογικό τρόπο και τα όρια της καταστροφικής πλαστικότητας. Ως καταστολή ή άρνηση, η συναισθηματική χειρονομία του εκφυλισμού του εγκεφάλου αποκαλύπτεται αποκρύπτοντας ταυτόχρονα ως αποδεκτή άρνηση. Σχηματίζει ζωές που μέσα σε εισαγωγικά συγκινούνται για πάντα από το ατύχημα μέσω μιας διαρκούς συγκράτησης ή απόσυρσης της αυτοπαρουσίας. Είναι όμως το αντίο στην ύπαρξη στην πραγματικότητα ένα αντίο σε κάθε ταυτότητα ή σε δυνατότητα αυτοεκπλήρωσης? Τότε για ποιο λόγο, αναρωτιέται η Μαλαμπού, υπάρχει το κονάτους? Η ζωτική δύναμη που κατά το Σπινόζα υπάρχει σε κάθε ζωντανό πλάσμα, κινητοποιώντας το ώστε να εξασφαλίσει με κάθε τρόπο τη διατήρηση της ύπαρξής του. Στην συνεισφορά στην κριτική της φιλοσοφίας του δικαίου του Χέγγελ, το 1860. Με συγχωρείτε. Ναι. Λιγάκι έχουμε ξεφύγει από το χρόνο. Να περιμένω ή θέλετε να συνεχίσω πιο δυνατά, για να καλύψω το τύβισμα του εντόμου που κάτι εκεί στον κήπο της κυρίας Ζήκα. Απλώς το επισημαίνω, δεν θέλω να σας πάρω τον λόγο. Όχι, όχι. Λοιπόν, θα έλεγα το εξής, ότι υπάρχει, για να κλείσουμε λίγο την παρουσίαση, θα σας παραλείψω μία ή δύο σελίδες από εδώ, γιατί νομίζω ότι πιέζει και ο χρόνος. Θα έλεγα ότι υπάρχει σήμερα διακύμαση και στον τρόπο και στον βαθμό πρόσληψης και αποδοχής της τέχνης, ανάλογη και με τον τόπο και με την εποχή που την υποδέχεται και με τα κυρία χαρακτηριστικά της. Η κρίσιμη αυτή διαφορά περιλαμβάνει και την εκτροπή της έννοιας μνημοσύνης από τον αρχικό προορισμό της ως της εξερεύνησης του αναγεννησιακού οπτικού θησαυρού και της μεταζωής τους, όπως την όρισε ο Άμπι Βάρμπουρ για να δείξει τη γλώσσα του πάθους που δένεται με τη βιότητα των χειρονομιών. Κάτι που νομίζω θα άρεσε και στον καθηγητή Μάκο, ο οποίος προηγουμένως παρουσίασε ένα ενδιαφέροντα υπενιγμό για τη μεταζωή των διακοσμητικών στοιχείων και στην Αθήνα και στο Βελιγράδι. Θα έλεγα λοιπόν ότι, για να τελειώσω χωρίς να διαβάσω τα υπόλοιπα, ότι αυτό που παρουσιάζεται στη δουλειά των νέων καλλιτεχνών, οι οποίοι, πώς να το πει κανένας, είναι ανιχνευτές της πόλης, δηλαδή ζουν πάρα πολύ μέσα στην πόλη, ειδικότερα τώρα με τις συνθήκες πανδημίας, είναι μια, πώς να το πει κανένας, μια φαντασμαγορία μικρών επεισοδίων, τα οποία δεν αφήνουν ουσιαστικά συνείδηση κανένα ίχνο. Αυτά όμως τα μικρά στοιχεία, τα οποία τα καταγράφουν κυρίως με υλικά όπως είναι το μολύβι, όπως είναι το πενάκι, δηλαδή με σημειωτικά υλικά τα οποία ανήκουν στην προηγούμενη γενιά της έκφρασης, καταφέρουν να αναδείξουν ακριβώς αυτούς τους αθέατους σχηματισμούς, οι οποίοι αλλιώς οριστικοποιούνται, όπως λέγαμε παλιά στη γλώσσα των υπολογιστών, ανέκλητα και καθολικά. Σε αυτή την περίπτωση όμως οι αθέατοι σχηματισμοί συνάπτουν προσωρινή και χειριάνη καταστροφή. Παραχωρώντας στη συνειδητή μνήμη και στην παρατήρηση στην προτεραιότητα για την έξοδο από την ιστορική αδιαφορία, μετουσιώνονται στη συνείδησή μας ως δυνητικά επαρκή αλλά παντελώς πιστά έργα τέχνης, ως ένζημα οπτικού ριζοσπαστισμού. Ο τέλος υφαρπάζονται για λογαριασμό μας με πονηριά και επιδεξιότητα, αν είμαστε τυχεροί, από εκείνους τους καλλιτέχνες οι οποίοι με την ίδια χειρονομία που τα προσφέρουν στη δημόσια σφαίρα, τα αποστερούν από τον εαυτό του. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που έκανα έτσι μια διακοπή, αλλά... Όχι, είναι αναγκαία. Θεωρώ ότι είναι αναγκαία και ότι θα πρέπει, δάσκαλοι είμαστε, πρέπει να αναπροσαρμόζουμε και το υλικό μας και τη διάθεσή μας καμιά φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα το τελευταίο κομμάτι, με τα μικρά και ασήμαντα τα οποία πάνε και χάνονται χωρίς να τα προσέχουμε, μου φάνηκε πάρα πολύ σημαντικό και ίσως έχει κάποια σύνδεση με αυτά που θα προσπαθήσω να πω εγώ μετά. Παρακαλώ την κυρία Ζαχαριάδου, Ελευθερία, υποψήφια διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, να προχωρήσει στη δική της παρουσίαση
με τίτλο «Η οδός Πειραιώς ως αρχείο του Λανθάνοντος». Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να βλέπετε την οθόνη μου και να ακούγομαι. Ο τίτλος είναι «Η οδός Πειραιώς ως αρχείο του Λανθάνοντος». Λοιπόν, λαμβάνοντας ως αρχική υπόθεση ότι ο σχεδιασμός μέσω των δομών του και των ταυτοτήτων του ορίζει μια παρακινούμενη χωρική εμπειρία και αποκρίνει τις υποδομές του, αναγνωρίζεται ότι μόνο μέσα από το ανίκιο θα μπορούσε η εμπειρία αυτή να είναι σχετικά αυθόρμητη και όχι αναστοχαστική. Πιο συγκεκριμένα, η αυθόρμητη ανθρώπινη δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα σε τέτοιες αντιθετικές χωρικές καταστάσεις μπορεί να εμφανίσει ακόμη και κάτι το απρόβλεπτο ή να δημιουργήσει νέα αρχιτεκτονικά νοήματα και συμβάντα. Κατά συνέπεια, η έρευνα αυτή διερωτάται ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τη διαρκή μεταβολή, δηλαδή τη συμβαντότητα του αρχιτεκτονημένου χώρου, και πώς θα μπορούσαν να μελετηθούν ώστε να δημιουργήσουν αυτά τα ίδια ενοιολογικές σειραφές στο δημόσιο χώρο. Το ερώτημα που θέτει η έρευνα προσεγγίζεται αρχικά μέσω ενός αρχείου καταγραφής του ανίκιου και των χωρικών συνεχειών κατά μήκος του άξονα της οδού Πειραιώς. Πιο συγκεκριμένα, σε όλο το μήκος της οδού παρατηρούνται έντονες αντιθετικές χωρικές σημασίες, λόγω του ότι το υποκείμενο που τη διασχίζει έρχεται αντιμέτωπο με συνεχείς εναλλασσόμενες χωρικές ποιότητες. Οι διαδοχές διαφορετικών χρήσεων, όπως πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, βιομηχανικών, κατοικίας, τελωνειακών, αλλά ταυτόχρονα και εγκαταλειμμένων κτηρίων και ιστορικών θραυσμάτων, προκαλούν ένα σοκ και μία ρήξη στη συμβολική σχέση με το χώρο. Η οδός Πειραιώς, όντας κομμάτι του κέντρου της Αθήνας, αποτελεί ένα δοχείο συλλογής ιστορικών τεκμηρίων και αποσπασμάτων, ενώ παράλληλα συντάσσει μία αφήγηση της μεταβιομηχανικής πραγματικότητας και της σύγχρονης διαδικασίας μεταλλάξεων της πόλης. Επομένως, δημιουργεί σε αυτόν που την παρατηρεί μία σύγχυση ως προς τα διαφορετικά αφηγηματικά επίπεδα που την διατρέχουν, δίνοντάς του την εντύπωση της απουσίας ενός συντακτικού κανόνα ώστε να τη βιώσει. Οι σχεδιαστικές μεταβάσεις του Πειραιά κατά τη διάρκεια των χρόνων γίνονται εμφανείς στο χάρτη του, ενώ παράλληλα τα ίχνη των επάλληλων επιπέδων της ανοικοδόμησής του μπορούν να παρατηρηθούν στην εμπειρία του πραγματικού. Μελετώντας κανείς το χάρτη μιας πόλης και τις αλλαγές που αυτός αναπαριστά, μπορεί να εντοπίσει στην τομή των επάλληλων ανισορροπιών συμβαντότητες. Κατά τον Λουί Μαράν, οι ανισορροπίες αυτές γίνονται αντιληπτές μέσω τριών προτάσεων. Ο χάρτης μιας πόλης αναπαριστά και την ύπαρξη διαλεκτικής πάνω σε αυτή. Η αποδόμηση της αναπαράστασης του χάρτη φέρνει στο φως την ιδεολογία πάνω στην οποία βασίζεται αυτή η διαλεκτική και ο χάρτης μιας πόλης αποτελεί και την ουτοπία της, επιτρέπει δηλαδή την εμφάνιση αυτών των ανισορροπιών όταν συγκρίνεται με το πραγματικό. Η αναπαράσταση της πόλης μέσω της χαρτογραφίας μπορεί να αποκαλύψει πιθανές προθέσεις παρακίνησης της εμπειρίας του πραγματικού, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε χρονική περίοδο. Περνώντας στο επίπεδο της χωρικής εμπειρίας, παρατηρούνται κενά και ασυνέχειες, τις οποίες μπορεί να αντιληφθεί κανείς μέσα από συνειδητές και ασυνείδητες πρακτικές. Ο Βικτόρ Σκλεοφσκή έθεσε το θέμα της εξοικείωσης του ανθρώπου με το καθημερινό και το ξύπνημα του αυτοματισμού μέσα από την τέχνη της παρατήρησης. Το αντιληπτικό σοκ που μπορεί να προκληθεί μέσω της αποστασιοποίησης και της εκ νέου παρατήρησης των πραγμάτων και των κινήσεων δύναται να εμφανίσει την ουσία των αντικειμένων και των καταστάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, τα παραπάνω βιώνονται ή γίνονται αντιληπτικά εκ νέου, χωρίς να θεωρούνται δεδομένα ή γνωστά. Η κίνηση του περιπατητή παίζει καθοριστικό ρόλο για την αντίληψη και την κριτική στάση απέναντι στο χώρο. Η χωρική ακολουθία υπονοεί την κίνηση, δημιουργώντας κάθε φορά ξεχωριστές χορογραφίες. Ο Λοτριαμόντ υποστήριξε ότι το να κινείται κανείς δεν σημαίνει να πηγαίνει από ένα σημείο σε ένα άλλο, αλλά να εκτελεί μία φιγούρα με ένα συγκεκριμένο ρυθμό, που σε κάθε επανάληψη αποτυπώνει την ακολουθία χώρο-συμβάν-κίνηση. Βέβαια, οι ακολουθίες αυτές δεν εξαρτώνται μόνο από το πραγματικό ή τη συμβολική έννοια του χώρου, αλλά έχουν να κάνουν περισσότερο με τη χωρική αφηγηματικότητα, συνδυάζοντας συμβάντα και ερμηνείες. Η αφηγηματικότητα, επομένως, δεν έχει μόνο μία ακολουθία, αλλά και μία γλώσσα, δηλαδή μία διαλεκτική, η οποία προκύπτει από την αντιπαράθεση των παραπάνω στιγμιοτύπων και καθορίζει τη μνήμη των συμβάντων. Για να την ακολουθήσει κανείς, θα πρέπει να ανακαλέσει αυτά τα στιγμιότυπα και να τα τοποθετήσει σε μία νέα δομή, η οποία κάθε φορά μεταβάλλεται. Η μη γραμμικότητα αυτής της αφήγησης ή η εναλλαγή θέσεων των στιγμιοτύπων μπορεί να αποδώσει ένα νέο παράδειγμα της πόλης ή ακόμη και να οδηγήσει σε κάτι πέρα από τη σύνθεση όλων αυτών μαζί. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στην εναλλαγή των στιγμιοτύπων που διατρέχονται στα επάλληλα επίπεδα των ιχνών του επανασχεδιασμένου Πειραιά. Η λογική αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η χωρικότητα αποτελεί συνεχές αντικείμενο επαναπροσδιορισμού, χωρίς να μπορεί να διατηρήσει μια σταθερότητα νοήματος. Η
παρουσία αρχαιολογικών ερειπίων στο χωρικό πραγματικό της πόλης, όπως για παράδειγμα τα ίχνη των τυχών που βρίσκονται διάσπαρτα κατά μήκος της οδού Πειραιώς, αναδύεται ως ένα στοιχείο που αντιστέκεται στη λύθη και στη διαγραφή του μνημονικού υπολείμματος, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο σώμα του. Τα ίχνη των ερειπίων που βρίσκονται στην πόλη με τρόπο αποσπασματικό μπλέκουν την αφήγηση των συνεχών μεταβολών του χώρου, πράγμα που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μνημονική χωρικότητα. Το ερείπιο, επομένως, αποτελεί ένδειξη της πολυχρονικότητας, ανακαλώντας την ιστορική και την ηθική μνήμη, αλλά ταυτόχρονα και το γεγονός της ερείπωσής του. Ως ερείπωση νοείται κάποια ακραία έκπτωση που αναγκάζει το κτίσμα να μείνει χωρίς χρήση και η παρουσία του υπολείμματος αυτού στο χώρο καθιστά το παρελθόν επισκέψιμο. Όταν το ερείπιο δεν βιώνεται ως κάτι οργανικό ή λειτουργικό, αλλά ως μια ιδιαιτερότητα, ένα απόσπασμα ή μια αφαίρεση, τότε αποτελεί ένα κενό, μια ρογμή του χωρικού και χρονικού νοήματος που το καθιστά μνημονικό απόσπασμα του παρελθόντος. Θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό με το οποίο το ερείπιο νοείται ως χωρική ασυνέχεια. Η διαδικασία της ανασκαφής, δηλαδή η αποκάλυψη ενός αντικειμένου ή κτίσματος που έχει συντηρηθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στον χρόνο, εμφανίζει το συμβάν της ταφής του και επιτρέπει τη διατήρηση των ιχνών της καθημερινής ζωής που έλαβε χώρα σε μια παρελθοντική χρονικότητα. Ο τεμαχισμός του όλου σε αποσπασματικά θράψματα, ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τα ερείπια, γίνεται αντιληπτό στα ευρήματα των μακρών τυχών επί της οδού Πειραιώς. Κάθε αυτόνομο πλέον μέρος των τυχών που ανασκάφηκε επί της οδού αντιπροσωπεύει την πληρότητα του συνόλου, αλλά ταυτόχρονα και την αυθόρμητη μοναδικότητα του μέρους που συνιστά ένα νέο σώμα. Το θράψμα του ερείπιου δημιουργεί ένα καινούργιο επίπεδο σε σχέση με την προηγούμενη του ολότητα. Η αυτοτέλεια των θραυσμάτων μπορεί βέβαια να τους δίνει μια ταυτότητα σχεδόν μνημιακή, όμως ένα δεύτερο επίπεδο τους προσδίδει την ταυτότητα της ανολοκλήρωσης. Η αποσπασματικότητα των ερειπίων απαιτεί σχεδόν την ολοκλήρωσή τους, έστω και φαντασιακά. Το ερείπιο που ενσωματώνεται στον πολιτισμό, όπως για παράδειγμα ο κεραμικός, τα μακρά τείχη και η αιτιαιώνια πύλη, παρουσιάζεται από την αρχή ως ύλη προς ολοκλήρωση. Και ωστόσο από την άλλη πλευρά είναι πριν από αυτό το κάτι που είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί. Τα περισσότερα από τα εναπομείναντα ερείπια των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτηρίων κατά μήκος της οδού Πειραιώς, όπως για παράδειγμα το Χροπή και άλλα, παραμένουν στην πόλη ως καταραίουσες δομές, αποτελώντας καταλύτες ανάκλησης της μνήμης. Ο Μωρίς Χάλμποξ, ο οποίος εισήγαγε τον όρο συλλογική μνήμη, υποστήριξε ότι η έννοια αυτής της μνήμης δεν αναφέρεται απλά και μόνο στην ανάμνηση ή την ανάκληση του παρελθόντος, αλλά και σε ένα πλέγμα εξωτερικών προς το άτομο σχέσεων, μορφών και αντικειμένων που ενσαρκώνουν το παρελθόν. Κάποια από τα ερείπια των εγκαταλειμμένων κτηρίων της οδού Πειραιώς αποτελούν υπολείμματα του αστικού ιστού που κρύβουν το μυστήριο ενός ατυχήματος. Η ανακατασκευή της μνήμης του ατυχήματος, σύμφωνα με τον Wittgenstein, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και η γλώσσα. Αποτελεί δηλαδή ένα μοντέλο αναπαράστασης. Η παρουσία των κτηρίων αυτών στον χώρο θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μια πρόθεση ανατένισης του αχρήστου, της απουσίας νοήματος, του κενού που συμπυκνώνει τη φθορά του χρόνου. Η θέασή τους ενέχει μια σχεδόν μνημιακή αξία που διαμορφώνεται με τη μοναδικότητα και την καθηλωτική τους παρουσία στον χώρο και στον χρόνο. Η αυθεντικότητά τους στηρίζεται στην ιδιότητα που έχουν να εκπέμπουν μέσα στην πορεία τους όποια μαρτυρία έχει αποτυπώσει πάνω τους η ιστορία, ενώ η μοναδική ύπαρξή τους στο σημείο που βρίσκονται θα κάνει να αποκτούν πολιτιστική αξία. Ο σύνθετος χάρτης των σημασιών που δημιουργούνται αναγνωρίζει τα συστήματα του λανθάνοντος και του λειτουργικού σχεδόν ως το πόσιμα του ιστού της πόλης, δηλαδή ως μνημεία που αποτελούν κίνητρα ενεργοποίησης της μνήμης. Λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο ως μεταφορές της διαλεκτικής της μνήμης που αντιπροσωπεύει. Η Frances Yates, στο κείμενό της The Art of Memory, περιγράφει τη διαδικασία ανάκλησης μιας ανάμνησης ως εξής. Όταν επιστρέφουμε σε ένα μέρος μετά από πολύ καιρό, δεν αναγνωρίζουμε τον ίδιο το χώρο, αλλά ό,τι συνέβη εκεί. Ο χώρος μπορεί επομένως να αποτελέσει ένα μνημονικό μηχανισμό. Το συμβάν του ατυχήματος δραματοποιείται μνημονικά σε επανάληψη, αποκαλύπτοντας κάθε φορά μια νέα κατάσταση, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το πραγματικό. Η τεχνική της νοητικής ανακατασκευής του συμβάντος, επομένως, μπορεί να έχει ως βάση τα χωρικά στοιχεία για τα γεγονότα παραλλαγμένα μέσω του φαντασιακού μηχανισμού του υποκειμένου και επαναπροσδιορισμένα, δίνοντας έμφαση σε λεπτομέρειες ή παρατείνοντας το χρόνο, με σκοπό να εμφανιστεί ίσως κάτι που παρέμενε κρυμμένο ή θεωρήθηκε ασήμαντο. Επομένως, η διαδικασία αυτή μπορεί να θεωρηθεί σημαντική λόγω του ότι αποτελεί μια σειρά υποκειμενικών αποφάσεων που τελικά συνθέτουν κάτι νέο, συνδέοντας το παρελθόν με το τώρα και αποδίδοντας νόημα στην ύπαρξη του ερειπίου. Συμπερασματικά, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι μέσω μιας θεωρητικής ανάλυσης του ανίκειου πεδίου μπορούμε να διαβάσουμε την πόλη δημιουργώντας ενοιολογικές σειραφές.
Οι έννοιες τυπολογίες που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία αφορά την οδό Πειραιώς, όπως για παράδειγμα η ανεκείωση, η χωρική αφηγηματικότητα, η μνημονική χωρικότητα, η φαντασιακή ολοκλήρωση και τέλος η ανακατασκευή του συμβάντος μέσω της μνήμης, αποτελούν ταυτόχρονα και πρακτικές περιπλάνησης στο ανίκιο πεδίο. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω πρακτικών της ασυνέχειας της πόλης μπορούν να αποτελέσουν τις νέες δομές ενός μετέπειτα επίπεδου του αστικού πραγματικού. Η ανασύνταξη βέβαια του αρχείου των ασυνεχειών και η εκ νέου προσέγγιση του θεωρητικού του πλαισίου μπορεί να δώσει κάθε φορά νέα αποτελέσματα ως προς τα εκάστοτε στοιχεία συμβατότητας που χαρακτηρίζουν τη διαρκή μεταβολή του χώρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζαχαριάδη. Τουλάχιστον, αν μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, ανακάλυψα αρκετά πράγματα τα οποία δεν πρόσεξα ποτέ μου στη διαδρομή της οδού Πειραιώς. Οπότε, πράγματι ήταν αποκαλυπτική και μου έκανε εντύπωση η διαίσθηση και η παρατηρητικότητά της. Τώρα, είναι η σειρά μου να μιλήσω. Αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όταν ο συντονιστής είναι και ο μιλητής, γιατί κάπως μπερδεύονται αυτά. Αλλά τέλος πάντων, θα αρχίσω να παρουσιάζω και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, θα προσπαθήσω όσο γίνεται να συντομεύσω. Έχω σκεφτεί λίγο ότι το κείμενο αυτό είναι λιγότερο κείμενο και περισσότερο εικόνα. Και θα προσπαθήσω να δω αν θα τα καταφέρω, γιατί με τα τεχνικά δεν είναι τόσο καλό. Ο τίτλος της παρουσίασης είναι η έκλειψη, η αίσθηση και η αισθητική της Άγιας Πόλης. Η έκλειψη προέρχεται από τον τίτλο της ταινίας «Η έκλειψη» του Μιχελάκη Αντωνιώνη που την έκανε το 1962. Πιθανό αρκετοί από εσάς να την έχουν δει. Με την πανδημία η οποία συνεχίζεται, με όλες τις συνέπειες στην καθημερινή ζωή, νομίζω ότι σε σχέση με το χώρο έχει προκαλέσει δύο αντιδιαμετρικές και απόλυτα συμπληρωματικές ή σχεδόν ταυτισμένες βασικές έννοιες. Η πρώτη είναι αυτή του περιορισμού και σε μεγάλο βαθμό του φαινομενικά τουλάχιστον οικειοθελούς ή επιβαλλόμενου εγγυρισμού και αντίστροφα αυτή του δημόσιου χώρου, των χώρων της πόλης, οι οποίοι ιδιαίτερα τις ώρες ή τις περιόδους της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, δηλαδή από το σούρουπο, τις βραδινές ώρες και την αυγή, παρέμεναν γενικά άδειοι και βουβοί. Και ενώ το φιλμ αξιοποίησε στο μέγιστο βαθμό την σκοτεινή και απειλητική ατμόσφαιρα της νύχτας για την παραγωγή σπουδαίας αισθητικής ταινιών βίας, έντονων συναισθημάτων, φόβου, αγωνίας, μυστηρίου, αλλά και παρακμής, ο κινηματογράφος όμως στη συνέχεια μας πρόσφερε δύο άλλα, νομίζω, διαφορετικά και εξαίσια παραδείγματα που αντικατοπτρίζουν τις δύο αυτές έννοιες, δηλαδή του εγκλισμού και του Άγιου Δημόσιου Χώρου. Τα δύο παραδείγματα έρχονται όχι από ένα πολύ μακρινό παρελθόν, αλλά περίπου 60 χρόνια πριν, δηλαδή το 1962, που δεν είχε τότε πανδημίες. Το 1962, λοιπόν, ο Λουίς Μπουνουέλ, εμφάνισε την ταινία «Ο Ξολοθρευτής Άγγελος». Κατά περίεργη σύμπτωση, την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε η ταινία «Η έκλειψη του Αντωνιώνη». Ο Μπουνουέλ, με τον ιδιαίτερα σαρκαστικό, σκληρό σουρεαλισμό του, αποδομεί και αποκαλύπτει κοινικά τα φοβικά σύνδρομα μιας κοινωνίας, ή καλύτερα μιας τάξης, τα οποία την καθυλώνουν σε έναν κλειστό χώρο, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε εξήγηση ή αιτία. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτή την ταινία, σας συστήνω όσους δεν την έχετε δει να τη δείτε. Μιλάει για τον περίεργο οικειοθελή εγκλισμό. Αντίστροφα όμως, ο αισθαντικός και ταυτόχρονα πολύ αφαιρετικός Αντωνιώνη, στα τελευταία λεπτά της έκλειψης, αποκαλύπτει και ανασυστήνει στην οθόνη τις κρυμμένες αρετές, τις ασήμαντες λεπτομέρειες, την αισθητική και την γοητευτική αίσθηση της άδειας, βουβής
και εν μέρει φοβικής πόλης. Έτσι τα δύο αυτά φύλλα λειτουργούν ουσιαστικά συμπληρωματικά. Ο εγκλισμός, το πρώτο του τουνέλ και ο άδειος δημόσιος χώρος της πόλης όταν σκοτεινιάζει στην έκλειψη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του συνεδρίου που αφορά την αισθητική της πόλης, θα πω λίγα πράγματα για την έκλειψη του Αντωνιού. Το 1962 λοιπόν, 1962, αυτός ο σκηνοθέτης σκηνοθετεί τη Μόνικα Βίτσι και τον Αλέν Ντελόν στην τελευταία αστόμαυρη ταινία του με τίτλο «Η Έκλειψη». Όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις ταινίες του, έτσι και σε αυτή τελειώνει με μια σκηνή έμβλημα, η οποία ενώ δεν φαίνεται να αφορά άμεσα την πλοκή, εν τούτης συνοψίζει κάτι πολύ πιο σημαντικό και βαθύ, δηλαδή την ουσία και το πνεύμα της ταινίας. Ενώ συνιστά ταυτόχρονα, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, μια αυτόνομη εικαστική σύνθεση. Σε μεταγενέστερες ταινίες του Αντωνιώνη, μάλιστα, εξελίσσει ακριβώς αυτή την τεχνική, θα έλεγα, με φανταστική ευρηματικότητα και εντυπωσιακή αισθητική αρχαιότητα. Θυμίζω ότι στο Zabriskie Point του 1970, έγχρωμη ταινία που γυρίστηκε στην Αμερική, μία έκρηξη που έχει γίνει περίφημη σαν κινηματογραφικό έβριμα, επαναλαμβάνεται και αποσυντήθεται. Όλα διαλύονται, είναι ένα γεγονός της έκρηξης. Όλα διαλύονται, η αργή κίνηση, τα εξαιρετικά κοντινά πλάνα, η υψηλή έγχρωμη εικόνα κάνουν την οθόνη ένα επίπεδο υπέροχης, αφαιρετικής, εικαστικής τελειότητας, αλλά και πολύ ψηλής αισθητικής. Στο φοβερό επάγγελμα ρεπόρτερ του 1975 εξαντλεί τα όρια του κινηματογραφικού χρόνου με ένα επίσης φοβερό μονοπλάνο εγγραφή στον επίπεδο χώρο της οθόνης του αργού χρόνου κίνησης της κάμερας, η οποία με μια πλήρη περιστροφή περιγράφει αργά και υπομονετικά μια άδεια χωμάτινη πλατεία. Κατά τη διάρκεια αυτού του πλάνου, το σοβαρό γεγονός της ταινίας, που είναι μια δολοφονία, δεν την βλέπουμε, απλώς μας την δείχνει στο τέλος. Κάτι που θυμίζει και την αρχαία ελληνική τραγωδία, όπου ο φόνος δεν δίνεται, αλλά ανακοινώνεται από το ανακοινώνεται. Πριν λοιπόν από αυτές τις δύο ταινίες, στο τέλος της έκπληξης, ο Αντωνιώνης στείλει μια αφηγηματικά, θα μπορούσε να πει κανείς, ακατανόητη και δυσεξήγητη και αμφιλεγόμενη αλληλουχία από εικόνες, φράσματα, στιγμές, από τη σχεδόν άδεια και βουβή πόλη, τις οποίες ο ίδιος παρατηρεί και εντοπίζει με την κάμερά του, τις αποστά από τους πραγματικούς χώρους και τις τοποθετεί σε μια φαινομενικά αυθαίρετη και τυχαία σειρά από 50 περίπου σύντομα κάδρα. Κάθε ένα από αυτά έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια και μια πάρα πολύ αυστηρή εσωτερική γεωμετρία που οδηγεί σε μια ένταση. Συντάσσεται σε ένα σχεδόν βουβό, αργό βίντεο κλιπ, όπου οι θεωρούμενες ασήμαντες και μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας και του χώρου της πόλης ανασύρονται και αναδεικνύονται σε συστατικά της κινηματογραφικής πλέον πραγματικότητας αποτυπωμένα στην επίπεδη οθόνη της προβολής. Το αυτί ενός πολίτη και τα γυαλιά του σε τεράστια κλίμακα γίνονται τα βασικά συστατικά για την οργάνωση δύο εικόνων. Εναλλασσόμενες κλίμακες, το τμήμα ενός εργοταξίου, η πλαϊνή όψη μιας πολυκατοικίας, σε 4 διαφορετικές λήψεις και διαδοχικές, ένα μικρό ριάκι, κάποια μυρμήγκια πάνω στον κορμό ενός δέντρου, ένα λεωφορείο, μια διαγράμμιση πεζών χαραγμένη διαγωνίως στην οθόνη, η σελίδα ενός φύλου εφημερίδας, αλλά και ένα σύστημα αυτόματου ποτίσματος γασιδιού, μια βρύση που τρέχει, μια ξύλινη σκαλωσιά και πολλά άλλα. Με εξαίρεση 2 ή 3 πλάνα κατά τα οποία η κάμερα πραγματοποιεί κάποια ελάχιστη κίνηση, σε όλα τα υπόλοιπα η κάμερα είναι στατική, αλλά με μια ανεπαίσθητη κίνηση στο εσωτερικό του καθενός από αυτά. Διάλογος δεν υπάρχει, αλλά ακούγεται μια αργή, χαμηλής έντασης μουσική,
η οποία κατά διαστήματα διακόπτεται και αποκτά ένα εσωτερικό ρυθμό από τη σημειακή παρεμβολή κάποια ισχυρής έντασης, κάποιων φυσικής έντασης ρεαλιστικών ήχων, όπως η μηχανή ενός λεωφορείου. Στη συνολική σύνθεση επιτυχάνεται η κατασκευή της αίσθησης ή της ατμόσφαιρας που θα λέγαμε σήμερα, του χώρου, της άδειας και βουβής πόλης. Της αίσθησης, η οποία ολοκληρώνεται με αυτή την πολυεστιακή ανάγνωση, η οποία δεν αναφέρεται στα προφανή χαρακτηριστικά, όπως εμβληματικά ή επίσημα κτίρια, μνημεία ή τοπόσημα, ούτε σε σημαντικά γεγονότα, ούτε κραυγές ή χειρονομίες, αλλά ψιθυρίζεται στην πραγματικότητα στα μικρά, καθημερινά, περιθωριοποιημένα, ασήμαντα, συνήθως περιφρονημένα και απαρατήρητα από όλους, κυρίως κάτω από τους εκκοφαντικούς, οπτικούς και ηχητικούς θορύβους της πόλης και της ζωής. Εκτός ίσως από κάποιους σαν τον Αντωνιώνη και σαν τον φίλο μου τον Ηλία τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί, που στην ομιλία του έθιξε πολλά τέτοια πράγματα κάνοντας ο ίδιος τον σκηνοθέτη, ο οποίος τα βλέπει, καλεί και εμάς να τα δούμε, γιατί είναι εκεί και έχουν αξία. Ο σκηνοθέτης τα αναπλάθει και τα μετασχηματίζει σε συστατικά μιας νέας συνολικής βουβής και βαθιάς αισθητικής εμπειρίας. Ολόκληρη αυτή η ενότητα αρχίζει με το φως της μέρας και τελειώνει με το απόλυτο σκοτάδι που επέρχεται με την ολική έκλειψη. Στην έκλειψη λοιπόν, την ταινία πια, τα μικρά και ασήμαντα πρωταγωνιστούν, γιατί η πόλη είναι άδεια και βουβή και υποβάλλει την δική της εσωτερική ένταση. Αλλά καλό είναι, για να μην ξεχνάμε, και ένα ακόμα απόφθεγμα του Κοτάρ, ο οποίος λέει ότι το σινεμά δεν είναι αντανάκλαση της πραγματικότητας, αλλά η πραγματικότητα της αντανάκλασης. Αυτό είναι το κείμενο και θα προσπαθήσω να δούμε, νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να δούμε αυτή τη στιγμή. Αν τα καταφέρω. Προσπαθώ να κάνω share screen. Διάλεξε άλλο αρχείο, Σόλων. Κάνω αναλογία. Διάλεξε το Είναι πάνω αρχείο. στο desktop. Οπότε... Απλώς έχεις ανοίξει το αρχείο του ίντερνετ. Οπότε μπορώ να κάνω. Αυτό είναι φιλμάκι, τι είναι? Ένα βιντεάκι είναι. Το έχεις μέσα στο Google? Είναι στο desktop. Α, είναι στο desktop. Τότε κλείσε αυτό το παράθυρο που λέει Zoom πάνω δεξιά με το Χ. Να δούμε το desktop. Όχι αυτό, το πάνω δεξιά. Όχι. Το γενικό. Πρέπει να μπεις κανονικά. Το desktop πρέπει να μπεις. Έχεις μπει στο... Α, ναι, μπορεί να το βρεις στο desktop τώρα κάπου. Πίσω, στο μπλε. Α, αυτό το μπλε που φαίνεται πίσω, Ναι, ναι, εκεί είναι το βίντεο. Είναι αυτά όλα. Είναι αυτό. Δεν φεύγει το zoom. Κάνε το minimize για να μην στο κλείσει. Ωραία. Είναι εδώ. Αυτό είναι. Ωραία. Ευχαριστώ, Ηλία. Ναι. Έχει σημασία αυτές τις τιμές, τις άφησα, γιατί αρχίζει από το εσωτερικό κάποιων χώρων και η Μόνικα Βίτη φεύγει και βγαίνει, όπως έλεγε και ο Φέρτζμπεργκερ, βγαίνοντας από το εσωτερικό χώρο, μπαίνουμε στο χώρο της πόλης.
Πώς... Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Δεν ξέρω. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως μετά μπορούμε να... Πρέπει να κλείσει το share screen. Ναι, πρέπει να βρω πώς θα το κάνω. Είναι πάνω. Το share, αυτό. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ, Ηλία, με συγχωρεί καλά. Με την ευκαιρία, δεν θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί έχουμε τον κύριο Λιβαθινό στις 6 Ναι. να υπάρξουν ερωτήσεις. Απλώς μια γρήγορη δήλωση. Χάρηκα για αυτό το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον σου για τον κινηματογράφο. Οι πολύ νεότεροι συνάδελφοι, θα το ξέρεις, κάνουν πλέον διδακτορικά και το θεωρούν ένα σημαντικό τρόπο να δούμε την αρχιτεκτονική. Ναι. Εσύ θυμάμαι ότι ασχολείσαι και μιλούσες για τον Αντωνιόνι το 81 στο Λονδίνο. Ναι. Και θυμάμαι και ότι το βιβλίο του Γιουχάνη Παλασμά, που είναι ίσως το πιο συστηματικό που ασχολήθηκε με τον Αντωνιόνι, το Χίτσκοκ και άλλους, βγήκε το 2001, 20 χρόνια μετά από την έρευνά σου. Ναι, αντιστοιχώς, όπως βλέπεις όμως δεν ξεκολλάω. Τι να κάνω. Είναι καλό αυτό. Και χαίρομαι που παρατήρησες την πρόθεση στην ομιλία μου. Έκανα ένα μικρό βιντεάκι που δεν τόλμησα να το δείξω. Θα το στείλω σε σένα. Ναι, αλλά υπήρχαν... Ναι. Ευχαριστώ. Αλλά αν έχει κάποιος ερωτήσεις, εσύ συντόνισε την κουβέντα, μην χάσουμε χρόνο. Γιατί στις 6 είναι ο κύριος Λιβαθινός. Δεν υπάρχει, αλλά νομίζω, αν ο κύριος Λιβαθινός θέλει να ρωτήσει κάτι, επειδή εκκρεμεί η ομιλία του κυρίου... Εκκρεμεί ομιλία. Ναι, υπάρχει η ομιλία του... Γεια σας, κύριε Κωνσταντόπουλε. Είναι ο κύριος Κρητικός. Μόλις μου έγραψε ο κύριος Κρητικός, γι' αυτό θα το έλεγα. Ναι. Οπότε οπωσδήποτε μην του πάμε. Δεν είναι ακόμα 6, είναι παρατέταρτο. Ναι, αλλά έχουμε ομιλία. 6 ώρα έχουμε. Ναι, αλλά έχουμε άλλη τώρα. Έχουμε άλλη τώρα. Μία ακόμα, δεν είναι. Ναι, του κυρίου Κρητικού. Προλαβαίνει ο κύριος Κρητικός. Προλαβαίνω, δεν είναι αυτό. Απλά να προλάβουμε... Για τη θα ήθελα λιγάκι και οι δυο σας, και ο κύριος Κρητικός και η κυρία, προηγουμένως, συγγνώμη, η κυρία Ζαχαριάδου, στο ερείπιο, επειδή είστε postgraduate, είστε δηλαδή υποψήφιοι διδάκτορες, να βάλετε και λίγο θεωρία. Κάναμε θεωρία στο Πολυτεχνείο, είναι κρίμα. Το λέω αυτό και στους δύο, γιατί δεν θα προλάβει. Θεωρία, δηλαδή το θέμα του ερείπιου. Αλλά δεν χωρούσε στο κείμενο. Έχει σχέση με τη μνήμη, έχει σχέση με τον Μπεργκσόν, έχει σχέση με τον Μπένιαμιν. Έχετε διδαχθεί αυτά τα πράγματα και πρέπει, σαν νέα γενιά, βλέπετε τον καθηγητή, τον κύριο Ξενόπουλο, πώς χρησιμοποιεί τον κινηματογράφο, τον νεορεαλισμό, τον Αντωνιόνι. Θα ήθελα να κάνετε και λίγο προσπάθεια να μην είστε τόσο ξερά βαλμένοι στο ερείπιο και να του δώσετε και μια φαινομενολογική και μια πιο φιλοσοφική προσέγγιση. Έχετε διδαχθεί, αν νομίζω, και διδάσκεστε ακόμη. Να τους ακούσουμε, γιατί δεν έχουν χρόνο, Γιούλη. Όχι, τελείωσα. Χρήστο. Τελείωσα. Εγώ δεν κάνω ερώτηση, μία σύσταση έκανα. Γιατί βλέπω τον κύριο Ξενόπουλο που ακόμα από τότε χρησιμοποιεί αυτή την... Δεν έχει χρόνο να προχωρήσει ο Χρήστος, θα έλεγα. Ναι. Μικρό το κακό, θα πω απλά ότι η αλήθεια είναι στο δεκάλεπτο είναι λίγο δύσκολο και έχω προσπαθήσει να το κρατήσω, να αναπτύξουμε, μέχρι να πούμε τι έχουμε να πούμε. Λοιπόν, ξεκινώ εγώ για να προλάβουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλες και όλους και όλες για τη σημερινή δυνατότητα και για όλο το πάνελ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα πάντα. Ξεκινώ. Το γεγονός ότι στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας στο αστικό περιβάλλον, βλέπετε την οθόνη μου, αρχικά έχω κάνει... Είναι όλα καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Τέλεια. Το γεγονός ότι στην διάρκεια της περασμένης δεκαετίας το αστικό περιβάλλον της Αθήνας βρέθηκε σε συνθήκες πολλαπλών κρίσεων δεν χρειάζεται να τεκμηριωθεί. Στα επόμενα λεπτά θα επιχειρήσω να σκιαγραφίσω πιθανούς συσχετισμούς και συνδηλώσεις που δύνανται να παρατηρηθούν μεταξύ διαφόρων επικρατών πρισμάτων ανάγνωσης του αποτυπώματος αυτών των κρίσεων στην Αθήνα, της γενικότερης επέλασης αυτού που περιγράφεται τα τελευταία χρόνια ως ruin porn, μιας ειδωνοβλεπτικής δηλαδή αισθητικής θεώρησης της ερειπιώδους κατάστασης, και ορισμένων τρόπων ανάγνωσης της ερειπιώδους αθηναϊκής κληρονομιάς των τελευταίων 2 αιώνων. Της κληρονομιάς των τελευταίων 2 αιώνων, όχι της θέασης της. Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έγινε αντιληπτή μια διάθεση προς την αισθητικοποίηση της φθοράς του αστικού περιβάλλοντος της σύγχρονης Αθήνας στις διάφορες εκφάνσεις της. Η συνείδηση του ενδιαφέροντος προς το αθηναϊκό τοπίο ως πεδίο συγκρούσεων και κοινοπολιτικών διεκδικήσεων οδήγησε πολλούς και πολλές να κάνουν λόγο για φαινόμενα αναρχοτουρισμού,
με σύνθετες εγγραφές, όπως π.χ. μια μαζική πορεία κατά των μέτρων λιτότητας, να γίνονται αντικείμενο μιας ασφαλούς σχηματοποίησης υπό το βλέμμα εξωτερικών παρατηρητών και παρατηρητριών. Σε δεύτερη φάση, το εν λόγω ταλαιπωρημένο, θα πω, αστικό τοπίο, παρακολουθήθηκε ως έχον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια σύγχρονη τραγωδία, η οποία είχε για σκηνικότητα για πολλούς και πολλές γοητευτικά ερείπια μιας ξαστοχισμένης νεωτερικότητας. Ενδεικτικά, το 2018, η βρετανική εφημερίδα Guardian δέχτηκε πολύ έντονη κριτική για τον σχεδιασμό και την παραλίγο υλοποίηση 4 προγραμματισμένων θεματικών ταξιδιών και εξεναγήσεων που θα παρουσίαζαν πτυχές της Ελλάδος της κρίσης. Η μυθολογία της Αθήνας της κρίσης διαμορφώθηκε σε μια σειρά από τουριστικά και μη αφηγήματα, όλα σχετικά με την εγκατάλειψη, την ερείπωση, την αποσύνθεση και την επικείμενη αναγέννηση. Και όλα φέρονται από πτυχές που συνδέονται με ζητήματα αισθητικής θεώρησης. Η Αθήνα της κρίσης μεταφράστηκε άμεσα στην Αθήνα των ευκαιριών και το πρώτο βήμα αφορούσε σε μια εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή, η οποία κατασκευάστηκε ή και προωθήθηκε απλά ως ζωντανή, αυθεντική, παλόμενη. Η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Σύγχρονης Τέχνης Documenta 14 στην Αθήνα του 2017, που έφερε υπότιτλο Learning from Athens, δέχτηκε κριτική σε ακαδημαϊκό και μη επίπεδο, η οποία μεταξύ πολλών άλλων της αποδίδει την εκμετάλλευση ενός γενικευμένου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού τραύματος. Η κοινωνική ανθρωπολόγος Ελεάνα Γιαλούρη, μία από τις υπεύθυνες για το ερευνητικό πρόγραμμα Learning from Documenta, γράφει ότι η διοργάνωση, quotes, θα μπορούσε να θεωρηθεί μέρος του πλαισίου ενός γενικότερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ένας πολιτικά ευαίσθητος διεθνής καλλιτεχνικός κόσμος προς τα αστικά ερείπια μιας οικονομικής κρίσης και στην προθυμία της σύγχρονης τέχνης να ξαναοραματιστεί ένα νέο επαναστατικό μέλλον. Μέρος των λογοθετικών πρακτικών που νωρίς ενίσχυσαν το προαναφερθέν γενικότερο πλαίσιο, αποτέλεσε για παράδειγμα η επιλογή της εταιρείας Real Estate Ολίαρος να στεγάσει την Kunsthalle Athena, αίθουσα τέχνης στα γερμανικά το Kunsthalle, για όσους δεν, σε ένα ερειπωμένο νεοκλασικό αρχοντικό στο τότε υποβαθμισμένο μεταξουργείο, του οποίου η ερειπιώδης κατάσταση διατηρήθηκε και προωθήθηκε ως είχε. Η υποψήφια ευρωπαϊκή, για πολλούς πρωτεύουσες και πολλές πρωτεύουσα των τεχνών όμως, για λόγους που θα υποστηριχθεί ότι συνδέονται άμεσα με την ερειπιώδη συνθήκη που παρουσιάζει, όπως είναι γνωστό, είχε στην πορεία οριστεί και ως η μέκα του γκραφίτι και της street art σε ένα αντίστοιχα διεθνές πλαίσιο. Με αυτά να προβάλλονται ως μέσα αντίδρασης αλλά και επανάκτησης ενός ημικατεστραμμένου τοπίου. Εκθέσεις, ακαδημαϊκά άρθρα και εκδόσεις εμφανίστηκαν σταδιακά και ανέλυσαν τις πολλαπλές πτυχές του φαινομένου, επανανοηματοδοτώντας και μάλιστα ανατροφοδοτώντας το σε ορισμένες περιπτώσεις. Από αυτές, η συμβολή του Κώστα Αβραμίδη στρέφει την προσοχή στην συμβολική διάσταση της επιφάνειας στην οποία επεμβαίνουν οι graffiti και street artists, στην θέση της στο αστικό συγκείμενο και γενικότερα στον τρόπο που αυτή αποτελεί από μόνη της μια οντότητα στην οποία επιδρά ο καλλιτέχνης. Στο έργο του Αβραμίδη αναδεικνύεται το επίπεδο νοηματοδότησης που φέρει επέμβαση σε συγκεκριμένα κτίρια και υλικά, όπως οι ορθομαρμαρώσεις του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες υπήρξαν και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να είναι φορείς πολλαπλών μηνυμάτων αγανάκτησης και αντίδρασης. Με τα ίδια εργαλεία έχει πρόσφατα αναλυθεί η κάλυψη των όψεων πολλαπλών ερειπιωδών κτηρίων της Αθήνας, συχνά εγκαταλειμμένων διατηρητέων, με έργα street art ή και graffiti, ως μία μορφή ανάδειξης της εγκατάλειψης αυτή τη φορά και της αμφίθυμης θέσης που καταλαμβάνουν ιονή αξιοδοτημένα νεωτερικά ερείπια στο αστικό τοπίο. Κρίνεται ότι η εστίαση σε τέτοιου τύπου πρακτικές αποτέλεσε μέρος των θεωρήσεων που ανήκαν την ερείπωση και την εγκατάλειψη σε αντικείμενο αισθητικής απόλαυσης. Μόλις πριν από 3 μήνες, ερειπωμένα νεωτερικά αθηναϊκά κτίσματα, συχνά καλυμμένα με γραφίτι, γίνονται ο θεματολογικός άξονας και τα σκηνικά μιας χορογραφίας που προωθείται από γνωστά μέσα καλλιτεχνικής ενημέρωσης, βιντεοσκοπημένη. Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, υποστηρίζεται ότι η εικόνα της φθοράς του αστικού τοπίου της Αθήνας και οι διάφορες πρακτικές επανάκτησης του αποτέλεσαν τις δύο όψεις ενός νομίσματος, το οποίο διεκδικήθηκε και αξιοδοτήθηκε από ένα εξωτερικό βλέμμα που αναζητούσε είτε κάποιο αντιπαράδειγμα, είτε το εξωτικό, είτε όπως θα δούμε το ανίκιο ίσως, κυρίως μετά το 2015. Η παραπάνω θέση δύναται να συνδεθεί εύκολα με τη διάδοση ενός σχεδόν διεθνούς ρεύματος αισθητικοποίησης της ερειπιώδους συνθήκης, το οποίο εμφανίζεται την ίδια ακριβώς περίοδο. Μία σύγχρονη μορφή ρουινοφίλια διαδίδεται με διάφορα μέσα, όπως η καλλιτεχνική φωτογραφία και το ντοκιμαντέρ.
ενώ πυροδοτείται κριτική, η οποία υποστηρίζει ότι το ruin porn εκμεταλλεύεται την εικόνα του τραύματος πρόσφατων δυσχεριών, συχνά συνδεδεμένο με την παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, χωρίς να προβάλλει τα πολύπλοκα κοινοοικονομικά συγκείμενα που την πλαισιώνουν. Η βιβλιογραφία που ανέδειξε και ανέλυσε το φαινόμενο στέκεται ως επιτοπλίστων κριτικά απέναντί του, αναλύοντάς το ως αποτέλεσμα συλλογικών νοσταλγιών, ως προϊόν εξωτικοποίησης της φθοράς, ως αντιπαράδειγμα στην ανθρωπόκαινο εποχή, αλλά και ως προβολή του βλέμματος του μετα-ανθρώπου προς την ανθρώπινη περατότητα. Σαφώς αναζητούνται και οι λόγοι για τους οποίους η ερειπιώδης κατάσταση δύναται να είναι αντικείμενο αισθητικής απόλαυσης, με ορισμένες απαντήσεις να δίνονται αβίαστα. Οι πρώτες λέξεις στην εισαγωγή μίας από τις πρόσφατες σχετικές εκδόσεις είναι «Το ruin porn είναι το νέο υψηλό». Για άλλους, τα νεωτερικά ερείπια, τα νεωτερικά ερείπια παρουσιάζονται, για παράδειγμα, να αντιστρέφουν το καντιανό υψηλό ως εξημέρωση του τρόμου ή να γίνονται εργαλεία για την ασφαλή παρατήρηση ενός αναπόφευκτου θανάτου. Στοιχεία που θα μπορούσαν να συσχετιστούν άμεσα με τις διάφορες θεωρίες περί αισθητικής του ανίκειου. Όσον αφορά σύγχρονες και μάλιστα τοπικές θεωρήσεις της πιο γενικής έννοιας του ερειπίου, ο Πάνος Κούρος σημειώνει ότι αν η συνείδηση του ανίκειου χαρακτηρίζει συνολικά την εποχή της νεωτερικότητας, το ερείπιο δεν θα είναι παρά η σωματική εμπράγματη διάσταση αυτής της συνείδησης. Ενώ η αναβολή της κατεδάφισης, ο Αριστίδης Αντωνάς αποδίδει μέρος της ενοιολογικής δύναμης του ερειπίου ακριβώς στο γεγονός ότι δύναται να αναρχιγνώσκεται ως ανίκιο. Το κομμάτι όμως που θα μας απασχολήσει στην προκειμένη αφορά συγκεκριμένα τα ερειπιώδη κτίρια που παράλληλα θεωρούνται μέρος κάποιας ορισμένης πρόσφατης πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η πολιτισμική κληρονομιά έχει θεωρηθεί να τελεί υπό τη σκιά του ανίκειου εν γέννη. Αν εξετάσουμε τη θέση του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, για τον οποίο η εξοικείωση προς ένα κλειστό παρόν περνά μέσα από την εξοικείωση προς ένα εξορισμού ανίκιο παρελθόν, που πρέπει να αντιθασευτεί και να μορφοποιηθεί, τα ερειπιώδη μνημεία παντός τύπου δύναται να αποτελούν τη μη μορφοποιημένη, τη θασευμένη μορφή του ανίκιου παρελθόντος στο παρόν. Η έρευνα που εκπονώ για τη διδακτορική μου διατριβή εστιάζει στην απότομη εμφάνιση μιας ευαισθητοποίησης σε εισαγωγικά ως προς μια προβαλλόμενη ως αναγκαία διατήρηση και διάσωση της νεότερης ακίνητης κληρονομιάς της Αθήνας, η οποία συμπέφτει με τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Υποστηρίζω και τεκμηριώνω όσο μπορώ ότι η κινδυνολογία αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία στον επίσημο και ανεπίσημο λόγο περιδιατήρησης από εκείνη την περίοδο ως τις μέρες μας. Ο μεγάλος αριθμός ερειπιωδών νεότερων ακίνητων μνημείων στο αθηναϊκό περιβάλλον γίνεται άξονας μιας διαχρονικής πλέον επιχειρηματολογίας, με τις λέξεις κίνδυνος και διάσωση να εικονογραφούνται από φωτογραφίες της οξύμορης συνθήκης κτίριων που συχνότατα φέρουν το χρήσμα μιας θεσμικής μονιμοποίησης, ενώ παράλληλα βρίσκονται κοντά στην εξαφάνιση. Τελειώνω, επειδή έχω ακούσει ένα μικρόφωνο. Είναι γεγονός ότι η εικονογράφηση του ruin porn έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτή που συνοδεύει τον λόγο περί διατήρησης της πρόσφατης αθηνικής κληρονομιάς, όπως έχει εκφραστεί κατά τις πρώτες κινήσεις διάδοσής της, π.χ. στο έργο του Στέλιου Σκοπελίτη «Νεοκλασικά ερείπια» του 1977 και όπως συνεχίζει να εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Η προβαλλόμενη ως ανίκεια εικόνα της φθοράς αξιοδοτημένων αθηναϊκών κτηρίων θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι κρύβει διαστάσεις αισθητικοποίησης ή έστω ενός τύπου ρομαντικοποίησης μιας φαινομενικά αυταπόδεικτης ιστορικότητας. Κρίνεται όμως σκόπιμο να εστιάσουμε σε ένα διαφορετικό κοινό στοιχείο μεταξύ του φαινομένου του ruin porn και της κινδυνολογίας που περιγράφει την ανάγκη διάσωσης της λανθάνουσας αθηναϊκής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Στην απόσταση από το αντικείμενο παρατήρησης προκύπτει μέσω διαφόρων τεκμηρίων ότι οι μαζικοί χαρακτηρισμοί ιδιοκτητών μικρής κλίμακας κτηρίων που έλαβαν χώρα κατά την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο, σε συνδυασμό με την έλλειψη των ανάλογων μέτρων οικονομικής και πάσης φύσεως στήριξης προς τις ιδιοκτήτες-ιδιοκτήτριες, συνέβαλε στην ιδεολογική απομάκρυνση μεγάλου μέρους του πληθυσμού από την αποδοχή της προβαλλόμενης ως αυταπόδεικτης αξίας των νεότερων ακίνητων μνημείων της Αθήνας. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, που κρίνονται όσοι και όσες παράγουν και απολαμβάνουν το ruin porn, αγνοώντας τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που το έχουν παραγάγει, θα μπορούσαν να κριθούν και όσοι όσες δεν έχουν βρεθεί να φέρουν το οικονομικό και πρακτικό βάρος της ιδιοκτησίας και της αξιοποίησης ενός διατηρηταίου κτηρίου, αλλά προβάλλουν και εργαλειοποιούν την ερείπωση τέτοιων ιδιοκτησιών. Ενώ η
έννοια του μνημείου ενδέχεται να έχει υπάρξει και συμφασμένη με τη φθορά, με τον Alois Riegel να εστιάζει στο Alterswert ή age value στα αγγλικά, στην αξία δηλαδή των εμφανών σημαδιών του χρόνου στην πολιτισμική κληρονομιά. Στη σύγχρονη εποχή παρουσιάζει ενδιαφέρον ο τρόπος που η επέλαση ενός ruin value, σε συνδυασμό με την πολιτισμική επιρροή που ασκείται εντός ενός διεθνούς πλαισίου, θα μπορούσε να επηρεάσει την θέαση των ερειπιωδών νεότερων ακίνητων μνημείων της Αθήνας. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να συμβάλλει στην αποδοχή της πραγματικής κληρονομιάς της πόλης. Μιας κληρονομιάς που περιλαμβάνει τη θεσμική αποτυχία να τηρηθεί η υπόσχεση οικειότητας μέσω της διατήρησης πολλαπλών νεότερων ακίνητων μνημείων. Δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το βλέμμα εξωτερικών παρατηρητών συμβάλλει στην οικειοποίηση μέχρι πρότινος ανίκαιων ερειπίων της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 6 παρά 2. Δεν μιλάει κανείς. Θα παρουσιάσω εγώ τον κύριο Λιβαθινό. Ναι. Απλώς, επειδή έγινε όλη αυτή κάπως ένα μπέρδεμα εκεί στις συζητήσεις, ο κύριος Κρητικός είναι υποψήφιος διδάκτορ στο Εθνικό Μεσαίο Πολυτεχνείο και η ομιλία του είχε τίτλο «Παράλληλες θεωρήσεις μιας ερειπιώδους κληρονομιάς στη σύγχρονη Αθήνα». Πάλι ήταν μια, δεν θα έλεγα ενδιαφέρουσα, διότι δεν λέει τίποτα. Απλώς νομίζω ότι όλα τα θέματα τα οποία θίγονται, και ειδικά αυτής της κατηγορίας, είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αλλάζουν τον τρόπο που μπορούμε να δούμε τους χώρους της πόλης. Και νομίζω ότι ειδικά αυτή η ιστορία με τα ερειπιά δεν είναι κάτι καινούργιο, γιατί η αναγνώριση της αξίας των ερειπίων έρχεται από το ρομαντισμό και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θα έλεγα ότι είναι καλό το ότι επανέρχεται, γιατί επειδή υπάρχει η τάση της αποκατάστασης και όλα αυτά τα πράγματα, είναι και λίγο ένα αντίβαρο σε αυτό το οποίο θεωρείται ότι σωστό. Δηλαδή όλα τα αποσπάσματα της εφημερίδες ήταν ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να αποκατασταθούν, όχι για να διασωθούν, ας πούμε, ακόμα και όπως είναι κάποια πράγματα, γιατί έχουν τα χρήματα και μετά. Έτσι, αυτά έτσι πολύ προσπαθώντας να κλείσω λίγο τη συνεδρία, διότι έπρεπε να τελειώσει η ώρα 17 και 20 και είναι 6 και κάτι. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, ήρθε η ώρα για τον κύριο Λιβαθινό. Σόλων, να κάνουμε μια ερώτηση στην κυρία Ξηρογιάννη. Ο κύριος Λιβαθινός μας παρακολουθεί εδώ και ώρα. Κυρία Ξηρογιάννη, η αίθουσα 2 έχει ολοκληρώσει. Θέλω να σας πω ότι η αίθουσα 2 περιμένει να τελειώσετε εσείς για να μεταφερθούν. Να συνεχίζουν την κουβέντα όσο συνεχίζετε και εσείς μέχρι την ομιλία του κύριου Λιβαθινού. Άρα είμαστε εδώ, είμαστε εντάξει και ο κύριος Λιβαθινός είναι παρόν. Οπότε να τους πω να κλείσουν τη συνεδρία τους. Να κλείσουν και ο κύριος Μωραΐτης που θα τον παρουσιάσει επίσης να είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Να ειδοποιηθεί και η μεταφράστρια, κύριε Κωνσταντόπουλε. Δεν ξέρω, αυτά δεν γίνονται αυτόματα. Αυτόματα γίνεται, ναι, γιατί βλέπω το όνομά της εδώ. Γιατί γνωρίζει ότι είναι 6 ώρα. Ναι, μόλις έγινε διαθέσιμη μετάφραση. Έγινε διαθέσιμη, με ακούστηκαν, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Όσοι δεν το γνωρίζουν, κοιτάζουν την υδρόγειο κάτω που λέει interpretation και επιλέγουν τη γλώσσα που θέλουν. Είναι ο κύριος Μάκο μαζί μας, οπότε θα το κάνει. Και η Ερζέν ήταν εδώ. Η Ερζέν, πού είναι η Ερζέν, την έχασα. Τζάλε. 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 Où êtes-vous, s'il vous plaît? Νομίζω ότι θα έρθουν μέχρι να αλλάξουν, είναι δύσκολο λιγάκι. Έχει κλείσει η συνεδρία στην αίθουσα 2, οπότε είναι θέμα 1-2 λεπτών για να μεταφερθούν όλοι. Professor Mako, good evening. You can attend Mr. Livathinos, but because there is a transition
in English. Okay? Γεια σας. Do you hear me? Okay. Do you hear me? Yes. How are you? We do hear you, but yes, we have. Yes, we have now another invited and another speaker. So we have in English also the translation. Yeah, and I hope that we'll have the possibility to hear. Yes, Stathis Levathinos, yes, actor and compositor. Yes. Yeah, but I don't see him. Yes, now. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Κύριε Λιβαθινέ, ανέπνευσα. Φοβήθηκα πως έχετε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή σας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ευλογήσω τον κύριο Λιβαθινό, κυρία Ράπτη. Επιτρέψτε μου. Κλείνω. Νομίζω ότι ανάμεσα στα άλλα αιτούμενα αυτού του συνεδρίου ήταν η δυνατότητα να προσεγγίσουμε, να διευρύνουμε το πεδίο των τεχνών στις οποίες αναφερόμαστε και το οποίο των αισθητικών προσλήψεων, πέραν από τους συνήθεις υπόπτους που εμφανίζονται στο συνέδριά μας, δηλαδή θεωρητικούς της αισθητικής και της φιλοσοφίας, αρχιτέκτονες, εικαστικούς, και εκεί νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να επικοινωνήσουμε με τη μορφή εκείνη τέχνης που αφενός επιχειρεί να έρθει σε άμεσότατη επαφή με το κοινό και η οποία επιπλέον στις μέρες μας δανείζει έναν όρο σημαντικό, τον όρο παράσταση, σε άλλες περιοχές της τέχνης, σε άλλες περιοχές της τέχνης, performance λέμε, οι οποίες επιχειρούν και αυτές να μιμηθούν τους τρόπους αμεσότητας δράσης και επαφής με το κοινό. Λοιπόν, προφανώς τον κύριο Λιβαθινό τον ξέρετε, αλλά υποχρεωμένος όπως είμαι να τον τιμήσω, μας τίμησε και εκείνος με την παρουσία του. Πρέπει να πω ότι μας είναι πάρα πολύ γνωστός από την καλλιτεχνική διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου για 4 ή 5 χρόνια νομίζω, από το 2015 μέχρι το 2019, και ακόμα περισσότερο για την προσπάθειά του, την οποία και πέτυχε, να ιδρύσει το πρώτο κρατικό τμήμα σκηνοθεσίας τριετούς φύτευσης. Αυτό, μολονότι η σκηνοθετική του παρουσία είναι πάρα πολύ γνωστή και σημαντική, νομίζω ότι ήταν ένα έργο εξαιρετικά ισχυρού ενδιαφέροντος για τη θεατρική παιδεία στην Ελλάδα και τη θεατρική πράξη στην Ελλάδα. Και επιπλέον να πω ότι η συσχέτισή του με το θέατρο ήταν μια διαδικασία πολύπλευρης μίεσης, που αν θυμάμαι καλά ξεκινάει από τη Δραματική Σχολή Κατσέλη και μετά μεταφέρεται στο Κρατικό Ινστιτούτο Θεάτρου της Μόσχας, όπου θα σπουδάσει και υποκριτική και σκηνοθεσία. Και να πω το εξαιρετικό που όταν το διαπίστωσα με εντυπωσίασε ιδιαίτερα, ότι η διπλωματική του εργασία, η διπλωματική του σκηνοθεσία στη διάρκεια αυτής της παιδείας ήταν ένα έργο που παρέμεινε στο ρεπερτόριο του θεάτρου Μαγιακόφσκι για μια δεκαετία περίπου. Φανταστείτε ότι τελειώνετε τη διπλωματική σας στην αρχιτεκτονική σχολή και αυτή η αρχιτεκτονική κτίζεται τουλάχιστον για μια δεκαετία. Λοιπόν, προφανέστατα ο κύριος Λιβαθινός είναι πολύ βραβευμένος, αλλά η κύρια βράβευση είναι η αποτίμηση του ελληνικού θεατρικού κοινού και έχουμε την τιμή να τον ακούσουμε σήμερα, να διευρύνει τις απόψεις μας για την αισθητική, προσεγγίζοντάς τις μέσα από την πλευρά ενός θεατράνθρωπου. Κύριε Λιβαθινέ, σας ακούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ των προτέρων. Καλησπέρα σε όλους σας. Good evening. Bonsoir. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μωραήτη, για τα γενναιόδωρα λόγια σας. Ομολογώ ότι εσείς ως σημαντικότατοι επιστήμονες, έχω δει ποιοι συμμετέχουν, έχετε κάθε λόγο να θέλετε να διευρύνετε τις γνώσεις σας. Δεν είμαι βέβαιος ότι εγώ είμαι ικανός ή άξιος να διευρύνω καμία γνώση, ειδικά προς θέματα τόσο σημαντικά όπως η αισθητική, με την οποία βέβαια καλώς ή κακώς ζούμε. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Δηλαδή έτσι, αν μπορώ να το απλοποιήσω και να το μετατρέψω σε ερώτημα,
είναι ένα είδος συνδιαλλαγής με το ωραίο ή με το άσχημο. Το κάνω λίγο πιο μεγάλο για να βλέπω πού βρίσκομαι. Συγγνώμη. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί αναγκαστικά από πολύ νωρίς ένας καλλιτέχνης, σημαντικός ή ασήμαντος, δεν έχει καμία σημασία. Όταν ξεκινάει να μπαίνει στην περιπέτεια του θεάτρου, λέω εγώ γιατί ανήκω στον χώρο του θεάτρου, αλλά φαντάζομαι ότι και στον κινηματογράφο και σε άλλες τέχνες παραστατικές δεν απέχουν πολύ από αυτό, αναγκάζεται να παρατηρεί και να έρχεται σε επαφή με τη ζωή. Γιατί το θέατρο ξεκινάει από εκεί πέρα. Και γιατί αναγκαστικά είμαστε αυτό που θυμόμαστε, είμαστε αυτό που βλέπουμε, είμαστε αυτό που παρατηρούμε, είμαστε αυτό που συγκρατούμε και αφομοιώνουμε από τον κόσμο που μας περιβάλλει. Το θέατρο άλλωστε δεν είναι τίποτα άλλο από μια έξυπνη, δραματική, πολλές φορές τραγική συμπίκνωση της ζωής. Και ο καλλιτέχνης, αν θέλει να είναι εντός τόπου και χρόνου, δεν έχει παρά να παρατηρήσει και να κάνει αυτό που είπε ο ποιητής μας. Ποιητής, τον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Εγώ όταν κοιτάω γύρω μου, θα μοιραστώ έτσι μαζί σας αυτές τις αυθόρμητες σκέψεις, γιατί άκουγα με πολύ προσοχή μερικές σκέψεις και τον αξιότιμο κύριο που μιλούσε πριν από μένα. Δυστυχώς είμαι σε εποχή προβών, δεν μπόρεσα πολλά πράγματα να τα παρακολουθήσω και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Εγώ λοιπόν, καθώς κυκλοφορώ και βλέπω και ακούω και προσπαθώ να εμπνέομαι από τη ζωή μου και από τη ζωή που βλέπω γύρω μου, πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς ζούμε. Αναρωτιέμαι πώς ζούμε, γιατί αυτό το οποίο δημιουργείται γύρω μας και πολλές φορές με τη συγκατάθεσή μας, με έναν τρόπο προειδεάζει τις νεότερες γενιές για μια τεράστια ασκήμια. Λες και δεν υπάρχει από νωρίς ή δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια συνομιλία των νέων και νεότερων ανθρώπων, όχι μόνο στην τέχνη αλλά και στη ζωή, με αυτό που θα μπορούσε κανείς να λέει και να εννοεί ως αισθητική ή ως διάλογο με την ομορφιά ή με τη μη ομορφιά ή με οτιδήποτε. Για μένα αυτή η περιπέτεια ξεκίνησε από τη Νέα Σμύρνη, όπου έκανα το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, γιατί πριν από αυτό το κομμάτι, τα πρώτα μου παιδικά χρόνια τα έζησα σε μία μικρή, πώς να το πω τώρα, πόλη μες στην πόλη που λέγεται Εξάρχεια. Και η κουβέντα μας με βρίσκει, φαντάζομαι θα έχετε μιλήσει για τέτοιου είδους συμπτώματα της ζωής μας. Πέρασα χτες, μάλλον τα βήματά μου με οδήγησαν προς τα εκεί και πολλές στιγμές σκεφτόμουν έτσι τη σημερινή μας συζήτηση. Και έβλεπα έτσι ένα πολύ γερό αποτύπωμα, μιας εναλλακτικής, ας την πούμε έτσι, αισθητικής, έτσι όπως περνάει μέσα από το βλέμμα νέων ανθρώπων. Μια αισθητική προσπαθεί να είναι εναλλακτική, αλλά πολλές φορές δεν το καταφέρνει, γίνεται καταστροφική. Καταστροφική ως εκεί που δεν πάει, γιατί πίσω από αυτό διαβάζω πολλές φορές ένα είδος αγωνίας. Αυτό που φαντάζομαι θα λέγατε εσείς και θα λέγαμε ο τρόμος του κενού. Μην τυχόν και υπάρξει κάτι που δεν γεμίσει, μην τυχόν και υπάρξει κενό, αιώρηση, ερωτηματικό ή αποσιωπητικά στη ζωή που μας περιβάλλει, παρά μια αγωνία να γεμίσει οτιδήποτε, να χρωματιστεί, να μουτζουρωθεί, αν θέλετε, πολλές φορές.
και να γίνει ένα είδος διαφορετικού διαλόγου, τον οποίο βέβαια αυτό το διάλογο σπάνια η τέχνη και ιδιαίτερα η θεατρική μπορεί εύκολα να παρακολουθήσει. Γιατί καλός ή κακός, πολλές φορές κακός, στο θέατρο, μέσα σε ένα... Να, τώρα βρίσκομαι εδώ στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων. Το θέατρο προσπαθεί να βρει τα μέσα για να αναπαραστήσει κατά κάποιο τρόπο μικρούς κόσμους και πολλές φορές δεν τα καταφέρνει, ούτε εκεί. Γιατί έχει με κάποιο τρόπο να ανταγωνιστεί τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την performance και πρέπει να συμπορευτεί με αυτή την ταχύτατη εξέλιξη η οποία υπάρχει και σε αυτή την αγωνία του μέσα καμιά φορά καταφεύγει, βλέπετε, και στο να δανειστεί ή να κλέψει από διαφορετικές παραστατικές τέχνες, το βίντεο, τον κινηματογράφο και όλα αυτά. Βέβαια στο θέατρο πρέπει να πω ότι εμείς έχουμε έναν πρωταγωνιστή, ένα κέντρο που λέγεται άνθρωπος, που λέγεται σύγχρονος άνθρωπος και που λέγεται ηθοποιός. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει έξω, οτιδήποτε ο ηθοποιός, που για μένα προσωπικά είναι το απόλυτο κέντρο και ο τελικός σκοπός της δουλειάς μας, οτιδήποτε συμβεί θα περάσει μέσα από το βλέμμα και την καλλιέργεια του συγκεκριμένου ανθρώπου που βγαίνει εκεί μπροστά μας στη σκηνή. Όταν λοιπόν αυτός ο ηθοποιός καλείται να ενσαρκώσει και να μιλήσει με κείμενα μεγάλων δραματουργών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν κατά κάποιο τρόπο την αισθητική συμπίκνωση άλλων εποχών. Για παράδειγμα, ο Σέξπιρ. Στο Σέξπιρ βλέπετε και βλέπουμε υπάρχουν όλες οι αισθήσεις και υπάρχουν όλων των ειδών οι αισθητικές αναζητήσεις μιας εποχής και μάλιστα συμπυκνωμένες με έναν τρόπο μεγαλοφυή και ανεπανάληπτο. Μια ανάλογη περίπτωση, αν θα μπορούσα να φέρω τα πράγματα λίγο πιο κοντά και φέρνω αυτά που εμένα με αφορούν πιο κοντά και έχουν να κάνουν και με τη δική μας πραγματικότητα, είναι, θα έλεγα, ο Αντών Τσέχοφ. Γιατί με μια πολύ προσεκτική ματιά θα έλεγε κανείς ότι ο Τσέχοφ, που είναι η απόλυτη μεγαλοφυΐα του 20ου αιώνα, θα έλεγα, όσον αφορά τη δραματουργία, περιέχει ένα πολύ ζωντανό σκηνικό που έχει να κάνει όχι μόνο με την δραματουργία και με την εξέλιξη των προσώπων και με την ιστορία των προσώπων τους, τρεις αδελφές που θέλουν να πάνε στη Μόσχα ή, ξέρω εγώ, ένα σπίτι το οποίο πια δεν κατοικείται, αλλά σύντομα θα γίνει Airbnb, γιατί αυτό είναι με έναν τρόπο ο βυσσινόκηπος. Ή θα γίνει ξενοδοχείο, ή θα γίνει εργοστάσιο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο Τσέχοφ, με την απίστευτα διορατική και ασκημένη του ματιά πάνω στην ανθρώπινη περιπέτεια, ας πούμε, περιγράφει μία τεράστια αλλαγή στην ανθρώπινη αισθητική και στην ανθρώπινη οικολογία, στην αισθητική του ανθρώπου. Έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ και συγγνώμη αν μεταχειρίζομαι έτσι όρους δικούς σας. Προσπαθώ απλώς να βρω κάποιους τρόπους να συγγενέψουμε και να βρούμε έτσι κάτι κοινό, που σίγουρα υπάρχει. Και όταν λέω αισθητική του ανθρώπου, βλέπω ότι, ας πούμε, στα πρώτα του έργα, για παράδειγμα, ένα πρώτο έργο του, από αυτά που δεν παίζονται σχεδόν ποτέ, λέγεται «Το στοιχείο του δάσους». Είναι ένα έργο στο οποίο ο Τσέχοφ ακόμα, ενώ έχει γράψει πάρα πολύ λογοτεχνία, γράφει όλα τα θέματα λίγο μαζί.
Νιώθεις τη πένα του μεγαλοφιούς καλλιτέχνη, αλλά ακόμα δεν τα έχει ταξινομήσει τα πράγματα, δεν τα έχει τακτοποιήσει. Υπάρχει όμως μέσα εκεί η φλόγα της μεγαλοφυΐας, στο στοιχείο του δάσους. Στο τελευταίο του έργο, το Βυσσινόκηπο, η τελευταία σκηνική οδηγία που περιέχει το έργο είναι «Ακούγονται τσεκούρια που κόβουν δέντρα». Πρέπει να είναι κανείς σήμερα πολύ τυφλός και πολύ βαρύκος για να μην ακούσει τι πράγμα αφηγείται ο Τσέχοφ και πόσο βαθιά και εύστοχα έχει προβλέψει κάτι από τον κόσμο που δημιουργεί και που έρχεται, που δημιουργείται και που έρχεται και που θα εξελιχθεί ακριβώς όπως το έχει προβλέψει. Ο άνθρωπος θα πάψει να περιβάλλεται από τη φύση, θα καταστρέψει με τα ίδια του τα χέρια οτιδήποτε ευγενικό και φυσικό τον περιβάλλει και θα αρχίσει σιγά σιγά να επιδίδεται σε ένα όργιο καταστροφής, κατά κάποιο τρόπο ξεπουλώντας οτιδήποτε, ας πούμε, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ζωντανή παράδοση. Αυτά εμείς βέβαια, ξέρετε, στο θέατρο με την αγωνία που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης και τη δυσκολία που υπάρχει, δεν συζητώ καν για την περίσταση του κορονοϊού, όπου τα θέατρα, όπως ξέρετε, κλείσανε και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, η ανάγκη μας να προσκαλέσουμε τον κόσμο μες στο θέατρο και να του δείξουμε μια εναλλακτική πλευρά των πραγμάτων, να τον μοιήσουμε στην ομορφιά. Ας το πω έτσι ομά και χοντρά, στην ομορφιά. Στην ομορφιά της ανθρώπινης ψυχής και στην ομορφιά και την ανθρωπιά της ζωής. Όλα αυτά, σαφώς, προσπαθούμε να τα κάνουμε με τα ελάχιστα μέσα, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό θέμα πια, υπάρχει ο ρόλος της τέχνης, που με την εξέλιξη της ζωής μας πολλές φορές μειώνεται έως εξοβελίζεται από την καθημερινότητα. Και έτσι οι εποχές είναι δύσκολες, παρόλο που εγώ προσωπικά ανήκω στους αισιόδοξους ανθρώπους και πιστεύω ότι η τέχνη του θεάτρου και η τέχνη γενικότερα είναι η λύση όσον αφορά την αισθητική του ανθρώπου, τον τρόπο που θα έπρεπε. Με εντυπωσιάζει καμιά φορά όταν βλέπουμε μερικά αρχιτεκτονήματα στο δρόμο και προχωράμε, βγαίνουμε πολλές φορές με τους ηθοποιούς και περπατάμε στο δρόμο για να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας και βλέπω πολλές φορές που λέμε, κοίταξε να δεις, αυτός ο χώρος μοιάζει με σκηνικό. Τα περίεργα, τα ιδιαίτερα, ίσως και τα πολύ όμορφα, τα πολύ ξεχωριστά πράγματα που μας περιβάλλουν, πολλές φορές τα παρομοιάζουμε με σκηνικούς χώρους. Σαν να περιμένουμε κάποιος να βγει εκεί και να μιλήσει με στίχους ή να αφηγηθεί την περιπέτεια της ανθρώπινης ψυχής. Με άλλα λόγια, το θέατρο είναι ένα καταφύγιο. Επιτρέψτε μου εδώ να βάλω μια ανωτελεία και να σας πω ότι κάπως έτσι σκέφτομαι. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Αν υπάρχει μια σκέψη για ανταλλαγή, για ερώτηση, για οτιδήποτε, δεν θα ήθελα να φλιαρίσω ανάμεσά σας. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει σηκώσει το χέρι του. Κύριε Κωνσταντόπουλο, μπορείτε να τοποθετηθείτε. Ευχαριστώ. Σκεφτόμουν ότι θα κρατούσε παραπάνω και με λίγο δέος άκουγα και δεν θα έκανα παρατηρήσεις. Αλλά ο κύριος Λιβαθινός μου έδωσε αφορμή με την τελευταία πρόταση που είπε, καθώς είμαι αρχιτέκτονας. Αυτός ο χώρος, είπατε, που επισκέπτεστε, βγαίνετε έξω με τους άλλους ηθοποιούς, μοιάζει με σκηνικό. Και αυτό που ήταν ενδιαφέρον που συμπληρώσατε είναι σαν να περιμένουμε κάποιος να βγει. Για σας, το σκηνικό, ο χώρος της πόλης, δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά τη δυνατότητα, την απουσία μιας παρουσίας, τη δυνατότητα να εμφανιστεί κάποιος. Κάποιοι. Σαν
μια αντίθετη σκέψη, θα σας πω ότι οι αρχιτέκτονες, οι περισσότεροι από εμάς με μοντέρνα παιδεία, τα τελευταία 50-60 χρόνια, το σκηνικό εκτός θεάτρου, τη σκηνογραφία γενικά, τη θεωρούμε κάτι το βδελιρό, κάτι μακριά από μας, κάτι ψεύτικο, κάτι στημένο. Δεν είναι μια όριμη σκέψη μου και δεν είναι μια ερώτηση. Απλώς επειδή θέλατε έναν αντίλογο, μια αντίστοιξη σε αυτό που είπατε, νομίζω είναι ενδιαφέρουσα αυτή η αντίθεση. Ισχύει. Κοιτάξτε, εμείς τώρα είναι λογικό ότι, πώς να σας πω, σαφώς, ας πούμε, η αισθητική έχει μια απόλυτη σχέση με την τέχνη, έτσι δεν είναι, όπως και η αρχιτεκτονική. Πρέπει να σας πω ότι στα χρόνια αυτά που, με αφορμή αυτό που είπατε, στα χρόνια αυτά που είχα την τιμή να είμαι στο Εθνικό Θέατρο, ως, ας πούμε, αυτός που καθορίζει κάπως τι θα γίνεται εκεί μέσα και οπωσδήποτε και στη σχολή, γιατί η σχολή του Εθνικού, η δικαιοδοσία της ανήκει στον καλλιτεχνικό διευθυντή. Λοιπόν, ξέρετε, έμαθα μαζί με πολλά άλλα που έμαθα κατάπληκτος, ήτανε όταν μπήκα στη σχολή εκεί, ότι δεν υπήρχε μάθημα ιστορίας της τέχνης. Το διανοείστε αυτό? Αυτό το λέω, δεν υπήρχε, δηλαδή, επί χρόνια, για να μην πω δεκαετίες και 20ετίες, δεν είχε φανταστεί κάποιος ότι ο μελλοντικός ηθοποιός και τώρα πια και ο σκηνοθέτης θα βγουν και δεν θα ξέρουν ούτε ποιος ήταν ο Μοντιλιάνη, αλλά ούτε ποιος ήταν και ο Πικιόνης. Εγώ αυτό το θεωρώ τραγικό με την έννοια ότι τι σώει ηθοποιός, τι σώει καλλιτέχνης, τι σώει σκηνοθέτης, τι σώει αυτό, πώς θα συνομιλήσουμε με το κοινό αύριο και με τις ανάγκες του, εάν δεν διευρύνουμε αυτό τον ορίζοντα, ώστε να τον κάνουμε κάπως να αφορά. Τώρα πλέον υπάρχει μια τεράστια συγγένεια ανάμεσα στα πράγματα και αυτό είναι ένα δώρο της εποχής. Και βέβαια πρέπει να μας συγχωρήσετε ότι φανταζόμαστε ηθοποιούς και ανθρώπους παντού, γιατί για μας είναι κάτι έμψυχο. Το σκηνικό και το αρχιτεκτόνημα για μας είναι κάτι έμψυχο, γιατί μόνο τότε αποκτάει νόημα. Παρόλο που έχω θαυμάσει και ζηλέψει μακέτες σπουδαίων σκηνογράφων. Ναι, ισχύει αυτό. Είναι μεγάλη ευκαιρία με αφορμή ένα έργο να βλέπεις μια μακέτα. Αλλά και πάλι σε μια μακέτα, σε μας, μια μακέτα τη θεωρούμε καλή όταν λέμε «Αχ, πού είναι ο άνθρωπος να βγει εδώ μέσα?» Μόνο τότε θα πάρει ζωή. Σας ευχαριστώ. Να σας δώσω μια εικόνα που μου φέρατε στο μυαλό. Νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει από πλευράς θεάτρου. Όταν βλέπω τους φοιτητές μας, εγώ είμαι στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αρχιτέκτονες νέους, ή εδώ στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, να πηγαίνουν για τις διπλωματικές τους και να μεταφέρουν τις μακέτες τους, έχω την εντύπωση ότι είναι μια προσφορά σαν τους μάγους με τα δώρα. Να μια εικόνα για εσάς. Σίγουρα. Σίγουρα. Να ευχαριστήσω και τους δύο συνομιλήσαντες και να δώσω το λόγο στην κυρία Κρεμέζη, η οποία θέλει να το πει. Η κυρία Κρεμέζη έχει μείνει όχι άναυδη, αλλά εν πάση περιπτώσει από έναν μοιημένο στην ομορφιά και στη μετάδοση των σκέψεων και του λόγου με αυτό τον υπέροχο τρόπο. Εγώ πραγματικά δεν έχω να πω τίποτα, είμαι ανάξια στο να μιλήσω σαν και εσάς, άρα θέλω μία μοίηση κι εγώ, έτσι μου χρειάζεται. Είναι αυτό που λείπει περισσότερο από πολλούς από εμάς και κάποιοι άλλοι που μπορούν να έχουν αυτή την επικοινωνιακή δυνατότητα, ακόμα και αυτούς τους έχετε ξεπεράσει σήμερα. Καλά.
Συγγνώμη γιατί λέω για κάποιους που είναι και παρόντες και τους εκτιμώ αφάνταστα για αυτή την ικανότητα. Εσείς τους ξεπεράσατε πάντως και μας γοητεύσατε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε που τη δεχτήκατε και που χαρίσατε αυτή την υπέροχη παρέμβαση. Μας δώσατε και ένα χαρακτήρα πολύ πιο πλούσιο, σαν ρεπερτόριο, θα χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή τη λέξη, στο ρεπερτόριο που είχαμε καθορίσει για το συνέδριό μας. Τι να πω τώρα, να πω ότι μου έρχεται η επιθυμία να σας πω πότε θα μας ξανακάνετε ένα τέτοιο δώρο. Δηλαδή ανυπομονώ. Θα έχετε χρόνο για χάσιμο. Όταν θα έχετε χρόνο για χάσιμο. Όχι, όταν έχουμε χρόνο ακριβώς για κέρδος. Λοιπόν, δίνω το λόγο σε οποιονδήποτε έχει να σας πει κάτι, γιατί πραγματικά εγώ δεν ξέρω τι άλλο να σας ρωτήσω. Αν υπάρχει μια σκέψη. Δεν σας άκουσα, κύριε Λιβαθινέ. Η κυρία Ράπτη ήθελε να τοποθετηθεί. Κυρία Ράπτη. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, γιατί δεν σας ακούμε. Ναι, αλλά άρχισε να λέει κάτι ο κύριος Λιβαθινός για κάποια σκέψη που υπάρχει. Είπα, αν υπάρχει κάποια σκέψη ή κάποια ερώτηση, κάποια αφορμή για διάλογο, ευχαρίστως. Κυρία Ράπτη, έχετε κλείσει το... Ναι, το άνοιξα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι και ο κύριος Ξενόπουλος μετά, αλλά προς το παρόν η κυρία Ράπτη. Όχι, θα είναι μια απλή ερώτηση. Νομίζω ότι καταρχήν μεγάλη μου χαρά που σας έχω απέναντί μου και σας γνωρίζω για πρώτη φορά τόσο κοντά. Και θα ήθελα να πω ότι η τέχνη και η αγωνία της να μοιήσει τον άνθρωπο στην ομορφιά ήταν κάτι περισσότερο στις περισμένες δεκαετίες. Νομίζω η μοντέρνα τέχνη, το να μας μοιήσει και όχι στην ομορφιά αλλά και στην πραγματική ζωή, είναι ένα μεγάλο της έργο και να μην αγωνιά και ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός και αυτός ο οποίος παίζει στο θέατρο, ότι πρέπει να κάνει και αυτό. Δηλαδή υπάρχουν έργα τα οποία ανήκουν στη μοντέρνα τέχνη και μιλούν για τον πόνο. Αλλά δεν πάβει η Γκουέρνικας, δεν πάβει να είναι ωραίο έργο του Πικάσο. Θέλω να πω δηλαδή να μην λέμε μόνο ότι μας μοιείται στην ομορφιά, αλλά μπορεί να μας μοιείται και στο πρόβλημα, σε προβληματισμό που δημιουργεί η κάθε εποχή στον άνθρωπο. Πάντως ήταν μια πολύ ευχάριστη και κάθισα εδώ να σας βλέπω περισσότερο, γι' αυτό φαίνομαι. Ήθελα πραγματικά να σας γνωρίσω και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε και όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, καλά θα είναι κάποια στιγμή που θα κάνουμε μια συναντήσεις μάλλον στο πλαίσιο αυτό της εταιρείας να σας έχουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Λιβαθινέ, θα υποστείτε την επαφή μαζί μας ίσως και άλλη φορά αν θελήσετε. Αλλά να δώσω το λόγο στον αγαπητό κύριο Ξενόπουλο, που έχω να τον δω πολύ καιρό και ο οποίος θέλει να τοποθετηθεί. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Λιβαθινό. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση λίγο που έχει σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε και επειδή στην αρχιτεκτονική έχουμε συνηθίσει γενικώς να εννοούμε τα κτίρια είτε της πόλης είτε οτιδήποτε άλλο, δηλαδή τα κτίσματα ή οτιδήποτε. Υποθέτω, δεν ξέρω και γι' αυτό ήθελα και τη συμβολή του κυρίου Λιβαθινέ, ότι υπάρχει μια αρχιτεκτονική της θεατρικής παράστασης. Δηλαδή πώς, χρησιμοποιώντας τον όρο αρχιτεκτονική όχι πια για τα κτίρια, ούτε για τη σκηνογραφία, αλλά πώς δομείται μια θεατρική παράσταση. Εκεί δεν ξέρω αν θα μπορούσε να μας πει μερικά πράγματα, για να το έτσι λίγο να αλλάξουν και λίγο το πεδίο της συζήτησης. Κύριε Ξενόπουλε, με ακούτε? Ναι, σε ακούω. Πρέπει να αφιερώσετε ένα ολόκληρο συνέδριο σε αυτό. Διότι η αρχιτεκτονική μιας παράστασης περιέχει πάρα πολλά στοιχεία και νομίζω ότι θα σας κουράσω πάρα πολύ αν μπω σε ένα τέτοιο θέμα. Το μόνο που θα μπορούσα να πω για τώρα, για να δώσω έτσι μια όσο γίνεται πιο εμπεριστατωμένη εικόνα, γιατί άλλωστε και εμείς με εικόνες οφείλουμε να μιλάμε,
Αυτή είναι η γλώσσα του θεάτρου. Καθότι το θέατρο, όπως ξέρετε, δεν είναι καθόλου μια θεωρητική δουλειά. Τη χρησιμοποιούμε τη θεωρία, αλλά αυτό κάνουμε, τη χρησιμοποιούμε. Και τη βάζουμε σε όποια τσέπη θέλουμε, μόνο και μόνο για να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Η αρχιτεκτονική μιας παράστασης περιέχει, της δημιουργίας μάλλον μιας παράστασης, περιέχει είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής προσπάθειας και συμπόρευσης πολλών, στην καλή περίπτωση, ταλαντούχων συντελεστών. Στην κορφή αναγκαστικά και εκ των πραγμάτων μπαίνει αυτό το υπερεπάγγελμα του 20ου αιώνα που λέγεται σκηνοθέτης, γιατί είναι τα δικά σας επαγγέλματα, έχουν μεγαλύτερη παράδοση, έχουν βαθύτερες ρίζες. Το επάγγελμα του σκηνοθέτη ήρθε στην επιφάνεια στον 20ο αιώνα και ήταν καινούρια ανακάλυψη. Μαζί με 2-3 άλλες, ας πούμε, ήταν ανακάλυψη. Οπότε ο σκηνοθέτης οφείλει να συμπαρασύρει μερικούς ανθρώπους για να κινηθούν από κοινού, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Δηλαδή, ξέρετε, φανταστείτε ένα κτίριο, ας πούμε, όπου η μία κολόνα είναι ηθοποιοί, η άλλη είναι το έργο, αλλά αν δεν λειτουργήσει η μουσική και η σκηνογραφία μαζί ή και ο φωτισμός ακόμα πια, με την έκταση και με τη σημασία που έχουν πάρει οι εικαστικές τέχνες στην εποχή μας, αν κάτι από αυτά δεν λειτουργήσει, το πράγμα μπατάρει και το κτίριο γκρεμίζεται όλο. Το θέμα είναι, η δυσκολία είναι πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό πρόκειται για μια κατά κάποιο τρόπο ομαδική, συλλογική προσπάθεια που όταν πετυχαίνει, και δεν πετυχαίνει πάντα, το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Μέσα σε αυτό οφείλω να πω, και για να κλείσω την απάντησή μου, ότι σαφώς το θεμέλιο, δηλαδή, αν μπορούσα να φέρω έτσι μια αναλογία με την αρχιτεκτονική, το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα μπουν όλα αυτά λέγεται συγγραφέας. Εκεί πατάνε όλα. Σαφώς υπάρχει και μια ανάλογη τέχνη αυτή τη στιγμή που θέλει το θεμέλιο να μην είναι ο συγγραφέας, να είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Εγώ πιστεύω, και είμαι πολύ υποκειμενικός σε αυτό, αλλά γι' αυτό το λέω, είναι η δική μου σκέψη, ο συγγραφέας είναι σαφώς ένα τεράστιο κομμάτι και πρέπει να είναι το θεμέλιο, γιατί έχουν υπάρξει τεράστιοι συγγραφείς και αξεπέραστοι, από τους οποίους μόνο να κερδίσουμε, και όπως είπε και ένας μεγάλος θεατράνθρωπος, μας κάνουν την τιμή να μας παίρνουν στην παρέα τους. Δηλαδή, Τσέχοφ, Σέξπιρ, ξέρω εγώ, Πιραντέλο ή και Έλληνες ακόμα, ή τόσοι πολλοί. Δεν αναφέρω καν τους κλασικούς, τους μεγάλους. Λοιπόν, υπάρχει εκεί μια συνομιλία όλων των τεχνών με θεμέλιο το συγγραφέα, στέρεο θεμέλιο, που αν δεν το προδώσεις θα σε κρατήσει γερά και το σύμπαν δεν θα γκρεμιστεί και δεν θα γίνει ερείπια. Εγώ. Να σας ευχαριστήσουμε. Κάποιος άλλος? Η κυρία Νάκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λιβαθινέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν τόσο εμπνευστική σας τοποθέτηση. Δώσατε μια πολύ ζωντανή απόχρωση. Εμένα μου κέντρισε πολύ έντονο το ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, μια πολύ εύστοχη παρατήρηση που κάνατε και πολύ σοφή κατά τη γνώμη μου, σχετικά με την αισθητική που παρατηρείτε, μια αισθητική που προσπαθεί να είναι εναλλακτική, αλλά τελικά γίνεται καταστροφική, και πίσω από αυτό είπατε ότι λανθάνει τελικά μια αγωνία. Συμμερίζομαι απόλυτα την ίδια άποψη και θα ήθελα πολύ να ακούσω ποια είναι η γνώμη σας για τους τρόπους που υπάρχουν ώστε να μεταπλαστεί αυτή η αγωνία, να μεταβολιστεί σε μια πιο γόνιμη αισθητική ίσως. Αν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ξέρετε τι μου
Ξέρετε τι να σας πω, τι θα έλεγα δηλαδή στα παιδιά που το κάνουν αυτό. Παιδιά, χαλαρώστε, λιγότερο βίντεο game. Και θα το έλεγα πραγματικά, αλλά και συμβολικά. Δηλαδή, εγώ πίσω από αυτό το χάος, μερικές φορές σπανιότερα είναι λυτρωτικό και τις περισσότερες φορές μου βγάζει αυτό τον τρόμο του και αυτό το horror vacui, τον τρόμο του κενού. Αυτό το πράγμα μου δείχνει, θα το προσγειώσω λίγο αν θα μου επιτρέψετε, ότι κάποια στιγμή κάποιος γονιός είπε «Άντε τράβα εκεί πέρα, μην με ενοχλείς τώρα, δες λίγο τηλεόραση να τελειώνουμε». Αυτό. Άντε τράβα. Δηλαδή έχει μια πράξη διεκδίκησης χώρου, διεκδίκησης ελεύθερου αέρα και ταυτόχρονα έλλειψης οποιασδήποτε παιδείας, συνομιλίας με την τέχνη. Δηλαδή σπάνια μπορώ να φανταστώ ένα παιδί που πήγε σε μουσείο, ας πούμε. Το λέω έτσι χοντρά, με αυτή την έννοια. Παίρνεις ένα πράγμα, πώς το λένε, ένα σπρέι και όποιον πάρει ο χάρος. Αυτό υπάρχει κάτι φυσικό από την ηλικία, κάτι που το κάναμε όλοι μας και υπάρχει και μία έλλειψη για κάτι, τεράστια. Τι θα έλεγα, μια συνομιλία ανθρώπινη, με ανθρώπους, με την τέχνη που να ξεκινάει από το σχολείο. Θα έλεγα να προκληθεί το μάτι και ο νους σε μια έξαρση της φαντασίας. Γιατί όπως έχει αποδειχθεί, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς φαντασία. Υπάρχει άνθρωπος με τη φαντασία να κοιμάται. Αλλά χωρίς φαντασία δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει μια παρέμβαση. Αλλά ξέρετε κάτι. Συγγνώμη που θα αναφερθώ στη δική μου βιογραφία και πάλι, αλλά δεν έχω και από που άλλο να πάρω. Στο Εθνικό Θέατρο, τα τελευταία χρόνια, είχα σαν κατά κάποιο τρόπο χρέος μου, ας πούμε, να κάνουμε κάτι για τους νεότερους πραγματικά, δηλαδή να τους μοιήσουμε την τέχνη του θεάτρου. Οπότε και εγώ τι έκανα, βρήκα χρήματα από χορηγούς, κάτι το οποίο δεν άρεσε καθόλου στην αρχή σε διάφορα ιδεολειπτικά άτομα που βρήκα μπροστά μου εκεί μέσα, αλλά βρήκα τα χρήματα και φτιάξαμε μία σκηνή στο Ισόγειο Ρεξ για παιδιά. Και επειδή ταξιδεύω πάρα πολύ σε ξένες πρωτεύουσες και το Εθνικό Θέατρο είναι μέλος της Ένωσης Θεάτρων της Ευρώπης, είχα την τύχη να συνομιλήσω με πάρα πολλούς θεατρανθρώπους και πάρα πολλά εθνικά θέατρα της Ευρώπης. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρξε ούτε ένα που να έχει παιδική σκηνή μόνο. Κάποια από αυτά είχαν και παιδικές παραστάσεις. Παιδική σκηνή, κανένα. Όταν λοιπόν παίζαμε εκεί παραστάσεις και ερχόντουσαν τα σχολεία, και πριν υπήρχαν παιδικές παραστάσεις, αλλά τώρα θα ερχόντουσαν σε μια αμιγώς παιδική σκηνή. Οι δάσκαλοι, ξέρετε τι κάνανε? Μπουζουριάζανε τα παιδιά μέσα και βγαίναν έξω για τσιγάρο. Όταν τους είπα, μα καλά, εσείς δεν θα δείτε την παράσταση. Και οι παραστάσεις δεν ήταν κακές, ήταν καλές. Κάναμε πολλή δουλειά πάνω σε αυτό και είχα βρει μια υπεύθυνο της παιδικής σκηνής, εξαιρετική και ψυχολόγο και θεατράνθρωπο, την κυρία Σοφία Βιενοπούλου. Ξέρετε τι λέγανε οι δάσκαλοι? Εντάξει τώρα, βγαίναν έξω για να κάνουν συνδικαλισμό και να κάνουν τσιγάρο. Τι περιμένετε εσείς από τέτοιους δασκάλους? Δεν είναι όλοι έτσι? Όχι. Είναι μια μεγάλη πλειοψηφία. Δεν είναι όλοι έτσι. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν τον τροχό να γυρίσει και κάνουν την εξαίρεση. Όταν όμως αυτοί οι δάσκαλοι κάνουν αυτό, σημαίνει ότι αυτό που είδαν τα παιδιά στη σκηνή δεν θα το κουβεντιάσουν μεθαύριο με τους δασκάλους τους. Δεν θα υπάρξει διάλογος. Δεν θα μιλήσουν για το έργο ούτε για το σκηνικό. Δεν θα τους εμπνεύσουν. Είναι απλώς μια κοπάνα στο θέατρο. Σας φέρνω ένα σύμπτωμα για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Η συνομιλία με την τέχνη, Δεσποινής,
νομίζω ότι πρέπει να γίνεται από πάρα πολύ νωρίς. Αλλιώς θα συμβεί έγκλημα. Αυτό πιστεύω εγώ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Με καλύψετε υπέρ το δέον. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ και μακάρι να έχουμε ευκαιρία να το ξαναπούμε. Θα χαρώ πολύ. Εγώ. Ήταν τιμή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, τοποθέτηση? Πρέπει να φύγει η συνεργάτης μου και θα πάρει μαζί και το κομπιούτερ, οπότε νομίζω ότι πρέπει να το κλείσω. Κύριε Λιβασινέ, γλιτώσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ελπίζουμε σε μια επόμενη συνάντηση. Ήταν τιμή μου. Και εμάς ήταν τιμή. Και ανάμεσα στα ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο αρθρώνεται τον λόγο και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον λόγο. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.